organizada por la Unión para el Mediterráneo y el Grupo Social 11. Empezaremos con la sesión inaugural y me gustaría dar la palabra al secretario general de la Unión para el Mediterráneo, el señor Nasser Kamel, por favor. Gracias. Muchas gracias. I will be speaking in English, so if you need to put on your devices. Well, a very good morning to all of you, and especially to our dear Vice President Duran and Vice President Varda Castanes, who is most probably joining us online, and also Kabara, and of course to Patricia Sanz, who's the Vice President, who is physically with us today. It's indeed a great privilege for me to open this first conference on disability and social inclusion in the Mediterranean. As you all know, it's organized in collaboration with ONCE Social Group, and I'm very happy to welcome you here at the UfM headquarters, despite actually the challenge and difficult context we are living in view of the pandemic, of course. And allow me to give my warmest regards to all the guests who are watching us, and I'm sure they can see me, although I cannot see them, who are watching us online. We are here today to discuss rights. Permítanme dar un saludo y bienvenida a los otros invitados. We are here today to discuss rights, challenges, and limitations of persons with disabilities in the Euro-Mediterranean region. In my view, it is an opportunity to bring together national and regional policymakers side by side with the civil society actors, the experts, to share adequate recommendations, policies, and practices for post-COVID agendas and recovery program in the region. Indeed, if there is one thing that this crisis has taught us in the last 2 years, it's the crucial importance of inclusion. Inclusive societies are the way forward, and we shall work day by day to promote the involvement of marginalized groups in the public and economic spheres. We are aware of the impact of disability, and we know that in many countries, especially in the Euro-Mediterranean region or area, living with a disability implies, unfortunately, that one is excluded from education, employment, and social protection. We are all aware that we are facing a complex issues and that a lot has to be done in order to see things change. The United Nations, as you all know, Convention on the Rights of Persons with Disabilities accelerated regional recognition of disability as central to human development and social justice. Moreover, in line with the principles set out in the EU Agenda for the Mediterranean, which was adopted last year, we at UfM are putting efforts in ensuring the full enjoyment of rights for persons with disabilities and the collection of relevant data which are essential to promote better legislation. However, there is still a very long road ahead of us to achieve the goal of full inclusion for people with disability. That is why the Union for the Mediterranean is fully committed to contribute to this battle. Indeed, in our recently adopted UfM Youth Strategy 2030, the full empowerment of people with disabilities has been particularly stressed. And in close cooperation with ONCE, UfM supports a pilot project in Morocco to facilitate the economic inclusion of women with disability in the tourism sector.
With that experience, we strive to hold today's conference with three aims. The first is to discuss the challenges and limitations for people with disabilities in terms of accessing, or for them to access their basic human rights in terms of employment. And also available evidence that suggests that people with disability are struggling in comparison to people without as a result of factors including marginalization, stigma, lack of awareness of disability, of course, and lack of comprehensive protection and enforcement of the rights of people with disability. To add to that, an inaccessible environment in terms of service and workplace, such exclusion has caused for the wider society and the lives of people with disability. The second is exploring the need to adopt a gender perspective in the development of future agendas and recovery plans. Gender equality has always been one of the guiding principles for us here at the UfM. The gender lens provides an insight on the actual impact of legislation on vulnerable groups, such as women, and of course, women with disabilities. This gender perspective shall become an essential tool now that we are promoting post-COVID measures in order to make sure that those who have suffered the most from the pandemic have instruments to raise and fulfill their potential. The third is assessing the role of accessible tourism and the inclusion of people with disability as a solution to the crisis or the recovery from the crisis in the Mediterranean. This is a very specific target, of course, in terms of our discussion today, which highlights the fact that investing in high potential economic sectors in the Mediterranean, promoting an inclusive approach, implies benefits for the whole society. Ladies and gentlemen, today's conference, which takes place almost 1 year after the adoption of the EU strategy for the rights of persons with disabilities, 2021-2030, should serve to promote awareness on the needs of the persons with disability. It is also a tool to promote economic and legislative measures to foster an actual improvement in the quality of living of those affected by a disability. We believe that countries and civil society organizations should work together, cooperate to open up routes to economic empowerment and financial inclusion so that people with disabilities can enjoy decent work and achieve financial independence. This will mean creating more but better jobs, providing social protection, ensuring the necessary skill training, and making workplaces more and better in terms of access. But in a digital world, efforts should also focus on the availability and affordability of appropriate assistive technology, which will enable persons with disability to fully participate and contribute to society. Last but not least, in order to fuel policies and drive actions, a major effort in gathering and using better data and evidence to understand and address the scale and the nature of the challenges faced by persons with disabilities will be also requested. Together, we can achieve these needs for the whole region. I will end by thanking all of you for your contribution and wishing you a very fruitful conference, rich debate in the next 2 days. Thank you very much. Oh, sorry. That yours is working, don't it? Ah,
No, sorry. Muchas gracias, secretario general. Tiene la palabra Patricia Sanz, vicepresidenta de Igualdad, Recursos Humanos y Cultura Institucional e Inclusión Digital del Grupo Social 11. Muy buenos días a todas y a todos y muchísimas gracias por compartir esta conferencia de 2 días. En primer lugar, disculpar al vicepresidente primero del Grupo Social 11, Alberto Durán, que iba a estar en esta inauguración y que participará en la clausura de mañana. En ese caso, tengo yo la suerte de poder haber adelantado mi viaje y participar en esta inauguración, además de una de las mesas que tendrá lugar esta tarde. Estimado secretario general de la Unión del Mediterráneo, Nasser Kamel, embajador, secretario general adjunto, Jean-Paul Gretsch, estimada secretaria de Asuntos Sociales de la Generalitat, Ana Figueras, estimado concejal de Infancia, Juventud y Personas Mayores, Joan Ramón Riera, queridos presidente del Foro Europeo de las Personas con Discapacidad, Yanis Bardakastanis, y presidente de la Organización Árabe de Personas con Discapacidad, Naval Kabara. Saludar también a mi querido delegado territorial de la ONCE en Cataluña, Enric Botí, que nos acompaña hoy y lo hará en más momentos durante esta conferencia de 2 días. Y por supuesto, muy buenos días a todos los participantes en esta conferencia que lo hacen tanto de manera presencial como de manera telemática. Es una de las ventajas de la tecnología que nos acerca también a las personas con discapacidad, la posibilidad de participar cuando la presencialidad no es fácil por algún motivo. La verdad es que hoy es un día importante para la región y no me refiero solo a una parte de Europa y no me refiero solo al sur de la misma, me refiero a todos los países, tanto de Europa como del norte del Mediterráneo, a los que nos une no solo el mar, que lleva el nombre de esta unión, sino mucho más. Nos une la preocupación y la acción por mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad. Compartimos objetivos, trabajamos por alcanzar las metas de inclusión social e igualdad de las personas con discapacidad como parte de la sociedad que lo somos. Somos ciudadanas y ciudadanos de pleno derecho. Estas metas y estos objetivos pasan, como decía anteriormente el secretario general, nada más y nada menos que por el cumplimiento de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad que todos los países aquí presentes compartimos y velamos por su vigilancia y el avance en esa consecución de los objetivos. Resaltar solo algunos de sus artículos. Los artículos 5 y 9 de la Convención, que nos instan nada menos que a lograr la igualdad y a eliminar la discriminación. Y también a trabajar por la accesibilidad siempre que ello nos permita acceder en plenitud de derechos y oportunidades a los servicios nuevamente como el resto de la ciudadanía. También la Convención nos dice que debemos profundizar en su artículo 6 para evitar que las mujeres y niñas con discapacidad continuemos estando en el vagón de cola de las políticas de las sociedades de todos y cada uno de nuestros países. Y los artículos 24 y 27 que aluden a trabajar para conseguir que las personas con discapacidad podamos estudiar, formarnos y alcanzar un trabajo en igualdad de condiciones de todas, acceso, retributivo, vida media, laboral, que el resto de nuestros compañeros y compañeras sin discapacidad. Por lo tanto, tenemos una guía magnífica y completa en la Convención y hoy y mañana estamos aquí como un ejemplo más de la convicción que nos une en trabajar juntos para conseguir alcanzar esas metas y mejorar en el cumplimiento de los objetivos.
Desde la experiencia que tenemos en el Grupo Social 11, sabemos que los objetivos compartidos, las situaciones inicialmente complejas, la discapacidad y la lucha por nuestros derechos fortalecen el vínculo entre los países y las personas que viven en ellos. Y tenemos también la experiencia de saber que ese vínculo que nos une y nos combina a trabajar inicialmente por la discapacidad nos lleva a alianzas, a sinergias, a complicidades mucho más amplias que van más allá incluso de la discapacidad. Eso es lo que vamos a buscar para empezar hoy y mañana. Es lo que deseamos impulsar a través de este nuevo marco de trabajo. Nos unen, por tanto, metas y objetivos y queremos y sabemos que vamos a trabajar juntas y juntos para conseguirlos. Y para ello, desde luego, un magnífico socio y aliado es la Unión por el Mediterráneo, una organización imprescindible para establecer esas vías de colaboración y de cooperación que además perduren en el tiempo. Un estupendo aliado para encontrar sinergias entre todos y cada uno de nuestros países que nos lleven a impulsar juntos muchos y nuevos proyectos de los que todos podamos aprender en alguna medida. Desde el Grupo Social 11 llevamos más de 30 años trabajando por saber cómo está la discapacidad en los distintos países con quienes colaboramos y a los que nos acercamos. Y llevamos un poquito más de 83 años de historia intentando, con nuestro ejemplo, poner la semilla en otros países de aquello que se puede hacer por y para las personas con discapacidad. Y otro tanto tiempo es el que llevamos aprendiendo de las experiencias que otros compañeros de viaje emprenden y que también nos sirven para enriquecer nuestro modelo. A nivel europeo, la verdad es que son numerosos los programas y proyectos que tenemos en marcha, son muchas las organizaciones e instituciones de las que formamos parte y con quienes colaboramos. Y en este sentido quiero pedir a las instituciones europeas que sigan apoyando a las entidades representativas de la discapacidad en el mundo árabe, mediante programas y financiación como la de vecindad o Global Europe y a través de proyectos de cooperación. Sabemos, entre todos, sabemos cómo hacerlo y quién lo necesita más. Y creemos de verdad que este es el momento de seguir demostrando que ese impulso va a seguir durante mucho más tiempo. En los últimos años se han puesto en marcha varios programas de cooperación y colaboración con los países árabes, a los que se suma el notable aumento del interés que Europa demuestra por sumarse a esos proyectos. Algunos ejemplos, solo algunos de ellos, son los proyectos Musaba 1 y 2, que con el CERMI celebramos en El Cairo hace años, concluyendo con la Declaración de Madrid, o las herramientas desarrolladas con FIAP en Túnez hace 10 años para mejorar la gobernanza sobre la discapacidad en el país. Y también deseo mencionar el futuro proyecto, se citaba anteriormente, que junto a la Unión por el Mediterráneo, AECID, ONTRED, Nacional y Amadeus, queremos poner en marcha en Marruecos cuando la situación lo permita. Trabajaremos, como se decía, para impulsar la inclusión social y laboral de mujeres y jóvenes con discapacidad en el sector turístico marroquí a través de la creación de empleo de calidad. Y con ello unimos varios de los hilos conductores que vamos a trabajar en estos 2 días de conferencia y que no persiguen otra cosa que mejorar, como decía al inicio de mi intervención, las condiciones de vida de las personas con discapacidad, pensando en ellas como centro de nuestros proyectos. Algunos de los objetivos que podemos conseguir a través de ese proyecto en Marruecos, resaltar 3. El empleo, pero el empleo no solo como inclusión
social, no solo como meta de inclusión social, sino como medio para conseguir esa inclusión social. Nosotros en el Grupo Social 11 lo tenemos muy marcado en nuestro ADN porque sabemos que no solo es la herramienta que permite mejorar la vida de las personas con discapacidad. Sabemos, a través de las más de 40.000 personas con discapacidad que trabajan en el Grupo Social 11, que tener un trabajo para una persona con discapacidad, que obtener unos ingresos económicos propios que salen del trabajo de esa persona con discapacidad, permite, sí, ciertamente una inclusión social, pero permite sentirse parte de un entorno en igualdad de condiciones que los demás, con y sin discapacidad. El segundo objetivo, ciertamente, tiene que ver con el turismo como un sector clave para recuperar la economía de nuestros países, pero también para potenciar, una vez más, la inclusión social de las personas con discapacidad. ¿Por qué no? Desde la perspectiva de participantes en términos de ocio. También queremos tener una inclusión social plena en nuestra vida particular, disfrutando del ocio con los demás. Y el tercer gran objetivo, yo no podía dejarlo al margen, me lo van a permitir, es la inclusión de mujeres con discapacidad. Le dedicaremos, lo decía antes, un bloque importante esta tarde en el que tengo la suerte de poder participar. Lo cierto es que las mujeres con discapacidad, la situación de las mujeres con discapacidad es preocupante a nivel global. Tienen menos empleo que la población en su conjunto. Y cuando la tienen, muchas veces es un empleo que está en los márgenes de la informalidad. Por lo tanto, es un empleo que no cotiza, es un empleo que no te permite tener una protección social y sanitaria, en algunos casos ni suficiente. Y es un empleo que no te permite construir una vida con perspectivas de futuro porque no vas a saber qué tipo de jubilación vas a poder tener. La situación, por tanto, de las mujeres con discapacidad está todavía en esos márgenes de la exclusión social, de la discriminación y de un menor acceso a la educación, a la formación, y que todo eso, entre otros muchos factores, lleva a que sufran situaciones de violencia en mayor medida. Termino aludiendo a que la interseccionalidad del género y la discapacidad no solo suma dos variables de dificultad, sino que multiplica la exclusión de las mujeres con discapacidad. Cuando estas dos variables se cruzan, hacen que los resultados que vemos estén siempre en la parte más baja de todas las gráficas. Eso cuando tenemos suerte y hay datos, que no es lo habitual. Tenemos, por tanto, mucho camino por delante, es verdad, pero queremos hacerlo juntos, los representantes de la discapacidad de Europa y del norte de África, porque sabemos que de la mano avanzaremos con más firmeza en ese camino que queremos construir. Y esta conferencia sobre discapacidad e inclusión social en el Mediterráneo nos va a dar, estamos convencidas y convencidos, un gran impulso para conseguirlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, vicepresidenta. Aprovechamos también para enviar un caluroso saludo a las casi 200 personas registradas y que nos siguen a través de los medios telemáticos desde cualquier punto del Mediterráneo. Tiene la palabra la señora Ana Figueras Ibáñez, secretaria de Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat de Cataluña. Pues muchas gracias y muy buenos días. Y permítanme que les dé una cordial bienvenida al Palau de Pedralbes, un marco incomparable de la ciudad de Barcelona, capital de Cataluña. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Unión por el Mediterráneo y al Grupo Social 11 la confianza en la Generalitat para la invitación a este acto. Es un placer acompañarlos hoy en este espacio donde se pretende potenciar, promocionar y poner en valor el papel de las personas con discapacidad en nuestra sociedad. Es una prioridad la inclusión y la igualdad de derechos de todas las personas, y conferencias como las que empieza hoy, ahora, ponen en el centro del interés público a un colectivo que a menudo
demasiado a menudo es invisibilizado. Me gustaría hacer una mención especial a todas y todos los que hoy acudís presencial o telemáticamente a esta conferencia, pero también a todas aquellas personas que no nos pueden acompañar hoy y que trabajan a diario para dignificar y poner de relieve las capacidades de todas las personas. Organizaciones como el Grupo Social 11 y 11 Cataluña colaboran significativamente en la inclusión social, son facilitadores de la integración de las personas y permiten el acceso al mundo laboral a personas con discapacidad. Para nosotros, que la primera conferencia del ámbito de la discapacidad se celebre en Cataluña es un orgullo, un honor. Promover el diálogo y favorecer la discusión que permita mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad es una prioridad que debe ser de todos. Juntamente con las entidades sociales, el Gobierno de la Generalitat de Cataluña está decidido a discutir y a defender el modelo público-social de atención a las personas. Es por este motivo que estamos trabajando en el Pacto Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el que agentes sociales, actores e instituciones de todos los ámbitos aportan su experiencia y conocimientos con el objetivo de adaptar las políticas públicas, la legislación y las actuaciones realizadas a la Convención, adaptarlas a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. A pesar de que en cuanto a legislación se ha avanzado en relación a los derechos de las personas con discapacidad, estos siguen siendo vulnerados, los derechos. En este sentido, es fundamental dotar de los mecanismos reguladores suficientes y de recursos económicos para poder dar respuesta a las necesidades reales de las personas. Por tanto, se hace imprescindible disponer de mecanismos reguladores necesarios que hagan cumplir esas leyes. Y en esto estamos. Debemos garantizar los derechos de las personas con discapacidad en cada etapa del ciclo de su vida y planteando un abordaje desde la perspectiva de derechos humanos, enfocado en la dimensión ética, política y jurídica para evitar que se vulneren los derechos de las personas con discapacidad. Necesitamos comunidades fortalecidas e inclusivas para que toda la sociedad sea capaz de superar ideas, actitudes de rechazo o actitud altamente paternalista que impide a las personas con discapacidad poder avanzar en la consecución de su libertad particular de elección. La pandemia COVID-19 ha puesto en evidencia la necesidad de la mejora de la atención a las personas, también a las personas con discapacidad, evidentemente. Esta nueva realidad nos exige que actuemos con celeridad y certeza, respondiendo a las necesidades de la ciudadanía. En este sentido, desde el Govern de la Generalitat de Cataluña estamos impulsando la real atención integrada social y sanitaria, que nos permitirá reaccionar a las necesidades con mayor eficacia, efectividad y eficiencia. Consideramos necesario poner en valor el cambio de paradigma en la atención a las personas y es por este motivo que estamos también adaptando las tareas de la Administración para mejorar la calidad del servicio y de la sostenibilidad. En relación a la accesibilidad, y ya voy terminando, desde Cataluña siempre hemos sido pioneros en el impulso a las políticas para las personas con discapacidad, también gracias a todos los actores sociales que trabajan conjuntamente con las distintas administraciones. Y en este momento trabajamos en la aprobación del decreto de accesibilidad, que está costando un poco aquí. Enric Botí, seguro, un gran impulsor de esto, seguro que me diría que tendríamos que acelerar y que ir un poco más rápido, pero en todo caso estamos intentándolo y que es una herramienta fundamental para que todas las personas podamos realizar las actividades de la vida diaria de manera más autónoma posible. Ya para ir terminando y acorde con el proyecto de cooperación que la ONCE y UfM tenéis en Marruecos, quería hacer una especial mención en relación a las niñas y a las mujeres con discapacidad. Hoy en día todavía existe un espacio de invisibilidad que provoca que ellas continúen sufriendo una doble discriminación por razón de género y por razón de discapacidad. Y como sociedad no debemos permitirlo.
Así pues, muy buen trabajo y muchos éxitos en esta conferencia, porque sus éxitos serán los nuestros. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, secretaria. Y tiene la palabra el concejal de Infancia, Juventud, Personas Mayores y también presidente del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad. Por favor. Good morning, welcome to Barcelona, and greetings from Jaume Collboni, First Deputy Mayor of Barcelona. Thanks to Grupo Social 11 and Union for the Mediterranean. Thank you, Enrique. Thank you, Patricia. Thank you, Mr. Carmel, for inviting us to the opening of this first conference on the rights, challenge, and limitations of people with disabilities. As you all know, there are many challenges and limitations in many areas, which is why we consider it so important to have spaces like today, with all the actors present. Today, we need to share, Today, we need to share the policies we pursue, listen to each other and learn. But we must also continue to give visibility and put on the table what we still have to do, because this is how we will be able to face new challenge. We think that Barcelona is a reasonably accessible city. We won the European Accessibility Awards of European Union recently. And we can say this with some pride, as both the different councils and the organizations that represent people with disabilities have been working together for inclusion and accessibility for a long time. We have local institute dedicated exclusively to supporting them, from where we promote public policies to guarantee their rights. The City Council is committed to the United Nations Convention of the Rights of Persons with Disabilities, and this is our framework. You can check it walking around the city during these 2 days. And I would like to make a brief mention of the policies we're developing in relation to employment and tourism, as there are 2 areas that will be covered in this conference. In terms of employment, we are seeing how the COVID pandemic has had a deep impact on the employment rate in general and workers with disabilities in particular. In Barcelona, we launched a specific municipal job search service for people with disabilities and support for companies to hire them. And the City Council also participates with different associations in the city to work together for employment. But I would like to tell you about a pioneering experience of Barcelona City Council. A few days ago, we welcomed 27 people with intellectual disability as local workers in Barcelona City Council. We have created our own category only for intellectual disabilities, that of auxiliary service assistants. Recruitment has been made through a specially designed call, which goes beyond the usual reserved shift for people with disabilities. And we are already working to get another call and reach 58 people hired. This makes it possible for people with intellectual disabilities to have the right work in their city council like other citizens. Also, since 2019, we start the Inclusion Employment Network with disability associations, and we get more than 1,000 employment contracts. With regard to accessible tourism, I would like to highlight the continued effort to make Barcelona an accessible city. Barcelona is a great tourist city, as you know, and we want everyone who wants to visit and enjoy it to be able to do so, regardless of their disability. In this sense, one of the priorities is to make the city's transport accessible, not only by removing architectural barriers, but also incorporating elements to make it easier for blind people. For example, you can know the Navilens technology. That's why a system
has been set up to allow them to read the signs on public transport network, both at bus stops and underground stations, and receive accurate directions using their mobile devices. On the other hand, the shops need to be accessible, so we also support them so that they can adapt their establishments and locals to make it accessible for everyone. If you open a The micro, please. Micro. Solo para informar a los que están conectados por internet, tenemos un problema con un micrófono. Ahora continuamos. Okay, sorry. Technological problems. Okay, now I was saying, if you open a shop or commercial store in Barcelona, it must be open for everybody, and it includes the disabilities people. And another of the tourism elements of the city are the beaches. The beach. Barcelona has a bathroom support service and the first inclusive locker room in Spain. This locker room allows everyone to enjoy the beach in the best conditions and safety. But Barcelona is also a tourist attraction for its museums, with which we promote barriers-free access to its facilities, in its contents and everything they offer us, to encourage the participation of all people in general, regardless of their needs. We know that we still have many challenges to face to ensure that all people can develop their life in Barcelona with maximum autonomy. But for us, inclusion and accessibility are still a priority. And for that, I'm very grateful that conference like this one is taking place today in our city. This conference is sure to be very interesting, and we hope that we can all continue to work together to ensure the rights of people with disabilities. Thank you very much, and I repeat, welcome to Barcelona. Thank you. Muchas gracias, concejal, y enhorabuena por la apuesta a la accesibilidad en Barcelona, que es reconocida mundialmente. Tiene la palabra ahora el señor Yanis Bardacastanis, que lo realizará de manera virtual, que es presidente del Comité de Seguimiento de Euromed, del Comité Económico y Social Europeo, y que además es presidente de la Alianza Internacional de la Discapacidad y del Foro Europeo de la Discapacidad. Él va a hacer su intervención online. Thank you, Mr. Güemes, dear Javier, Honorable Secretary General of the Union for the Mediterranean, Mr. Nasser Kamel, distinguished Second Vice President of the Social Group, dear Patricia, distinguished representative of Catalonia, distinguished representative of the city of Barcelona, distinguished president of the Arab Organization of Persons with Disabilities and member of the Executive Committee of the International Disability Alliance, my good friend, Nawaf Kabara, distinguished guests, participants, speakers. First of all, I would like to begin by congratulating the Union for the Mediterranean and UNFE for taking this very important initiative to organize this very important conference today and tomorrow in Barcelona. It is indeed
of utmost importance to bring together persons with disabilities, their organizations, and all relevant stakeholders from both shores of the Mediterranean region. We should always take into consideration and keep in mind that we speak of at least 15% of the population of all countries of the Mediterranean region. And 15% constitutes the largest minority of any society. There is no question that the population of persons with disabilities and their families throughout the Mediterranean region have been facing very great challenges over the years. But to stay closer to where we are, we can think of the financial and economic crisis of the last decade, of the pandemic, of the COVID-19 crisis, of the energy crisis nowadays, and of course, of the geopolitical turbulence in some parts of the region. And of course, not to neglect the refugees and migrants with disabilities. And to think of those trying to cross the Mediterranean with disabilities that lost their lives in their attempt to reach another place to live better. Therefore, it is an obligation, it is a duty, it is a responsibility that this 15% of the societies of the Mediterranean countries find its place in all fora and at the tables where decisions are taken. As it was said by the moderator, I represent today three very important entities: the European Economic and Social Committee, the International Disability Alliance, and the European Disability Forum. What I can tell you regarding the European Economic and Social Committee is that through the Euromed Follow-up Committee, which is dealing with the Euro-Mediterranean issues, bringing together the civil society partners and other stakeholders from over 42 countries of the Mediterranean region, is to put at the table and to include disability rights issues. And we have taken, together with the European Disability Forum and the Arab Organization of Persons with Disabilities, the initiative to establish the Euro-Mediterranean Disability Rights Network,
We hope that this will be formalized in the next months and that this network will be certainly a great partner of the Union for the Mediterranean, Mr. Kamel, as well. You remember we discussed it when I visited you with the delegation of the European Economic and Social Committee last October in Barcelona. The European Stability Forum has worked in the region. It was mentioned in passing before, through two very important projects for more than 7 years. But our collaboration with our colleagues in the Arab world continues through with their participation in the International Stability Alliance, both EDF and the Arab Organization of Persons with Disabilities are very important members of the alliance. And we are committed very strongly that disability rights issues are included in all policies, initiatives, and funding instruments that the European Union promotes in the region, southern neighborhood, etc., etc. And as in the National Stability Alliance, I would like to commit ourselves to supporting very strongly, with many means, the initiative to establish the Euro-Mediterranean Stability Rights Network. I listened to all previous speakers, and there were very important comments made. I co-sign all of them. The second vice president of the UfM Social Group mentioned 2 articles of the CRPD, very important articles, 5 and 9. I would like to conclude by mentioning one, and this is rather 2. 4.3, Article 4, Paragraph 3, Article 33, Paragraph 3. So 2 articles. The first refers to the obligations of the state parties that have ratified the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities to involve and to consult with the representative organizations of persons with disabilities. And I would really propose that this becomes an overarching message from this conference. Nothing about persons with disabilities without persons with disabilities in the Mediterranean region, as it happens in Spain, with the fantastic work of UfM and Thermi, as it happens in my country, Greece, and in other countries, etc. Nothing about us without us. Bringing persons with disabilities through their organizations at the table of decision making, breaking down the barriers of exclusion and discrimination in the decision-making system of any society. And the other message I would like also this conference to embrace is that the implementation of the CRPD should be done in close collaboration
as it is stated in Article 33.3 with organizations of persons with disabilities. Only if we break down the exclusion from the political process, only if we make the invisible visible, and that concerns all persons with disabilities, with more emphasis, of course, on women and girls with disabilities, on children with disabilities, on persons with disabilities that are more vulnerable than others, only then the inclusion in the economy, in the labor market, etc., will be possible. Thank you very much for the invitation, and I really regret that I'm not there to join you in person. Thank you. Muchas gracias, presidente. Y le enviamos también un afectuoso saludo, esperando que la situación en Atenas, con la tormenta de nieve, mejore. Y bueno, esa misma situación de esa misma tormenta ha impedido llegar a tiempo para esta apertura al presidente de la Organización Árabe de Personas con Discapacidad, Nawaf Kabara, que se incorporará a lo largo de la mañana. Está ahora mismo volando desde Turquía, donde su vuelo no pudo despegar ayer por la tarde. Tenemos también, para concluir esta sesión, una intervención de la comisaria de la Unión Europea para Igualdad, Helena Dalli. Y no sé, hemos hablado antes con los técnicos, no sé si está aquí o lo tienen otros técnicos. Aquí necesitaría ayuda de Ana. Vale, bueno, pues entonces lo escucharemos un poco más tarde. Y vamos a pasar a la siguiente intervención. En realidad, la siguiente intervención abre el primer bloque. Y estamos de verdad muy agradecidos por el esfuerzo que ha tenido que realizar el señor Tarek Nabulsi. Sabemos que, y todos los que nos hemos desplazado hasta aquí, la complejidad que tiene a día de hoy realizar este tipo de desplazamientos, y agradecemos de verdad su presencia. Por límites de espacio estamos solamente 20 personas en esta sala, con 200 personas que están conectadas a través de nuestra conexión que se ha establecido para esta conferencia. El señor Tarek Nabulsi nos va a hacer una primera intervención sobre la inclusión social de las personas con discapacidad en los países del Mediterráneo, y con este agradecimiento y estamos atentos también a su intervención, y muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros hoy. Good morning. Thank you so much. Allow me first to thank you all for this opportunity. And I will deliver my intervention in Arabic if you allow me. So if you would like to put your enhancement, in the League of Arab States, we have to deliver our official speeches always in Arabic. Thank you so much. معالي السفير ناصر كامل، أرجو إيصال تحياتي له شخصيا، فأنا أعرفه جيدا. صاحبات وأصحاب السعادة، الزملاء الأفاضل، أود بداية في هذه الجلسة الأولى للمؤتمر، والتي تعقد تحت عنوان الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة في منطقة المتوسط، أن أتوجه بالشكر إلى منظمة الاتحاد من أجل المتوسط على تنظيم هذا الحدث الإقليمي الدولي الهام بالتعاون مع مؤسسة وانس، وهذا الذي يحظى بمشاركة رفيعة المستوى من الدول الأعضاء ومن منظمات المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية ومتخذي القرار والخبراء الاقتصاديين، لنشكل معا مجموعة متكاملة من الأطراف المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع. وأود بداية باسم جامعة الدول العربية أن أعرب عن سعادتنا للمشاركة معكم في هذا الحدث الدولي الإقليمي الهام، الذي نأمل أن يحقق نتائجه المرجوة والانعكاس إيجابا على الأشخاص ذوي الإعاقة.
معالي الرئيس، السيدات والسادة، حرصا منا على التعاون مع هذا الجمع الإقليمي الدولي الهام، والذي كما ذكرت يجمع بشكل منسق كافة الأطراف المعنية، فقد أعددت ورقة عمل مفصلة تحت عنوان جامعة الدول العربية آلية إقليمية داعمة للأشخاص ذوي الإعاقة في برامج الحماية الاجتماعية. وسوف فأرجو من السكرتارية توزيع هذه الورقة، سوف أسلمها توزع على حضراتكم بعد كلمتي. وهذه الورقة ليس فقط لتضعكم في الصورة حول ما تقوم به هذه المنظمة الإقليمية التي أنشئت قبل الأمم المتحدة، بل لتشكل تلك الورقة نواة للتعاون بما ينصب في مصلحة أهلنا من الأشخاص ذوي الإعاقة في منطقة المتوسط والمنطقة العربية، ولا سيما في المسائل الخاصة بالحماية الاجتماعية. فلدينا قواسم مشتركة كثيرة، ولدينا التزامات دولية كبيرة يأتي في مقدمتها خطة التنمية المستدامة 2030 واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية أيضا. السيد الرئيس، السيدات والسادة، تواجه العديد من الدول العربية ودول المتوسط أزمات وصراعات تسببت في زيادة كبيرة من النازحين واللاجئين كما ذكر صديقي يانوس، ودمار كبير للبنية التحتية في تلك الدول، ومشاكل اقتصادية واجتماعية قاسية. وللأسف كان للأشخاص ذوي الإعاقة النصيب الأكبر من التداعيات السلبية لتلك الأحداث. فارتفع أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل واضح في تلك الدول. ففي المنطقة العربية ووفقا للتقرير الدولي للإعاقة فقد بلغ العدد 45 مليون شخصا، والوضع أكثر سوءا فيما يخص النازحين واللاجئين منهم في الدول المعنية ودول اللجوء. وحديثا برزت الواجهة للأزمات الاقتصادية المالية القاسية التي عصفت ببعض الدول، وبالطبع انعكس هذا الأمر على الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كبير، أخذا في الاعتبار أن نسبة كبيرة منهم من العاطلين عن العمل أو من ذوي الدخل المحدود. وبات هؤلاء الأشخاص ذوي الإعاقة يعانون من فقر شديد وصعوبات حياتية كثيرة، خاصة بعد انقطاع وتوقف نظامي الخدمات الصحية والاجتماعية نظرا للظروف الطارئة. ثم جاءت جائحة كوفيد-19 لتجتاح جميع أرجاء العالم بما فيها منطقة المتوسط، مسببة الكثير من الأزمات الصحية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية لكافة دول المنطقة مثلها مثل باقي دول العالم. وهنا أيضا كان لجائحة كوفيد-19 التأثير الأكبر على الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أنهم أكثر عرضة من غيرهم لهذا الوباء. وللأسف لم تستوعب قدرات الأجهزة الصحية والاجتماعية تلك الفئة الهامة بالشكل المطلوب، حيث لم تشملهم في غالبية عمليات الاستجابة والوصول إلى المواد التوعوية والخدمات الصحية وأدوات الوقاية وخدمات التعليم عن بعد والدعم الاقتصادي والاجتماعي. انطلاقا مما تقدم، توضح الورقة مبادرة مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وهو أحد المجالس الوزارية العربية المتخصصة ضمن منظومة جامعة الدول العربية والمعنية بمسألة الأشخاص ذوي الإعاقة، بإعداد خارطة طريق لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في الأوبئة والأزمات. فهذه هي المبادرة، إعداد خارطة طريق لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في الأوبئة والأزمات. وتتضمن تلك الخارطة مقترحات هامة آمل أن تلقي اهتمامكم، والتي تأتي انطلاقا من دراسة أفضل السبل لضمان الحفاظ على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الأزمات الإنسانية والاقتصادية والانتشار الأوبئة والأزمات الطبيعية وغير الطبيعية، وحماية تلك الفئة الهامة خلال الصراعات المسلحة والكوارث الطبيعية واجتياحات الأوبئة، مع تحديد الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لضمان إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في كافة مراحل الأعمال الإنسانية، وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات الصحية والتوعوية ومنع التمييز ضدهم، وإعداد برامج خاصة بهم تراعي احتياجاتهم الفردية أثناء انتشار الأوبئة. وبالطبع يأتي ذلك أيضا بعد دراسة للممارسات والتجارب الرائدة في الدول العربية
ودول المتوسط وغيرها من دول العالم، بما يمكن من الاستعداد والتهيئة وتعبئة وتحريك الموارد على كافة المستويات، ووضع آليات التنسيق والتدريب لكافة المعنيين بما فيها القادرين من الأشخاص ذوي الإعاقة وغير ذلك من التفاصيل التي لا مجال للحديث عنها الآن تفصيلا. السيد الرئيس، في ختام مداخلتي اسمحوا لي أن أؤكد على استعدادنا التام للتعاون الكامل مع اتحادكم الموقر وكافة المشاركين لضمان أفضل السبل للإدماج الاجتماعي لأهلنا من الأشخاص ذوي الإعاقة لحمايتهم في الأوبئة والأزمات، وبما يدعم أيضا تنفيذ مواصلة الغايات ذات الصلة ضمن خطة 2030 وبالطبع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. واسمحوا لي أن أوصي هنا بما يلي: أولا، تعزيز التعاون بين المنظمات والتجمعات الإقليمية والجهوية بما يدعم الجهود الرامية إلى إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في خطط وبرامج الحماية الاجتماعية وفي خطط الاستجابة للأوبئة والأزمات والطوارئ. ثانيا، الاستفادة من التجربة الهامة لجائحة كورونا مع التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في وضع الخطط المستقبلية والاستباقية التي تمكن من رعاية حقوقهم في الأوبئة والأزمات. ثالثا، النظر في إبرام مذكرة تفاهم بين المنظمات الإقليمية المعنية بما يدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن خطة التنمية المستدامة 2030 وغيرها من المواثيق والمعاهدات الدولية وفي مقدمتها بالطبع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. رابعا، تتطلع جامعة الدول العربية بعد اعتماد خريطة الطريق العربية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الأوبئة والأزمات إلى وضع آليات لازمة للتعاون مع منظمتكم الموقرة لتنفيذها، وبما يمكن من إعداد الكوادر والمؤسسات التي تستطيع مواجهة الأزمات فور حدوثها. خامسا، العمل على إيجاد الآليات اللازمة لتقديم المساعدة وضمان تأمين وصول خدمات الدعم، العمل أو التعلم عن بعد ممكنة الوصول ومتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة الموظفين والطلاب من ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين والتدريب عليها. وبالطبع إن ما ذكرته لن يتحقق إلا بشراكة واضحة المعالم بين كافة الأطراف المعنية بما في ذلك متخذ القرار والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الإقليمية والدولية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، مع تحديد واضح للأدوار حتى يعمل الكل في منظومة واحدة متناسقة لنحقق الأهداف المرجوة. ونؤكد على شعارين هامين هنا: لا شيء يخصنا من دوننا، عدم ترك أحد خلف ركب التنمية. متمنيا لأعمال مؤتمركم التوفيق والنجاح، وقد حاولت الاختصار قدر الإمكان حتى لو في أي استفسارات أو أي أسئلة حول ما يمكن أن نقوم به من عمل أو تنسيق أو شراكات، فنحن جاهزون في جامعة الدول العربية إلى تلك الشراكات، وربما ننظر أيضا في إبرام مذكرة تفاهم حول الموضوعات ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من الموضوعات الاجتماعية، وفي إطار كافة مسائل الحماية الاجتماعية ليس فقط لجميع فئات المجتمع وفي مقدمتهم الأشخاص ذوي الإعاقة. وأشكركم شكرا جزيلا. Muchas gracias por esta intervención. Gracias también por el compromiso de la Liga Árabe con los derechos de las personas con discapacidad, siendo una institución muy relevante a la hora de tener un impacto social en la lucha por los derechos de las personas con discapacidad. Para concluir esta primera sesión de mañana, ahora sí podemos dar la palabra y escuchar la intervención de la Comisaria Europea para la Igualdad, la señora Elena Dalli. I thank the Union for the Mediterranean for placing the rights of persons with disabilities high on the agenda at today's conference and throughout its work program. This is crucial in order to achieve inclusive development in the Mediterranean region, like elsewhere. It is all the more essential at a moment when we are working on the response to the COVID-19 pandemic and the recovery. No one should be left behind.
I also thank the ONCE social group for contributing its expertise to achieve progress on the ground. The European Union shares this ambition with you. Persons with disabilities should be able to participate equally in all areas of life, living independently and in the community, learning and working in inclusive environments and accessible spaces and services. These are conditions that we need to ensure to enable everybody to flourish and live life to the fullest. And still, despite the progress made, many obstacles remain. Discrimination is too often a reality. Removing those barriers is what the new European Commission strategy for the rights of persons with disabilities is about. Presented this March, the strategy sets the scene for the EU disability policy and for tangible action in the 10 years to come. It is aligned with the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities and supports its implementation in the European Union and beyond. Among its priorities are some of the key themes of today's conference: accessibility as enabler of rights, autonomy and equality, and employment as the best way to ensure economic autonomy and social inclusion. Next year, the European Commission will launch a resource centre and cooperation framework to increase coherence in accessibility policies and facilitate access to relevant knowledge. And we will look at how to improve labour market outcomes for persons with disabilities, including through employment services, hiring incentives, reasonable accommodation, and vocational rehabilitation. These are just examples of initiatives that can inspire policy development and reforms also beyond the EU. Throughout its actions, the strategy promotes an intersectional perspective, addressing specific barriers due to identities, socio-economic situation, or other vulnerabilities. It underlines the need to pay particular attention to women and youth with disabilities. And it reaffirms the need to support civil society organizations to ensure that representatives of persons with disabilities can participate in all relevant processes. With our strategy, we also promote the rights of persons with disabilities globally. This includes engaging with our partner countries, notably with the EU's broader development cooperation agenda and our neighbourhood policies. The EU supports concrete programs and projects for persons with disabilities in the Mediterranean region, from professional training in Algeria to strengthening the National Council of Persons with Disabilities in Egypt, the setting up of a strategy for inclusive education in Jordan, to improving access to healthcare in Lebanon, and the promotion of democratic participation and social protection in Morocco. We will continue to work with our partners to ensure the full enjoyment of the rights of persons with disabilities in line with the UN Convention. This goal is also enshrined in the new Agenda for the Mediterranean adopted in February this year. Indeed, the Union for the Mediterranean is a unique forum to share experience that can inspire action. I wish you a fruitful event that can enrich our continued dialogue. Muchas gracias, comisaria, y gracias también por esa necesaria participación de las instituciones europeas en el futuro de la cooperación. Con esta intervención terminaríamos la primera parte de nuestra conferencia, la apertura, y nos trasladaríamos ahora a un breve receso hasta las 11 menos cuarto para una pausa café. Muchas gracias a todos.
Muy bien, pues vamos a retomar la sesión. Enviamos también un saludo a las personas que están conectadas a través del canal abierto para participantes para la conferencia. Y bueno, pues vamos a empezar con una primera mesa redonda sobre los derechos humanos, la accesibilidad, lo que son las limitaciones y los desafíos en que nos se presentan en esta época que nos ha tocado vivir y que, bueno, por ejemplo, en esta conferencia, que nos hubiera gustado que fuera toda presencial, pues nos ha obligado a hacerlo de manera híbrida, mixta, mezclando participación online y participación presencial, con las limitaciones que tenemos en la región de Cataluña. Pero los derechos humanos y la accesibilidad no siempre estuvieron unidos, no siempre se consideraron una especie de unión entre los diferentes elementos de lo que significa que sin accesibilidad probablemente no podemos gozar de nuestros derechos humanos. Y por eso es necesario hacer una reflexión al respecto. Por eso es necesario intentar ver cuál es la conexión que existe entre ese concepto de accesibilidad y la forma en la que gracias a esa accesibilidad podemos gozar de nuestros derechos humanos. Por eso vamos a tener 3 intervenciones. 2 personas van a intervenir online y una persona va a intervenir presencialmente para poder hacer y simplemente abrir una reflexión sobre cómo podemos afrontar en la región esta relación entre los derechos humanos y la accesibilidad. Me gustaría empezar por Federico Martire, que trabaja en la Alianza Internacional de la Discapacidad y dirigiendo una unidad de programas dentro de esta alianza de monitorización y evaluación, y que hacen y apoyan desde esta alianza internacional una forma de representación de las personas con discapacidad ante la comunidad internacional y sobre todo de sus derechos. Me gustaría dar la palabra en este momento a Federico para que iniciara la mesa redonda sobre esta cuestión. Federico, por favor. Muchas gracias, Javier. Para aquellos que necesiten interpretación, voy a intervenir en inglés. So thank you very much, Javier, for the introduction. Good morning, everyone. Good morning, good afternoon to whoever is following us online. Many thanks to the UfM and to the ONCE Social Group for the invitation. It's a great pleasure to be here. So my presentation today is in line, of course, with the topic of the section dedicated to human rights and accessibility, limitations and challenges in a post-COVID era. However, just let me say that perhaps here I'm making more reference to the fact that we are unfortunately still amid the pandemic and we're not there yet. We're not there in the post-COVID era. We need to think ahead, of course, into what's going to happen next. But definitely we have to look exactly at what's happening right now, what has happened in the past with regards to the inclusion of persons with disabilities, or better said, the exclusion of persons with disabilities during the early phase of the pandemic. For this reason, let's see if okay, works, yes. For the reason, I would like to take a moment just to analyze the experiences of persons with disabilities adapting to the pandemic. What happened is that we all know that the pandemic has exacerbated inequalities and barriers to socioeconomic inclusion for persons with disabilities. However, there were, and to some extent still are, considerable gaps in documenting the impact of COVID-19 on the life of persons with disabilities. IDA, in its role of advocating for the rights of persons with disabilities globally, responded by bringing in the views of persons with disability in an active consultation, basically a survey to collect data, information, perceptions of persons with disabilities on their experience during the pandemic. These happened throughout 2020 and 2021.
and over 600 responses from around the world were collected. If I could summarize in one sentence the main message, we can say that people with disabilities and their representative organizations were and are largely excluded from disasters planning and response mechanism. Just breaking down some data for your interest, and I believe relevant to the specific objective of this section. First of all, the impact on social and economic rights. Almost half of the respondents said that they lost all or some of their income during the pandemic, and more than half of them faced challenges and or barriers in access to education. It was mentioned already quite a few times that education and employment were two sectors where persons with disability were mostly excluded from during the pandemic, but not only during the pandemic. I repeat, the situation we found to exacerbated marginalization and exclusion. The COVID pandemic proved to be a mental health crisis for everybody globally, but had a specific impact on persons with disabilities and persons with psychosocial disabilities in particular. 82%, or almost all respondents, indicated they were more anxious or worried since the pandemic began. And 74%, said they were more sad or depressed. But in addition to that, on top to that, persons with disability experienced higher and more difficulties in accessing support services. And this was also true to some extent for organizational persons with disability themselves, unable to pay salaries and stipends to staff and volunteers, thus eroding their constituencies and their fundamental anchorage to the grassroots level. Oh, sorry. Okay, sorry, I moved on onto my screen, but I forgot to move the slide here on the other screen. My apologies for that. Okay, I think we're now on, you can see now that the second point that I wanted to raise on the difficulties on accessing digital platforms for work or education. These sum up to what we were saying before. Persons with disabilities were excluded from the education and employment sector, also because they did not have access to accessible platforms and digital platforms for remote working or remote education. This is quite straightforward if you think about it, but it's definitely something to take into account data-wise, so to tackle the problem at its roots. And this created therefore problems with remote schooling, remote work, etc. And at the level of underrepresented groups, one of the key priorities for IDA, people with intellectual disability were more likely to lose their income than other respondents. And parents with disabilities were also more likely to lose income during the pandemic, with 55% of parents losing some or all of their income. This is quite of a stark data to reflect upon. Finally, before moving to recommendations and the way forward, people with disability in humanitarian settings, something that we heard about also from the intervention of Secretary General of the UfM and representative of the Arab League. Humanitarian emergency of natural disaster combined with the barriers created by the COVID-19 pandemic had devastating impact on the rights of persons with disabilities living in these areas. Just to mention the data, 64% of them, or persons with disability from area experiences emergencies or natural disasters, face at least one barrier to access healthcare and medicine, making them more likely to experience deteriorating health during the pandemic. In all this situation where the emergency hit harder on persons with disabilities than on other groups, persons with disabilities needed organizations of persons with disability to respond to the pandemic. And nearly half of them, 41% exactly, said that they receive at least one type of support from their local OPD. Nevertheless, and though OPD played a critical role in responding to repercussions of people with disability being excluded from disaster planning and response, and of course, keeping advocating for more disability inclusive response from the duty bearers, from governments, OPD experienced the dramatic reductions in funding and operational capacity.
Access to sustainable funding continued to be and continues right now to be a critical priority. I can say that many OPDs in several countries, not just in the Mediterranean area, but further beyond, enter in a real survival mode, had struggled keep doing their job. During the first 6 to 9 months of the pandemic, some donors and NGOs made decisions to hand funding to OPD's project early and reduce project budgets, delay payments, provide no-cost extensions for project activities. These decisions put many OPDs under severe financial strains with no funds to cover their operational costs, and some had to shut down temporarily. So of course, this also posed questions on the resilience of organizations with disabilities. So moving on to the conclusion of my presentation. It's here a pretty dense slide listing 8 recommendations that come up from the IDA Global survey on COVID-19, also in combination with other recommendations from other studies conducted by IDA in collaboration with other partners. I'm not going to go through all of them because they're pretty extensive. It would take too long. We recommend, nevertheless, you to have a look at the full report. It is available on IDA website. If you need the link, I will be pleased to forward it to you. But you can understand the main messages that come from an organization of persons with disability, and also in line with what Chair of IDA, Ioannis Valakastanis, was saying before: meaningful participation, consultation of organization of persons with disabilities, in line with Article 4.3 of the Convention, in line with General Comment number 7, is of utmost importance, and probably even more right now that we are thinking of the post-COVID-19 recovery, so that eventually no one is actually left behind. Now, my final point is the recommendations are addressed at institutional partners, government, etc. Why so? Because who has the responsibility to act for inclusion? In the first place, on the states, the duty bearer, the ratifiers of the convention, so that holds a responsibility to act for inclusion in close consultations, as we were saying before, with persons with disabilities and their representative organization. Allow me here to make a suggestion to all our listeners. One opportunity to actually bring forward action and commit to action is the upcoming Global Disability Summit, taking place on February 16 and 17 in virtual format, and hosted by the governments of Norway, Ghana, and the International Disability Alliance. There's a possibility for any organization interested, even individuals, but of course organizations are more invited to submit commitments to prove their intention to act for inclusion of persons with disabilities. You can access, and also be pleased to forward you the link, you can access many of our commitments on the GDS website and select those that fit more your organizations around the 5 main topics of the GDS, which are capacity strengthening of OPDs in the Global South, inclusive education, inclusive health, inclusive employment and livelihoods, inclusion in situation of crisis and conflict, including a focus on climate change, and considering gender as a cross-cutting theme. So all topics, I believe, that were mentioned one way or another by our previous speakers, by the UfM Secretary General, by a representative of the Arab League, by the representative of ONCE, and the institutional representative from Barcelona and the government of Catalonia. Deadline for submission is actually today, but do not worry if you cannot access or have the time to do it. It will be still possible to send commitments by email at a later stage. Just to give you figures on what happened at the previous Global Disability Summit that took place in 2018 in London, a total of 117 commitments were made around 4 central themes of the summit, different from this year's summit, but I'm not going to list it for a matter of time.
2 years after the first Global Disability Summit, an internal report showed that 25% of all the commitments were already completed, up to 10% in 2019, and the majority were on track and expected to be delivered by the date that was set. And most of the commitments concerned humanitarian action and data disaggregation, collection, and use commitments. So I really invite all of you, all of us here, and all of those listening to have a look at the GDS, see what kind of commitments can be made, what kind of advancements can be made in this direction, and start moving, acting, and in collaboration with the International Disability Alliance, with other organizations of persons with disability, with civil society at large, for actually enhancing the inclusion of persons with disability in the post-COVID-19 era and in the recovery from the pandemic. So yeah, we better stop it here because I think my time is more or less over, but I'll be more happy to collect your questions, remarks, or comments afterwards. Thank you very much. Muchas gracias, Federico. Gracias por esta presentación. Permíteme que haga solamente una pequeña pregunta a este respecto, solamente para completar, a lo mejor se me puede responder en un minuto. A través de esta cumbre que estáis organizando, la Alianza Internacional de Discapacidad junto con Noruega, ¿qué objetivo pretendéis lograr desde el punto de vista político cuando hablamos de mover la agenda de derechos humanos, por ejemplo, en la región euromediterránea? Gracias, Javier. A ver, los objetivos son múltiples, evidentemente. Como decía, hay 5 áreas prioritarias en las que se imaginan intervenir y organizar el Global Summit. La idea de fondo es movilizar la agenda, movilizar los commitments, no me sale la palabra en español, pero la idea que los duty bearers, los responsables de la implementación de la convención, pues tomen la responsabilidad de avanzar propuestas concretas para que eso se logre, para que la inclusión efectivamente se logre en los plazos previstos y especialmente con Horizonte 2030. Para la región euromediterránea, como decía, hay creo varios temas que son de interés y son relevantes. Evidentemente esto tiene también que estimular la cooperación internacional a actuar en esta dirección. Sabemos que hay un artículo de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad que se refiere especialmente a la cooperación internacional como instrumento para la implementación de la Convención misma. Es indispensable entonces que el Global Disability Summit también actúe como foro para fomentar la cooperación en este sentido. La idea de fondo entonces es lograr una serie de commitments que no queden simplemente en papel, que no sean simplemente declaraciones de intenciones, pero evidentemente permitan efectivamente un tracking de la acción con respecto a la inclusión y que mantengan alto el foco de la atención sobre la inclusión de personas con discapacidad en la agenda internacional. Hay mucho más que se podría decir, evidentemente. Los invito igualmente a visitar la página web, a consultar con la International Disability Alliance o el gobierno de Noruega que organizan el evento para mayor información. Pero creo que hay muchísimos temas que sean de interés para la región euromediterránea y que puedan fomentar la inclusión en la cooperación en la región, como ya algunos proyectos que mencionabas antes o otros que han sido mencionados por la comisaria Dalli también demuestran. Muchas gracias, Federico. Gracias por esa introducción. La verdad es que yo creo que uno de los mensajes principales que debe salir de nuestra conferencia es animar a todos los países de la región euromediterránea a realizar compromisos en esta cumbre, ¿no? No es fácil, las instituciones públicas son de difícil sistemas de decisión. Me parece que sería fundamental que pudiéramos encontrar durante la cumbre
países de la región euromediterránea que se comprometen, ¿no?, con objetivos concretos en el ámbito de la discapacidad. Una de las regiones, yo creo que más ha avanzado en la conexión entre los derechos humanos y la accesibilidad, yo creo que ha sido la Unión Europea, a través de un impulso muy fuerte que ha dado la Comisión Europea a la agenda de accesibilidad. Y creo, la verdad, que con grandes limitaciones, con grandes retos todavía por delante, la región de la Unión Europea ha avanzado en accesibilidad. Por eso, en esta conferencia se ha querido invitar a Inmaculada Plasencia, que es una experta senior de la Comisión Europea en el ámbito de derechos sociales, discapacidad e inclusión, que además ha seguido muy de cerca el ámbito de la evolución de cómo la Unión Europea ha ido poco a poco garantizando que la accesibilidad forme parte de la lista de derechos de las personas con discapacidad también dentro de la Unión Europea y de su mercado interior. Por eso, bueno, agradecemos mucho la presencia virtual, porque se conectará online, de Inmaculada Plasencia, y también su presentación para mostrarnos el modelo europeo y quizás sacar algunas conclusiones sobre cómo en el ámbito euromediterráneo podemos también trabajar la accesibilidad para las personas con discapacidad. Así que creo que la tenemos online. Por favor, Inmaculada. Muchas gracias, Javier, primero por la invitación y segundo, enhorabuena a todos los participantes y organizadores de este evento, que promete ser muy interesante. Efectivamente, voy a presentar brevemente lo que estamos haciendo en Europa en términos de accesibilidad y el marco en el que se desarrollan las iniciativas, tanto políticas como legislativas, en términos de accesibilidad. Voy a hacer la presentación en inglés para que sea más fácil que el contenido llegue a todos los participantes. Bien. The first thing I would like to say is that the approach to accessibility at European level is clearly set within the context of human rights and hence the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. It is important to understand that accessibility is just a tool. It's a tool to access human rights. And it's a tool that needs to be complemented and put together, work in a seamless way with reasonable accommodation. The intention is that persons with disabilities, with accessibility, through accessibility and reasonable accommodation, have access on equal basis with others to all the human rights and fundamental freedom. Preferably, the accessibility should follow a design for all approach. And in the context of reasonable accommodation, we include seamless interaction with assistive technology, personal assistance, and any modification, as the convention indicates, that is required by individuals with disabilities. Now, going to the convention provides no definition of what is accessibility. It contains obligations to state parties, is declared as a general principle in Article 3, and in Article 9 contains certain general obligations. But when it comes to the practical implementation, we need to go beyond and operationalize the convention. So we have European legislation on accessibility. First, from a thematic point of view, for example, in the area of transport, we have legislation on low platform buses, on rail infrastructures. We have technical specifications for the built environment in rail. We have, for example, accessibility requirements in lifts, in telecommunications, on audiovisual media services, on web accessibility. We have requirements on accessibility even in new areas such as electronic signature. But we also have got some horizontal legislation. And there I would like to
highlight the European Accessibility Act that requires that for certain key products like computers, operating systems, self-service terminals, banking services, some elements of transport, that those are placed in the markets following some accessibility requirements. This is very important because it puts obligations on manufacturers, importers, it puts obligations on service providers to develop and deliver their products and services accessible. In addition, we have legislation that relates to funding, to EU funding. And there I would like to distinguish two types of legislation. One is procurement legislation that requires that whatever is going to be bought by public authorities that is going to be used by people, and here no distinction is made between people working on the premises of the contracting authority or the public when the authorities buy for the public products or services, let's say, for example, an information kiosk or a transport service, that those would be accessible. That's the first type, procurement. The second one is about funds, EU funds. And here we include funds that are co-managed, with the member states, like the structural funds, or also recovery funds now in the context of COVID. Federico just talked about the devastated implications of COVID. Well, funds to recover from COVID, it's very important that they require accessibility. Now, let me say that we are also supporting our member states with practical measures on how to implement accessibility. And we do that, for example, by developing European standards. Those standards, I would like to mention a couple of them. We have a standard in the area of ICT, with ICT requirements that really clearly says what different products, different functions of the ICT needs to be done in order to be accessible. We have a specific standard on the built environment, indicating with functional requirements how do you make the built environment accessible. And finally, we have an important standard that tells what an organization needs to do to embrace diversity and ensure that the outcome, whether they make a product, whether they provide a service, is accessible. Now, I'm mentioning all this European work because, in fact, this information, this legislation, these requirements are available for any organization to use it. I think, and we are working also with international partners in the context of standardization. The European standard on ICT is used in many countries around the world, from Canada, from Australia. We have now heard also that India, there are a couple of countries in Latin America, and we want to encourage you to use these standards because it will allow you to focus the use of your resources, the use of your resources into the implementation and build on work already done by other experts in the world. Of course, I understand you might need to adapt, you might need to add some elements. For example, I understand in India they are adapting to their own language and languages and type of a script. But the essence of it is really very important, particularly in the area of ICT, given the global dimension of the products, the global dimensions of the markets, that we have common or consistent, at least, accessibility requirements. Let me tell you also that this last year, March, we did adopt a new strategy for implementing the convention.
And in that strategy, we cover, in principle, all rights included in the convention, but we pay a specific attention to accessibility. We are going to develop a resource center that will be used to support the implementation of member states legislation that transposes European rules on accessibility. It's going to be used to facilitate also access to relevant knowledge. It will be a cooperation framework between public authorities, but also experts, of course, organizations of persons with disabilities. The intention is to better equip professionals in the area of ICT, in the area of transport, in the area of the built environment, to implement accessibility. We will be sharing good practices. We will inspire also policy developments in the area. And I mentioned this Accessible EU Resource Center as a source of inspiration for you, because really, in my experience, there is a need to train professionals that are responsible of the areas where accessibility is relevant. I mentioned information and communication technologies, that is applied in any type of service, whether we talk about education, health, employment, we need to use ICT. So those ICT professionals need to be trained on accessibility. In the context of the new strategy, we will continue acting on public procurement to support the implementations of the directive, to include accessibility in our digital strategies. Yet again, something important for you to do, because most states around the world are doing digital strategies and digital government strategies. Well, they're addressing accessibility, ensure at least that the websites and mobile apps produced by public authorities are accessible, is also or should be a priority. We have that as a priority and as an element in our work. Also, the rights of passengers with reduced mobility and the accessibility of vehicles, of infrastructures, of information when traveling is really important. And when we are moving in now, the world is moving into a lot of initiatives addressing sustainability. They build the sustainability and energy efficiency and addressing issues related to the greening of the environment. There, I would like to say it's a great opportunity to introduce accessibility. We are trying to do so. So when you refurbish buildings, when you have new developments to make them consume less energy, for example, on buildings, or you are talking about recycling of products, making them accessible increases the durability, because at the end of the day, you can use them for longer. When you get old, when you arrive, when you get disabilities, you do not need to discard those products or those environments. You don't need to change your house. You can continue to use them. So it's really a great element of sustainability. Accessibility is really a great element of sustainability. So these are major initiatives that we are doing at European level. Now, let me tell you a couple of things, how this links with the international tools that we have for international cooperation. When it comes to the EU external action, it's important to say that the EU is one of the biggest donors around the world on this area, and we have several programs addressing the world in general, but also the Mediterranean countries. We include, I mean, the approach of these in these policies and the financial instruments that accompany these policies is really to support that persons with disabilities can have access and get on equal basis with others to the support that is services or that are supported by EU policies and funding
outside Europe, also in the Mediterranean region. So, for example, access to social protection, access to education, access to health, access to rehabilitation, employment, empowerment of human rights, and participation of civil society organizations. Also, accessible and inclusive infrastructure in the areas of transport of buildings play a very important role. So we have, for example, a guidance, internal guidance documents in our delegations that highlight, well, that mirror, I would say, our procurement practices. And there, it then says it's a practical guide, and it really mirrors our procurement legislation. It says that accessibility should be taken into account in the tenders, for example, and when applicants in the content of procurement, but also in the contents of calls of proposals. Please feel free to approach our delegations. Please feel free to engage with them on how accessibility can be taken on board in the initiatives that are supported by our delegations. Most of our delegations play a key role in the implementation of our Mediterranean policies, and tell them about the need also for your requirements for accessibility, and ensure that you have a good partnership with them, because this is a good way of making the work of Europe outside Europe inclusive for and accessible for persons with disabilities. So this is a little bit the overview in the time that I had available, and I remain in case that there are questions. Thank you for your attention. Muchas gracias, Ima. Gracias por esta presentación interesante. Luego vamos a tener un diálogo, así que yo invito a Ima y al siguiente ponente a quedarse con nosotros en el diálogo que vamos a tener justo después de esta mesa redonda, porque yo creo que hay algunas preguntas que será interesante que podamos resolver. Me gustaría dar ahora también la palabra a Abdelmajid Magni, que es miembro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Marruecos, que nos va a dar también la perspectiva desde el ámbito de un país como Marruecos, un país vecino, donde también las cuestiones de los derechos humanos y la accesibilidad tienen una perspectiva que el señor Magni nos va a presentar en este momento. شكرا صديقي العزيز على هذا التقديم، ولكن أود أن أؤكد شيء، أنني كنت سابقا عضوا في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والآن أنا فاعل جمعوي أكثر منه عضو للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وفي هذا اللقاء أود أن أشير إلى أن إمكانية الوصول هي من النقط الأساسية والمبادئ الأساسية التي تنبني عليها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية الإعاقة، وتهدف أساسا إلى تكسير الحواجز التي تحول دون تحقيق تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم. وتهم هذه مبدأ الوصول إلى المعلومات والتكنولوجيا، وإلى الوصول إلى كل ما ييسر الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ويمكن الأشخاص من ذوي الإعاقة من التمتع بحقوقهم الأساسية. ولكن هناك شروط يجب أن تشتغل عليها كل الدول، وهذا ما نلاحظه أنه في المنطقة العربية يجب الاشتغال عليه بشكل قوي حتى نتمكن من تحقيق سهولة الوصول إلى وتيسيرها لكل الأشخاص في وضعية إعاقة. أولا يجب أن نشتغل على إذكاء الوعي، لأن الأشخاص في وضعية إعاقة يجب أن يتعرفوا على حقوقهم وعلى مسؤولياتهم كذلك، ويجب أن نشتغل على
مبدأ سهولة الولوج للوصول إلى الحقوق وإلى تمكين الأشخاص من العيش باستقلالية وفي وسطهم المجتمعي. ثالثا، وهو أهم نقطة والتي تجمعنا اليوم، أننا نعيش في حالة الطوارئ، وهذه حالة الطوارئ تستلزم أن الدول تشتغل أكثر على بناء استراتيجيات، كما أنها يجب أن تؤهل حماية خاصة للأشخاص في وضعية إعاقة. شيء آخر يجب أن تشتغل عليه البلدان العربية وخاصة منطقة الشرق الأوسط والبلدان المحاذية للبحر الأبيض المتوسط، هو الوصول إلى العدالة، لأنه بدون العدالة لا يمكن أن نحقق الأشخاص ذوي الإعاقة الرفاه الذي يطمحون إليه. مع العلم أن ما ذكر فيما سبق من طرف الأستاذة المحاضرة السابقة تكلمت على موضوع مهم، وهو حرية التنقل، والذي يجب أن يؤمن وأن تعطى للأشخاص المعاقين إمكانية الوصول إليه بشكل يمكنهم من ممارسته بشكل حقيقي. إعادة التأهيل، والتأهيل هو كذلك من الأشياء التي يجب الاشتغال عليها من أجل الوصول إلى استقلالية أكثر ومن أجل رفاه أكثر، مع العلم أننا محتاجين إلى منظومات لجمع المعطيات التي تمكننا من تتبع كل ما يتعلق بالأشخاص في وضعية إعاقة. وآخر نقطة ممكن أن ندرجها في هذا الباب هو أننا لابد أن نعتمد في هذا المجال على التعاون الدولي كما سبق وأن ذكر، حتى نتمكن من بناء هذه الاستراتيجيات التي تستجيب لاحتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة. ما نلاحظ وما لاحظناه وما أبرزته هذه الجائحة هو أن صعوبات الوصول إلى المعلومات بخصوص المعطيات المتعلقة بالجائحة بصيغة ملائمة لكافة الإعاقات سواء البصرية أو السمعية أو الفكرية. ثانيا، صعوبات احترام تدابير الوقاية نظرا لضعف ملائمة التجهيزات وغياب تدابير تيسيرية. ثالثا، غياب وضعف أو خطط حكومية لحالة طوارئ تأخذ بعين الاعتبار متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة. رابعا، مصادر العيش أو نقصها بالنسبة للأسر، خاصة تلك التي تنتمي إلى الأسر في وضعية هشة. خامسا، صعوبة تجميع المعطيات الدقيقة حول الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يصابون بالمرض نظرا لغياب مؤشرات ومعايير تستهدف الإعاقة مباشرة ضمن قواعد البيانات الخاصة بقياس أعداد المصابين والمتوفين والمتعافين. سادسا، وجود شهادات بعض الأسر والأشخاص حول الحالات العنف المنزلي التي نلاحظ. وكل هذا جاء بناء من دراستين أقيمت فيما يتعلق بالأشخاص في وضعية إعاقة في هذه حالة الطوارئ. ما يمكن أن نلاحظه ويمكن أن نؤكد عليه أن مبدأ حماية اجتماعية لا تترك أحدا إلى الخلف، leave no one behind، قد تم التغاضي عنه خلال فترة كوفيد، ولم يكن له أي مكان، حيث أن الأشخاص في وضعية إعاقة لم يكن يعتبروا في أي سياسة تبنى لحماية
حيث لم يتوفر كافة الأشكال الدعم اللازمة والملائمة المتطلبة للأشخاص ذوي الإعاقة لضمان ممارستهم الحقوق في مجال الصحة والتدابير الوقائية والعلاجية ضد تفشي كوفيد. بناء نظام صحي شمولي يوفر فرصا للوصول للجميع وبشكل أفضل يضمن خدمات الصحة بشكل عام. الإسراع بإخراج نظم النظام الاجتماعي وفق مقاربة تشاركية. العمل على ضمان دخل أساسي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وفقا لتوصية منظمة العمل الدولي رقم 202 بشأن الأرضية الوطنية لحماية الاجتماعية. القضاء على كافة أشكال التمييز التي تطال الأشخاص ذوي الإعاقة في أنظمة التأمين الإجبارية والتشكيلية التي تتولى تدبيرها شركات القطاع الخاص. اعتماد إطار مرجعية لمهن الخدمات الشخصية للأشخاص ذوي الإعاقة. تقنين المهن الجديدة للتكفل ومواكبة الأشخاص ذوي الإعاقة وإحداث آليات مستدامة لتمويلها. العمل على ضمان العدالة الرقمية واحترام مبادئ التمثيلية والمشاركة الكاملة والفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم التي تمثلهم في كافة السياسات والبرامج والمشاريع والعمليات التي تهمهم. الاعتراف بالترتيبات التيسيرية كحق لا كامتياز. إدراج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج والميزانيات القطاعية مصحوبة بنظام مؤشرات تمكن من تتبع ومدى إنجاز هذه السياسات. أود في الأخير أن أشير إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يخسرون ما يقارب 19 سنة من معدل جودة الحياة، فيما تفقد الأسر ما يقرب 17 سنة من معدل جودة الحياة، وذلك بسبب السياسات والبرامج التي لا تأخذ بحقوقهم بعين الاعتبار وتعمق هوة اللامساواة والتمييز ضدهم ولا تؤهلهم للوصول إلى حقوقهم الأساسية. وشكرا جزيلا. Muchas gracias, señor Magni, por la intervención. Entre los muchos elementos que se podían destacar a la hora de fomentar la accesibilidad como un derecho humano, como un instrumento, como decía la representante de la Comisión Europea, a nosotros nos pareció bien tener un diálogo específico sobre los instrumentos que pueden fomentar la accesibilidad en la región euromediterránea. En particular, la financiación que se destina desde la Unión Europea a la cooperación entre países del área euromediterránea. Señalaba también la representante de la Comisión, también lo hacía Federico, representante de la Alianza Internacional de Discapacidad, la importancia del acceso a fondos, la cantidad de instrumentos que existen, que sin embargo son a veces muy complicados para el acceso de organizaciones de personas con discapacidad y para algunos actores que trabajan en la discapacidad. Por eso, el diálogo, tras esta mesa redonda, lo queríamos centrar en esa parte, en cómo acceder a los instrumentos financieros que existen en la Unión Europea para trabajar en el ámbito mediterráneo y cuáles son los retos que estos instrumentos tienen para todos nosotros. Y para iniciar ese diálogo, y luego esperamos también las intervenciones o preguntas que nos puedan llegar desde todos los participantes que están conectados, vamos a tener dos intervenciones que nos van a explicar cómo funcionan esos instrumentos y luego la realidad de las dificultades de acceso a los mismos. Y para eso vamos a pedir primero a una experta en asuntos públicos,
de fondos europeos, que se llama Carolina Serrano, que nos va a hacer una breve introducción a cómo existen o cuáles son esos elementos e instrumentos financieros en la Unión Europea para, sobre todo, después de esa foto más global, también reflexionar cuáles son más fáciles de acceso hacia cuestiones sociales. Y después vamos a invitar a Suad Zahirovic, que es director de IC Lotos, el Centro de Información para Personas con Discapacidad de Tuzla, que también tiene una gran experiencia en el acceso a fondos europeos y sobre todo en los desafíos y retos que representan para las organizaciones de personas con discapacidad en la región. Así que me gustaría dar en primer lugar, para iniciar este diálogo, y por favor le ruego a todos aquellos que tengan alguna pregunta, alguna cuestión, que la formulen a través del chat, a Carolina Serrano, que nos va a hacer una presentación sobre estos instrumentos que existen en la región. Por favor, Carolina. Hola, Javier. Muchísimas gracias por tu presentación y por la invitación a poder contaros un poco, como comentabas, cuáles son los instrumentos de financiación que tiene disponibles la Unión Europea en este momento para poder dar apoyo a las asociaciones representantes de personas con discapacidad en los terceros países. Como sabrán, la Unión Europea ofrece financiación para un amplio abanico de proyectos y programas, y esta financiación adopta muchas formas: ayudas, subsidios, contratos, préstamos, premios, y se gestiona de manera directa desde las instituciones o compartida con las autoridades nacionales. De esta última categoría de gestión compartida hay que destacar uno de los grandes sistemas europeos de financiación, gestionado en asociación con las autoridades nacionales y regionales, que sería el Fondo Social Europeo Plus, del que precisamente Grupo Social 11 participa como un actor clave para su implementación en España. Además, y lo voy a explicar un poco más adelante, la Unión cuenta también con otros instrumentos que permiten financiación conjunta con países terceros, como sería el programa Europa Global, que contiene el instrumento europeo de vecindad. Pero primero quiero centrarme en explicar de manera breve uno de los ejes del Fondo Social Europeo Plus, porque este programa se divide en 4 instrumentos de financiación, entre el que destaca en especial, para el tema que nos atañe hoy, el Programa de la Unión Europea para el Empleo y la Innovación, EASI por sus siglas en inglés. Este programa cuenta con un presupuesto de 762 millones de euros y su objetivo es promover un elevado nivel de empleo de calidad y sostenible que aporte protección social, combata la exclusión social y la pobreza y mejore las condiciones de trabajo. Está gestionado directamente por la Comisión Europea, y para ofrecerles una imagen global de la frecuencia en la que se publican convocatorias, en el periodo entre 2014 y 2018 hubo 31 convocatorias de propuesta para subvenciones para acciones. Este programa tiene a su vez 3 ejes, y el denominado Progress recibe un 55% del presupuesto global, y sí está abierto a la participación de países que no sean Estados miembros de la Unión, más bien enfocados a aquellos que sean candidatos o potencialmente candidatos a adherirse, como es el caso de Albania, Montenegro, Turquía o Bosnia y Herzegovina. Este eje está destinado a apoyar la modernización de las políticas sociales y de empleo, en particular para combatir el desempleo juvenil, garantizar la protección social, la integración social y la reducción y prevención de pobreza, así como facilitar óptimas condiciones de trabajo. Y está abierto a todos los organismos públicos o privados, agentes e instituciones, y en particular administraciones nacionales, regionales y locales, servicios de empleo, organismos especializados de la Unión Europea, interlocutores sociales, organizaciones no gubernamentales, instituciones de educación superior, expertos de evaluación y en evaluación de impacto, e incluso medios de comunicación. Las actividades que pueden ser financiadas se definen en el programa de trabajo adoptado por el comité específico que gestiona este programa, y para solicitar la financiación, las organizaciones que reúnan las condiciones requeridas deben participar a través de una licitación o una convocatoria de propuestas que se publican en la propia web de la Comisión Europea dedicada a tal fin. Para todos aquellos que estén interesados en echar un vistazo a esta web, la dejaremos a través del chat para que puedan acceder.
Esto por lo que atañe al Fondo Social Europeo, que tiene ahí esa pequeña ventanita de oportunidad para estos países que he mencionado. Pero luego para centrarnos por otro lado, sí que existen fondos específicos para los países que no pertenecen a la Unión Europea y que se gestionan a través del nuevo instrumento de vecindad, desarrollo y cooperación, más conocido como Europa Global, que abarca la cooperación de la Unión Europea con todos los terceros países. Primero voy a explicar los diferentes programas de financiación y después cómo poder participar de ellos para obtenerla. Este instrumento recoge diferentes programas de financiación que ya existían en la Unión Europea, pero que se van a englobar ahora en un nuevo programa a 6 años visto. El primero de ellos es el Instrumento Europeo de Vecindad, que tiene como objetivo dar apoyo a procesos de reforma política, económica y social en algunos de los países vecinos de la Unión Europea, como Argelia, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Egipto, Georgia, Israel, Jordania, el Líbano, Libia, Moldavia, Siria, Túnez y Ucrania. Su finalidad es fortalecer la prosperidad, la estabilidad, la seguridad y la economía de mercado y el crecimiento sostenible a través del diálogo continuo con cada uno de los países colaboradores. ¿Cómo funciona? Pues bueno, los países colaboradores acuerdan con la Unión Europea un plan de acción para demostrar su compromiso con la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho y la buena gobernanza, y estos planes de acción que establecen prioridades a corto y medio plazo para cada país colaborador se encuentran entre los instrumentos principales de esta política. Aunque estos planes de acción se diseñan a medida para cada uno de los países, por lo general hacen referencia a una serie de actividades comunes, entre ellos la cooperación económica y social. El apoyo de este instrumento se centra fundamentalmente en la promoción de los derechos humanos y el Estado de Derecho, el establecimiento de una democracia sólida y sostenible y el desarrollo de una pujante sociedad civil. El crecimiento sostenible e integrador, el desarrollo territorial, social y económico, incluida la integración progresiva en el mercado interior de la Unión Europea. Además de ello, la movilidad, los contactos interpersonales, incluidos los intercambios de estudiantes y la relación con la sociedad civil, y por supuesto, la cooperación transfronteriza. El segundo de los instrumentos es el instrumento de cooperación al desarrollo. A través de este instrumento, la Unión Europea pretende reducir la pobreza en los países en desarrollo, así como fomentar un desarrollo económico, social y medioambiental sostenible. De nuevo, fomentar también la democracia, el Estado de Derecho, valores fundamentales para la Unión, y dirigir su financiación de la cooperación al desarrollo a los puntos en los que puede producir un mayor impacto. Su prioridad se centra en los países con mayor necesidad, los países menos desarrollados en materia de renta nacional bruta y de capital humano, de capital humano débil, los países en situación de crisis o en recuperación tras crisis y los países más vulnerables en función de los criterios que las propias instituciones europeas establecen. En tercer lugar, el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos. En cuarto lugar, el Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible, destinado a apoyar la inversión en África y en países de la región. Este plan tiene como objetivo principal crear empleo y afrontar las causas profundas de la migración y también, en cierta medida, a contribuir a la aplicación del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Y en quinto y último lugar, el instrumento en pro de la estabilidad y la paz. En general, el instrumento, la misión global del instrumento Europa Global es defender y promover los valores de la Unión Europea en todo el mundo y ayudar a hacer frente a la evolución de las crisis internacionales y ser un aliado de los países, de los terceros países. Como ya he comentado, este programa va a tener una durabilidad de 7 años, terminará en 2027 y canalizará la mayor parte de los fondos de acción exterior de la Unión Europea con un presupuesto de 79.500 millones de euros. Va a operar a través de tres pilares: un pilar geográfico que reagrupa la cooperación en ámbito regional, para el cual se van a destinar 60.000 millones de euros, al menos 19.000 para los países vecinos, 29.000 para aquellos de la región de África subsahariana, 8.400 para Asia y el Pacífico y 3.400 para los países de América y el Caribe. Un pilar temático que complementa el pilar geográfico con programas temáticos y globales como los relativos a los derechos humanos, la estabilidad y la paz, para el cual se van a destinar 6.300 millones de euros, y un pilar no programable de respuesta rápida que contará con 3.000
millones de euros y que se ocupará de las crisis, la resiliencia, la vinculación de los nexos humanitarios y el desarrollo con las necesidades y prioridades de la política exterior. Todo ello se canalizará a través de subvenciones y licitaciones que, bueno, además los programas conceden donaciones a organizaciones de desarrollo que llevan a cabo proyectos u operaciones en línea con los objetivos de acción exterior de la Unión Europea, y adjudicará también contratos públicos cuando la Unión Europea necesita adquirir servicios, suministros y obras. Bueno, y para pasar a la parte de cómo se llevan a cabo este tipo de proyectos y cómo podemos acceder a la financiación que a través de ellos se pone en marcha, bueno, pues las organizaciones o personas físicas que son seleccionadas a través de concurso para ejecutar proyectos concretos dentro de esos instrumentos. Bueno, hay ciertas formas de colaborar con organizaciones no gubernamentales, expertos, países asociados, etcétera, y hay dos vías para obtener esta financiación: contratos públicos y subvenciones. Para la parte de contratos públicos, estos contratos públicos son acuerdos comerciales jurídicamente vinculantes que están financiados directamente por el presupuesto de la Unión Europea y, bueno, se utilizan, como ya he dicho, principalmente cuando la Unión Europea necesita servicios, asistencia técnica, estudios, etcétera, suministros, porque necesite equipos, materiales o porque necesite empresas para llevar a cabo obras de infraestructura, ingeniería, etcétera. Bueno, estos contratos se gestionan de forma directa o indirecta en función de las necesidades y para poder acceder a ellos, bueno, hay que buscar las oportunidades de licitación en la web de la Comisión Europea, en la que se publican de manera previa y con antelación cuándo va a salir adelante este anuncio del contrato. Una vez que se anuncia, 30 días después se hace el anuncio oficial de la licitación y bueno, ya hay dos procesos, digamos, uno que sería el proceso abierto en el que cualquier asociación o empresa puede formar parte, y uno que digamos que es más el procedimiento restringido, en el que hay que ser preseleccionado y en función de si ha sido preseleccionado o no, se conocerán los pliegos de condiciones y las instrucciones para poder participar en el mismo. En ambos casos, una vez teniendo conocimiento de estas condiciones, pues bueno, se puede presentar la oferta en el plazo establecido y nada, y después los propios servicios de la Comisión se irán poniendo en contacto con todos aquellos que puedan seguir adelante en el proceso. Y en segundo lugar, la financiación a través de subvenciones. Las subvenciones se conceden sobre la base también de propuestas presentadas. Bueno, el órgano solicitante que presenta la subvención debe definir claramente la acción por la que vaya a ser objeto la subvención, y una vez que se conceda, el solicitante se convierte en el beneficiario y responsable de la ejecución de la misma. Esto se puede gestionar de la misma manera que los contratos, de manera directa o indirecta. Bueno, la manera de identificarlos también es a través de la página web. La página web de la Comisión Europea tiene un apartado específico para licitaciones y propuestas, y también las organizaciones interesadas se pueden registrar en el registro en línea de datos potenciales de solicitantes, PADOR por sus siglas en inglés, del que también nos haremos llegar el link para que puedan ojear. Y bueno, pues de la misma manera hay que realizar una solicitud en el plazo establecido y en los términos que detalle la convocatoria, bien por correo electrónico, bien por correo postal, y bueno, toda la información siempre está disponible, como he dicho, en la página web de la Comisión. Lo he mencionado también anteriormente la experta de la Comisión Europea, Inmaculada Plasencia, uno de los aliados más importantes a la hora de conocer y de ser partícipe de todos estos instrumentos son las delegaciones de la Unión Europea en el exterior. Además, la Comisión Europea y el alto representante tienen como ambición, y lo señalaron de manera específica en la estrategia europea para 2021-2030 para las personas con discapacidad, que estas delegaciones de la Unión van a proporcionar apoyo para impulsar los derechos de las personas con discapacidad, orientaciones para poner en práctica la accesibilidad y garantizar pues que se consulte a estas asociaciones para llevar a cabo estos programas de financiación.
Más o menos esta es una imagen bastante breve y genérica de cuál es la situación en este momento. Como he dicho, les dejaremos disponibles los enlaces para que puedan consultar las webs y bueno, indagar un poquito más de cuáles son los requisitos que suelen tener estos programas. Y nada, devuelvo la palabra a Javier. Pues muchas gracias, Carolina. Gracias por esa presentación global de los instrumentos que existen. Sobre todo, Global Europe es probablemente uno de los mecanismos que nos pueda permitir más trabajar en cuestiones sociales en la región. Y creo que intentar conocerlo bien, manejarlo, no es fácil y sin embargo es necesario si queremos avanzar en la agenda social para las organizaciones de personas con discapacidad, pero también para las propias autoridades que quieren mejorar la calidad normativa de sus recursos en materia de discapacidad. Históricamente, el acceso a fondos europeos no ha sido fácil para las organizaciones de la sociedad civil. No ha sido fácil y más bien todo lo contrario, ha sido un gran reto que todavía está presente y que es necesario entender precisamente para acabar con las grandes barreras de acceso a esa financiación. Y para darnos una reflexión sobre esa cuestión, sobre cuáles pueden ser los desafíos, cuáles pueden ser soluciones, Carolina mencionaba ahora el contacto con las agencias en cada uno de los países, es decir, hay una serie de cuestiones que efectivamente de forma práctica pueden ayudar, pero la experiencia nos dice que hay que trabajar mucho para lograrlo. Y me gustaría dar en este momento la palabra a Suad Zahirovic, como comentábamos anteriormente, que en este diálogo nos va a presentar la realidad de cómo una organización de personas con discapacidad se enfrenta a la necesidad de conseguir financiación europea y cuáles son los retos que ese acceso presenta para su organización. Así que, Suad, agradeciendo también mucho que tú has sido una de las personas que ha podido desplazarse hasta Barcelona. Gracias por el esfuerzo y te doy la palabra. Hello. Thank you very much, Javier, and thank you very much to organizers to give me opportunity to participate in such important event and to contribute to discussion related different aspects of life of persons with disability. I'm proud on it because I'm coming from one small country and a country which have less coast in Mediterranean, only just 24 kilometers. Mediterranean coast is Bosnia and Herzegovina. We have. So, I would like to apologize because of my bad English, but I will try to do my best first to contribute to discussion and to probably raise the questions important for us disabled people, activists and organizations of persons with disability to participate and to contribute to development of society through using European Union funding opportunity. So, disabled people organizations are entitled voice of persons with disability within their own societies. Few times during the previous discussion, we hear, and I'm sure that we are aware, that about 15% of any population in any country are persons with disabilities. And due to that, organizations of persons with disability really need to be part of process of decision making and also need to be part, to be those representatives of disabled people who have influence on creation different policies which affect life of persons with disability. Secondly, organizations of persons with disability are
those who are promoting, protecting rights and dignity of individuals with disability, and bring perspective, different perspective of life of persons with disability into the agenda in a different authority or society gathering or issues important for whole society. As well, disabled people organization, they are also often changing those state institutions who are obliged to provide support and to create space for participation and inclusion individuals with disability in different aspects of life of society. Often it not happen, and disabled people organizations are only opportunity, only chance to individuals with disability to raise their own capacity, to develop their self, and to become much more capable to participate in a society. And then also organizations of persons with disability, they are interesting, and they would like to participate in the process of creation of policies and their monitoring of their implementation, and also those give the power to disabled people organization to say what are the interests of individuals with disabilities, those people who whom organizations of persons with disability represent. Luckily, I would like to say that all Western Balkan countries ratified UNCRPD, and those instruments oblige state parties to create space for disabled people organization to participate, to be consulted, and to participate in the process of creation, different policies, and also in a process of decision making, which unfortunately not happen often, because most of countries didn't create mechanism to support disabled people organizations' participation within the processes related to disability issues. And even it's clearly defined in Article 4.3 of UNCRPD, and states are obliged to provide financial, human support, all other material support for disabled people organization to participate in a process of creation different policies. It not happen. Also, the UNCRPD Article 32 oblige states parties and international bodies to involve disabled people organization in defining, developing programs and different instruments for finance implementation of those programs, to contribute and to bring disability perspective in those instruments which affect development of different societies. As well, Article 43.3 obliged state parties and international or regional organization who enter convention to involve disabled people organization in mechanisms
responsible for monitoring of implementation of CRPD, which in Western Balkan region not happen often. For example, in Bosnia and Herzegovina, there is no independent mechanism for monitoring UNCRPD and implementation and different national policies according disability issues, provided there is no possibility for disabled people organization to participate in those processes, and country submit, for example, reports which their own create without participation of disabled people organization representatives within these processes. European Union is the first regional organization who ratified the Convention of on Rights of Persons with Disability, and according this ratification, European Union developed European Union Disability Strategy 2021 to 2021 to 2030, which is really hope for disabled people organization across the Europe, but also in countries which are neighboring countries or countries in which European Union have their own developing programs or support some reforms, some activities, finance some development of different societies. The strategy is hope for disabled people organizations in two ways. One is that strategy itself is also for disabled people organization out of European Union, like a model how to promote implementation of UNCRPD and how to create the policy document which fully respect human rights approach, and also oblige state or different bodies to involve disabled people organization as a partners in the process of decision making. And then secondly, let's say a bit more important for us as a disabled people organizations is the definition in a strategy which oblige European Union bodies and commissions to take in consideration and to support participation of disabled people organization in process of planning, financing different programs or establishing different finance instruments to support implementation of programs and projects within the different countries or region in which European Union make finance support states or civil society organizations. That means also that within those programs, all standards which are on force in European Union need to be applied as well in those programs. This gives hope to disabled people organizations that a future which will be much better than our past was. Now, I would like to say some things about challenges and
circumstances in which disabled people organizations try to use European Union funds or are somehow recognized as those organizations who need to be part of this process of finance. As we mentioned, 15%, at least 15% of any population are persons with disability. But within this 15%, according different research, most of people with disability are poor or in a poverty, almost 80% of persons with disability. That means that they are out of many possibilities which are given to other citizens within the society. According, for example, access to education, according access to employment, according access or to assure different standard of life, etc., etc. Most of persons with disability are quite behind average every society, citizens in every society have. That also reflects status of organization of people with disability, and there are just few of disabled people organization in Western Balkan region who are capable to come or to try to access EU funds. There is a lot of requirements disabled people organization need to fulfill, or a lot of capacity need to develop before try to get support through EU funding. And mainly the situation we have is that other civil society organizations apply for disability issues to the European funds, and they get those funding, and there are two kinds of situation which happen during the process of implementation. Either those civil society organizations, they apply do projects for which they are supported without inclusion and asking disabled people organizations for their opinion related issue they want to intervene in, or also it happened that disabled people organizations are recognized as and involved in the project as a partners organization. That means much more chance for those who apply to get funding if they have disabled people organizations involved. But that also show one, let's say, one fact that we in a disability movement become more and more aware. The disability as an issue, as a theme, it become really modern and fancy. So a lot of organizations, civil society organizations, use a new opportunity which UNCRPD bring, that disability become high on the policy agenda, development agenda. But at the same time, disabled people themselves and their organization are not so accepted, are not so modern. So we still stay excluded from the processes interesting for
us as a disability society, disabled people organizations, and disabled individual society. So in the past and currently in the Western Balkan region, there are few projects which are related to disability issue, regional and country-based. And the instruments through which civil society organizations, which means also disabled people organization involvement, we are using our civil society facility as a fund, and then cross-border cooperation and some regional cooperation or funds for supporting regional cooperation, then human rights and democracy instrument, and then Europe for Citizens. Those are main funds available for civil society organizations in the past. And I hope that new budget period 2021-2027 and new instrument which was presented before will give much more opportunity for disabled people organization to access EU funding, but that means also that instrument need to be aware about less capacity of disabled people organization in fulfillment different requirements and high standards those who apply need to fulfill. We are in organization from which I am coming really aware about this, and we are still not supported by EU fund. Even we according staff, according budget, according administrative requirements, we have, let's say, fulfill all those criteria, which is not situation with most of disabled people organization, and which show that there is a lot of investment need to be put in raising capacity of disabled people organization. And at the end, I would like to say that all countries, they have national disability policies, which is kind of precondition to use EU funds. But those disability themes are not priority in the region according the EU, and as well according states in Western Balkan. There will be about 28 billion euros available within the budget period 2021-2027, which will be most focused on the infrastructure, green economy, digital economy, and development, which could have space for civil society organization to participate and for disability to be involved. But we are not sure that most of disabled people organization will have access to those funds according the capacity they have. Thank you very much. Bueno, pues muchas gracias, Suat, por esta intervención que además aporta bastante realidad, ¿no? a la situación en el acceso a fondos
por parte de las organizaciones de personas con discapacidad. Yo tengo varias cuestiones que además han ido llegando y que me parece que puede ser interesante para durante estos 10 minutos realizar un pequeño debate, ¿no?, alrededor de la financiación y también retomar algunos de los asuntos que quedaron pendientes de nuestra mesa redonda. Yo creo que una de las cuestiones principales que se enfrentan las organizaciones de personas con discapacidad es a qué puerta llamar. Es decir, hablamos de las delegaciones de la Comisión Europea, pero verdaderamente no es fácil. O sea, no es fácil para las organizaciones llamar a una puerta, pensar cómo pueden interactuar con esos organismos y cómo pueden acceder cuando además, como comentaba Arasuat, y es una de las preguntas que me gustaría saber su opinión y profundizar un poco más, es esa utilización, ¿no?, que muchas veces se pueden realizar de las organizaciones de personas con discapacidad, como señalaba Suad, como un minor partner, un socio menor, ¿no?, que en realidad lo que ayuda es un poco a decorar algún cierto proyecto europeo. Una de las preguntas que tenemos sobre las presentaciones que se han realizado es en referencia a la intervención de Inmaculada Plasencia. Inmaculada nos señalaba que había una forma de intentar que determinados estándares de accesibilidad en la Unión Europea pudieran ser tomados por otros países. Mencionaba la India, mencionaba otros, es decir, una facilidad, digamos, de generación de estándares de accesibilidad que ayudaría a muchos países de la región euromediterránea a mejorar sus niveles de accesibilidad. Entonces, me gustaría preguntarle a Inmaculada si podría profundizar en este aspecto. Es decir, si nosotros, en cualquier país de la región euromediterránea, queremos, digamos, luchar o queremos promover que los estándares europeos en accesibilidad para personas con discapacidad pudieran ser tomados por determinadas autoridades nacionales, ¿cuáles serían los pasos concretos que tendríamos que dar en la región euromediterránea? Por favor, Inmaculada. Muchas gracias, Javier, por la pregunta. Primero me gustaría aclarar una cosa, que hay que distinguir entre estándares, políticas y legislación. Los estándares son documentos técnicos cuya aplicación es completamente voluntaria. Entonces, para que esos estándares se apliquen, es necesario tener un marco legislativo en el que se encuadre o se exija o se recomiende o la aplicación de esos estándares. Entonces, primer paso, tener el acuerdo a nivel nacional, a nivel regional, depende de las competencias, de desarrollar estos marcos legislativos en los que se va a exigir la accesibilidad. Primer paso. Segundo paso, la accesibilidad no es un concepto abstracto en general, no es el igual que el acceso. La accesibilidad, en definitiva, y estos estándares de accesibilidad contienen una serie de prioridades a las que se ha llegado por un acuerdo entre expertos, entre participantes de las organizaciones representando a personas con discapacidad. Es decir, estas son las prioridades, estos son los requisitos, es como una lista de esto es lo que vamos a hacer y una vez que se haga esto declaramos que hemos cumplido con la accesibilidad. Entonces, esos estándares en principio hay muchos, hay unos cuantos, por ejemplo, los de ETSI, el de tecnología, que es público, se puede ver. Ahora bien, a la hora de adoptarlo y utilizarlo, hay una serie de propiedades intelectuales que hay que aclarar. Entonces, ¿cómo es la manera para poder utilizarlos directamente o poder inspirarse en ellos y modificarse? Hay que ponerse en contacto con las autoridades europeas de estandarización, las organizaciones de estandarización. Si alguien está interesado, puedo facilitar los contactos y llegar a acuerdos para poder utilizar esos estándares, para poder, como quien dice, copiar el contenido y adaptar el contenido a las situaciones nacionales y hacer referencia a ellos en la legislación que mencioné al principio. Entonces, esos dos caminos tienen que ir en paralelo, legislación de accesibilidad
saber qué definimos, cómo definimos la accesibilidad en esos estándares europeos y adaptación a las circunstancias nacionales o ver que efectivamente son relevantes para las circunstancias nacionales y hacer referencia en la legislación a esos estándares, aclarando los derechos de autor y la propiedad intelectual. Como he dicho, puedo facilitar, si es necesario, los contactos. Espero que esté clara la respuesta, Javier. Sí, muchas gracias, Inma. No, perfecto, perfecto. Sí, sí. Hombre, luego el problema que tenemos es que hay que tener un conocimiento técnico también detrás de eso que muchas veces se requiere y cierta cooperación con la sociedad civil es necesario, ¿no?, para adquirir ese conocimiento. Yo no sé si desde la Comisión Europea se plantea cómo fortalecer una sociedad civil que sea interlocutora, ¿no?, a ese nivel, digamos, técnico. Sí. Sí, vamos a ver, estas organizaciones europeas de estandarización tienen y participan y tienen una cooperación internacional. De hecho, como he dicho, estos estándares se ha discutido la cooperación con Australia, con India, con Kenia, vamos, con varios países, ¿vale? Entonces es importante decir que las organizaciones están preparadas para hacerlo. Además, me gustaría ahondar en un comentario que hice durante mi presentación, y es que hay fondos europeos que podrían en principio, y digo en principio, permitir apoyar estos diálogos y esta cooperación. No voy a entrar en cuáles son los fondos, por eso prefiero mandar a los que estén interesados a las delegaciones, que son los que saben qué convocatorias hay abiertas. En el periodo, por ejemplo, del 2014 al 2020 ha habido más de 430 convocatorias de propuestas globales y específicas en distintos países, con distintos instrumentos financieros, como es el instrumento para la democracia y los derechos humanos, o el programa que se llama actores no estatales y autoridades locales. Quiero decir, hay oportunidades, pero depende un poco de qué es lo que se quiere hacer. Yo recomendaría de verdad hablar con las delegaciones de los países e investigar cuáles son las convocatorias abiertas y las oportunidades para apoyar. Pero, y luego las autoridades nacionales de estandarización, que también existen, es importante aproximarlas, llamar a la puerta de estas autoridades nacionales en el país que sea, y hacerles saber del interés, porque existen diálogos internacionales en estándares, hacerles saber del interés de la comunidad de la discapacidad en el país determinado de adoptar estándares de accesibilidad y la posibilidad de establecer diálogos con las organizaciones europeas. Muchas gracias, Inma. A mí me gustaría también ahondar en una de las cuestiones que comentaba Suat sobre la utilización, ¿no?, de organizaciones de personas con discapacidad en algunos proyectos, ¿no? Él, como he comentado anteriormente, hablaba de los minor partners, ¿no?, de socios menores. Suat, ¿cómo crees tú que la utilización de fondos europeos puede mejorar esa posición de las organizaciones? ¿Cómo podemos lograr que las organizaciones de personas con discapacidad sean major partners y no minor partners en estos proyectos que financia la Unión Europea? Okay, thank you for the question. One important issue why I said that EU disability strategy is our hope is that European Union within the strategy promised that they will promote and apply standards or all those measures which are in the strategy out of EU in countries in which they realize their programs. So that's great hope, because it means as well full support and involvement of disabled people organization. And
that's one way, and that's something we need to always remind European Union delegation within our countries. And second part of measures which could provide more opportunity for disabled people organizations to become leaders or those who implement projects means that they need to be supported in the developing capacity to enter those funds through specific European Union projects which will be addressed to disabled people organizations or consortiums of disabled people organizations who will together develop programs for raising capacity as a main or as a key tool for long-term sustainability. And then secondly, the obligation for states who use European Union funds that they dedicate some funds to support disabled people organization. Now, the situation in supporting of disabled people organization through local, let's say, state budgets is really terrible. Even those organizations who are capable to provide international fund and need co-finance for those programs cannot reach co-finance due to fact that local authority don't create that possibility to use budget money. So it means the capacity building, and because of that, I am really happy that this initiative, Mediterranean Inclusion Initiative, start to be much more active, because I am aware that ONCE or probably some other organization can be a leader in bigger initiatives for raising capacity of disabled people organization in countries in which they don't have such capacity developed. Thank you. Muchas gracias, Suad, por esta intervención. Me gustaría simplemente, ya para terminar esta sesión, simplemente plantear dos preguntas muy rápidas y le rogaría también una respuesta muy rápida, si es posible. La primera va dirigida hacia el señor Magni, en Marruecos. Algunos de los países de la zona euromediterránea verdaderamente han sido modelos en la contención de los efectos de la crisis de COVID. Pero ciertamente eso seguramente ha tenido una influencia muy importante en los niveles de protección de derechos humanos y en la forma en la que la inclusión social de personas con discapacidad ha tenido lugar en la región. Quería preguntarle al señor Magni, si logramos con la conexión, que yo creo que sí, ¿cómo ha sido el impacto y cómo están teniendo ahora o qué medidas están tomando en Marruecos para conseguir que las personas con discapacidad en un periodo post-crisis del COVID puedan recuperar sus niveles de estándares de derechos humanos? ¿Cuáles son las cuestiones clave que señalaría el señor Magni en esta cuestión? شكرا خبير على السؤال. الحقيقة أنه لا يمكن أن تستقيم حقوق الإنسان دون أن تكون هناك حماية اجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة. والملاحظ أن العديد من الدول في المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، تحتاج إلى دعم كبير
لبناء سياسات جديدة تهم الحماية الاجتماعية للأشخاص في وضعيات إعاقة. وكان من الأشياء التي اهتم بها المغرب مثلا هو كيفية دعم الأشخاص في وضعية إعاقة في ظل هذه الجائحة وتمتيعهم بهذه الحقوق. رغم أن ما قدم يعتبر ضعيفا، ولكن هناك بادرة حسنة يمكن أن نعتبرها على أنها من الأشياء التي يجب الاعتماد عليها وتطويرها، مع العلم أننا يجب أن نبني سياسة حمائية كاملة وشمولية تستجيب لاحتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة، وخاصة في ظل حالة الطوارئ التي تحتاج إلى سياسة جديدة ونظرة جديدة وعمل جديد يبني المستقبل ويؤسس لمستقبل أكثر حماية. الحقيقة أنه الموضوع يحتاج كذلك إلى دعم قدرات المجتمع المدني، وجاء ذلك في العديد من المداخلات. هذا الدعم القدرات سيؤدي أولا إلى معرفة الحقوق، وثانيا إلى بناء مستقبل ينبني على احتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة. ثالثا، لا يمكن أن نبني هذه الاستراتيجيات دون تداخل، دون إشراك المجتمع المدني، وخاصة المجتمع المدني من الأشخاص في وضعية إعاقة، حتى نتمكن من بناء واحترام التمثيلية والمشاركة الكاملة والاعتراف بالترتيبات التيسيرية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة. شكرا. Muchas gracias por esta respuesta. Y concluiría simplemente con una última pregunta, aprovechando la experiencia de Federico Martire precisamente en la cooperación de proyectos internacionales. Federico, tú que tienes experiencia en fomentar la cooperación entre países y entre sociedades civiles, entre organizaciones, entre poderes públicos, si nos pudieras dar una impresión tuya brevemente, en un par de minutos, sobre cuáles son los mecanismos que una organización como la Unión para el Mediterráneo puede establecer para generar una cooperación transversal entre países en materia de discapacidad. Tú que has podido hacer eso tanto en el norte de África como en otros países de otras regiones del mundo. Gracias por la confianza, Javier, de considerarme para este punto. A ver, la Unión por el Mediterráneo es un espacio de diálogo, ¿no? Es un organismo que puede fomentar, facilitar el intercambio entre organizaciones de la sociedad civil y en particular organizaciones de personas con discapacidad e instituciones públicas. Entonces, un poco en la línea de lo que decía anteriormente Suat, en particular, recordar a los estados sus propias obligaciones con respecto a la inclusión de personas con discapacidad en los procesos de definición, generación y luego implementación de los programas de cooperación, creo que es clave. Entonces, la Unión por el Mediterráneo puede facilitar, puede crear esta plataforma de diálogo en primer lugar, siendo un organismo privilegiado en este sentido, teniendo relaciones tanto a nivel institucionales como con organismos privados como con sociedad civil, y favorecer este tipo de diálogo para que genere efectivamente el resultado respecto a la implementación de la Convención y a la inclusión de las organizaciones personas con discapacidad en los procesos decisionales. Creo también que en esto hay diferentes niveles que tener en consideración, las organizaciones a nivel nacionales, las organizaciones a nivel regionales, las organizaciones temáticas que se ocupan de específicos grupos de personas con discapacidad. Hay que poner el foco sobre el refuerzo de las capacidades de estas organizaciones para fomentar la sostenibilidad,
recordando en particular aquellos grupos underrepresented groups, los grupos menos representados, jóvenes con discapacidad, mujeres con discapacidad, personas con discapacidades psicosociales, personas sordociegas, etcétera, que con aún más dificultad pueden acceder, no digo a los fondos, sino que simplemente a dialogar sobre su representación y su presencia. Y en esto lo que me siento de recomendar es de ser lo más ambiciosos y abiertos posibles. En experiencia que he tenido en pasado, realmente costaba a veces interactuar con organizaciones de personas con discapacidad de algunos países del Global South, por así decir. ¿Por qué? Porque son organizaciones muy pequeñas, con poca capacidad, con pocos fondos, que necesitan crecer mucho, evidentemente. Pero el proceso de acompañamiento es indispensable. Y cuando venimos a hablar de reglas europeas, de proyectos europeos, lo sabemos bien, hay evidentemente mecanismos de accountability que son tal vez complicados de entender y de poner en práctica, no fáciles para pequeñas organizaciones a nivel local, a nivel nacional tal vez, pero esta fase de acompañamiento es entonces aún más indispensable. Y ultimísimo punto, aquí concluyo, el rol de las organizaciones de personas con discapacidad de Global North, por así decir. El rol que pueden tener en el acompañamiento, hay ejemplos muy importantes de organizaciones europeas, 11 evidentemente una de estas, pero no solamente 11, que han sabido acompañar y apoyar organizaciones de Global South y fomentar sus propias capacidades. En esto considerar también que evidentemente la International Disability Alliance es un aliado y a disposición para fomentar este tipo de diálogo. Luego aquí podemos abrir una tesis doctoral si queremos sobre este tema, pero mejor que cierre aquí y a disposición por dialogar más sobre el tema. Gracias, Javier. Muchas gracias, Federico, por esa pregunta. Bueno, y aquí vamos a concluir ya esta sesión. Bueno, el acceso a fondos, mezclado también con toda la cuestión de derechos humanos, accesibilidad, es una cuestión que siempre está presente en la mesa de cualquier conferencia internacional. Muchas veces uno puede tener, y tomando un buen mito euromediterráneo, ¿no? El de Sísifo, ¿no? que permanentemente sube la piedra y la piedra baja y la tiene que volver a subir. Bueno, pues esto es igual. Muchas veces la financiación, la participación de organizaciones de personas con discapacidad, siempre es una cuestión que tiene avances, pero también retrocesos importantes. Yo creo que una de las conclusiones que debemos tomar de esta conferencia, y gracias a ese marco que nos da la Unión para el Mediterráneo, es la necesidad de poner en la agenda política esa participación, que es una demanda de la sociedad civil, esa inversión en derechos humanos y también en tener esa confianza de relación con la sociedad civil y en particular las organizaciones de personas con discapacidad, que son las que pueden marcar la diferencia de la agenda política en la región. Y bueno, con esto creo que podemos concluir esta mañana. Para todos aquellos que estén conectados a través del canal de participación de Zoom o también de YouTube, volveremos a retomar nuestras sesiones a las 2 menos cuarto de hora española. Trataremos sobre materia de empleo. Y bueno, pues hasta entonces nosotros vamos a hacer una pequeña pausa para comer. Muchísimas gracias a todos los ponentes y hablamos en un rato.
Hello, Alvaro. Hello. Yes. Hello. It's George talking to you. Hello, George. How are you? How are you? How's everything with you? Is it okay the voice like that? It is. Everything is perfect. You don't have your video on. I don't know if you want to connect it. And I can have it, but do you As want you wish. me to? As you wish. No, I Muy bien. Perfecto. Pues bienvenidos de nuevo a todos. Una vez ha terminado la pausa de la comida, I'm going to speak in Spanish if that's proper for all of you. So if you want to connect the interpretation. Y nada, sin más dilación, vamos a pasar ahora al siguiente, a la primera. En realidad es la mesa redonda de un bloque que comenzó antes de la comida relativo al empleo de las personas con discapacidad, la situación actual del empleo en la región. Para nosotros, para el Grupo Social 11, el empleo es, como bien sabéis, como dijo esta mañana Patricia Sanz, nuestra vicepresidenta, está incrustado dentro de nuestro ADN. Al final lo pensamos no solo como un medio para conseguir la inclusión social, sino que para muchas personas también es el fin. La inclusión social. Hemos visto durante estos últimos años de los problemas que seguimos teniendo y se nos han ido abriendo delante de nosotros los retos que posiblemente los próximos años, las próximas décadas, nos van a traer relativos al empleo de las personas con discapacidad. Suelen partir de situaciones de empleo menor valor añadido, tasas formativas y educativas más bajas, que también empujan a cuando se llega a trabajar, cuando se está activo, que no siempre ocurre, tener puestos de trabajo menos valorados que a su vez corren más riesgo de perderse o de no poder adaptarse, en particular a las nuevas tendencias de digitalización. De todo ello vamos a hablar ahora con tres ponentes. Estoy encantado de saludar. Tenemos con nosotros, en primer lugar, Antonia Pavli, que es investigadora del Observatorio de Cuestiones de Discapacidad de la Confederación Nacional de Personas con Discapacidad de Grecia. También tendremos a Virginia Carcedo, secretaria general de Inserta Empleo, de Fundación 11. Y por último también contaremos con George Huri, que es vicepresidente de la Asociación Nacional de Derechos de Personas con Discapacidad del Líbano.
En primer lugar, le voy a dar la palabra a la doctora Antonia Pavlin, que es historiadora y socióloga de la tecnología. Es doctora por el Instituto Sueco para la Investigación de la Discapacidad de la Universidad de Örebro y tiene un máster en estudios europeos en la Sociedad de Ciencia y Tecnología y otro de Historia y Filosofía de la Ciencia y Tecnología, porque es licenciada en Historia y Filosofía de la Ciencia en la Universidad Nacional y Capodistríaca de Atenas. Su trabajo es interdisciplinario, se cruza en estudios de ciencia y tecnología, discapacidad también, derechos humanos, sociología de cuantificación, ciencias políticas y estudios de movimientos sociales. Y trabaja desde el 2018 como investigadora en el proyecto El Observatorio sobre Problemas de Discapacidad de dicha Confederación Nacional de Personas con Discapacidad de Grecia. Es responsable, entre otras cuestiones, del seguimiento de cómo el Estado griego implementa la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como de realizar investigaciones sobre temas relacionados con artículos específicos de la Convención. Sin más dilación, le doy la palabra a la doctora Antonia Pavlin. Aristopoli, si está conectada. Thank you. Thank you very much for the invitation. I hope you hear me well. Okay, perfect. I will start my presentation. I don't have a PowerPoint to share with you, so I will just talk and I will try to not speak very fast. Okay. So in my presentation, I will attempt to describe the measures that Greece has undertaken to promote the work opportunities for persons with disabilities. So I have divided my presentation in two sections. In the first section, I will shortly describe the existing legal measures, and in the second section, I will focus on what is really at stake. So I will start with the first part. To begin with, I will start with the law 2643 from 1998, which is a very important law regarding the promotion of work opportunities for persons with disabilities. The title of the law was Ensure the Employment of Specific Categories and Other Provisions. It was the first and most important law regarding the access of persons with disabilities, both in public and private sector, in the labor market. It was the first law that introduced the employment quota system and for persons with disabilities and their relatives. However, it has had a limited impact on the employment rate of persons with disabilities in the public sector and almost no impact in the private sector. What do I mean by that? I mean that while it was active as a law of the Greek state for almost 23 years, in reality, it didn't operate smoothly. For example, from 1998 to 2021, there were only 6 calls for opening positions in the public sector, with the situation to be even worse for opening positions in the private sector. There were only 2 calls. This law, 2643, was replaced in 2021 by another law, the law 4765, which I will talk about it in a while. The second important law is the law 4440 from 2016, which created or introduced a new legal environment for the recruitment of persons with disabilities and their family members in the public sector, increasing thus vastly the number of those working in the public sector in the 2 years of the implementation of the law. What needs to be mentioned here is that the enactment of this law was the result of the Greek disability movement campaign to remedy the unequal treatment that persons with disabilities were facing in the recruitment process in the public sector, in contrast to other social groups, such as families with more than 3 children. The law 4440 foresees that 10% and 5% of the positions to be filled by persons with disabilities who have a certified disability percentage of at least 50%, and by their relatives of persons with disabilities with a certified disability percentage of at least 67%. However, this law, in contrast with the law 2016-43, which I previously described, concerns vacant positions solely in the public sector and not in the private one. As I mentioned before, in 2021, a new law, the law 4765, was enacted, which reforms the recruitment system for the open position in the public sector. According to this law, the public sector's recruitment process, which will take place through examinations, will be carried out at least once every 2 years.
And regarding persons with disabilities, the law foresees that 12% of the open positions will be filled by them, and they need to be certified with at least 50% of disability. Also, regarding the relatives of persons with disabilities, the 5% of the open position will be covered by them, will be filled by them. Also, another law that is related with the right to work and employment for persons with disabilities is the law 4443 from 2016 again. This law actually transposed the Directive 78 from 2000 from the European Commission, which concerns the principle of equal treatment and non-discrimination in the field of employment and occupation. The two critical elements that the law 4443 introduces are the principle of equal treatment and non-discrimination and the provision of reasonable accommodation. However, concerning the provision of reasonable accommodation to persons with disabilities, its definition, the concept, the implementation of this provision are very broad and subject to diverse interpretation. For example, it can be translated differently depending on each case. Also, since I'm referring to the law 4443, what it's good to be added here is that until today, almost 5 years after its enactment, the provision of reasonable accommodation concerns only the field of employment and occupation. And still there is a lack of providing and implementing reasonable accommodation on a horizontal basis into other policy fields beyond the employment and vocational training, such as the field of justice, health, education, etc. And lastly, another law from 2021 is the law 4837, through which the personal assistance scheme was established, which is another provision that could increase the participation of persons with disabilities in the labour market. However, until today, the pilot phase of the scheme, as the law foresees, is still pending. So after presenting the key legislation regarding the access of persons with disabilities to the labour market, I will start with the second part, which will say how the legal framework applies to reality. So in this section, I will shortly present what is really at stake regarding the right to work of persons with disabilities. The key question in shaping this part is to show if the existing legal framework really works, protects and promotes the right of employment and occupation of persons with disabilities. Unfortunately, the existing data show that the current legal framework is not enough to protect and promote the right to employment and occupation of persons with disabilities. According to the annual report on disability for 2020 of the National Confederation of Disabled People Observatory on Disability Issues, the main characteristics concerning the participation of persons with disabilities in the labour market are the following: the growing gap in the employment levels in the population of persons with disabilities compared to the population of persons without disabilities, the high rates of persons with disabilities that are still inactive in the labour market, and the high rates of unemployed and persons with disabilities with no work experience. According to the EU Survey on Income and Living Conditions of Households, EU SILC, for the year 2019, the employment index of persons with severe disabilities aged between 20 and 64 years old was estimated to be extremely low. More specifically, the rate was 21.3%, in contrast to the rate of the population without disabilities, which was 57.6%. What is particularly worrying is the fact that the gap is widening between the years 2016 and 2019. Specifically, while the population of persons without disabilities, there is an increase in the employed percentage, this didn't apply in the category of persons with disabilities. Instead, there was a decrease in this rate. As for the gender dimension, and if it has an impact on the employment opportunities for persons with disabilities, the data analysis showed that the effect of disability is much stronger than the effect of gender. Regarding the unemployment rate, it is extremely high. The population of persons with severe disabilities between the age 20 and 64 years old, reaching 39.4%
for the year 2019. For persons with disabilities that belong to the category of ordinary disability, the unemployment rate is 27.3%, while in the population of persons with disabilities, the unemployment rate is approximately 19.5%. What is more worrying concerns the unemployment rate of persons with disabilities belonging to the age group between 25 and 39 years old. More specifically, the unemployment rate for this group is approximately 60%. It's a really high percent. Or in other words, we can say that persons with disabilities aged between 25 and 39 are excluded from the possibility of a decent job and living. Also, a 64.8% of the population of persons with severe disabilities and aged between 20 and 64 years old, and 43.7% of persons with disabilities are estimated that not participate in the country's workforce. Lastly, 95% of young persons with severe disabilities and 75% of young persons with ordinary disabilities reported that they didn't have any work experience. Another important issue is the prejudice and the discriminations. More specifically, the prejudice of employers regarding the abilities and qualification of persons with disabilities and discrimination against them in the work environment are significant barriers for persons with disabilities, which prevent them from enjoying and exercising their right to work. While the law 4443, as we talked about it a while earlier, introduced the principle of equal treatment and non-discrimination in the employment and occupation, the discrimination against persons with disabilities still exists. According to the data from the Greek Ombudsman, which is the responsible authority to monitor the implementation of the principle of equal treatment at national level, in a total of 1,176 cases or reports that received concerning discrimination in the work environment, 37% of them concern discrimination due to disability or chronic illnesses, which is the second most prevalent reason after gender discrimination. Persons with disabilities in Greece also face barriers with their access to general, technical, and vocational guidance programs, appointment services, and vocational and continuing education. Unfortunately, the Greek Manpower Employment Organization lacks developing a strategy for addressing the issues that persons with disabilities face in Greece regarding their access to work. Based on data from the Greek Manpower Employment Organization Register of Unemployed, in May 2020, there were 26,884 persons with disabilities have been registered. From this population, 84% were in long-term unemployment, with the average period of unemployment to be between 5.5 years. What is more, despite their prolonged status as an employee, most of those who were registered at this register hadn't received any vocational training through programs running from the Manpower Employment Organization. Actually, a very low rate of 2.3% has received some training. As I said before, with the law 4443, there was introduction of the concept and the provision of the reasonable accommodations. So for persons with disabilities who have managed, despite the barriers and discrimination, to be included in the labour market, they face other types of barriers that concerns the work environment, work condition. So while the provision of reasonable accommodation is a measure to eliminate the difficulties of a non-accessible work environment or work condition, a rate of 84% of persons with disabilities reported that they haven't received any reasonable accommodation, which is essential for them to work efficiently. The percentage of persons with disabilities who have benefited by reasonable accommodation is only 8.4%. It is worth mentioning here the finding from the Greek Ombudsman regarding the provision of reasonable accommodation. According to the Greek Ombudsman, in most of the cases that examined in the year 2019, the measures of reasonable accommodation that had to be taken by companies or businesses for ensuring suitable work conditions for all the employees with or without disabilities were simple and almost self-evident. It wasn't something very complicated, let's say. Nevertheless, many companies or businesses seemed reluctant to adopt them.
Another barrier that persons with disabilities face in Greece and prevents them from participating in the labor market is the unfair interruption of disability allowances, when one person with disabilities and or chronic illnesses begins to work. While the disability allowances aims to cover the additional cost of living for persons with disabilities because of their disability, each interruption operates as a disincentive for the inclusion of a person with disabilities on the labor market. Lastly, another barrier that persons with disabilities face is related with their disability certifications. Particularly, there is a significant number of disability certifications which include the indication incapable of any livelihood. This means that for those persons with disabilities that this indication is included in their disability certificate are excluded from the Greek Manpower Employment Organization register of unemployed, and consequently for all employment services and programs. To conclude, the National Confederation of Disabled People of Greece has highlighted and stressed all these issues that I just described to you, and others, of course, to national and international level, for example, at the Greek Ministry of Labour and Social Affairs, at the Greek Manpower Employment Organization, at the UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities, and so on. Due to the complexity and importance of the issues that I presented to you, the National Confederation of Disabled People of Greece claims that what is necessary is the development and implementation of a holistic national strategy in close cooperation with social partners for the protection and promotion of the right to work for persons with disabilities. This was my presentation. Thank you. Muchísimas gracias, Antonia. Luego volveremos con alguna pregunta. Sin más dilación, voy a darle la palabra al siguiente interviniente, que es Virginia Carcedo. Virginia, que es licenciada en Derecho y tiene un currículum extenso, tiene posgrados en un MBA de Business Administration, tiene gestión directiva de organizaciones no lucrativas, también de captación de fondos europeos y un programa de dirección general del IES. Es la secretaria general de Inserta Empleo. Ahora nos hablará de ello, es una entidad de la Fundación 11 para la formación y el empleo de las personas con discapacidad. Y es también directora adjunta de Formación, Empleo y Transformación de dicha fundación. Experta en gestión de diversidad, igualdad de oportunidades, tercer sector y derechos de las personas con discapacidad. Tiene por ello una gran experiencia como ponente en numerosas conferencias, foros, seminarios y grupos de trabajo relacionados con estas materias. Virginia, por favor, cuando quieras. Bueno, buenos días a todos y todas. Es un placer para mí estar aquí hoy. Me habría gustado estar allí en Barcelona, pero por motivos de agenda no ha podido ser. Bueno, yo en mi presentación lo que voy a tratar es de exponer algunas buenas prácticas y de exponer algunas reflexiones que hemos extraído de la pandemia, fruto del trabajo que desde Fundación 11 Inserta estamos realizando, sobre todo para compartirlo con el resto de entidades del Mediterráneo, para que también podamos evaluar y reflexionar sobre ello y sobre todo también exponer aprendizajes de cómo hemos llevado a cabo una cooperación con países, en este caso latinoamericanos, a pesar de la pandemia y utilizando los medios que la pandemia nos ha dado. Entonces yo creo que son reflexiones sobre las que después podremos volver y que sobre todo nos van a ayudar mucho a poder elaborar proyectos y poder trabajar para las personas con discapacidad, pero sin las personas con discapacidad y teniendo en cuenta lo que desde nuestro sector se indica, ¿no? No tengo presentación porque creo que lo relevante es poder hablar en torno a esta mesa virtual que nos ha invitado Álvaro y que es un placer para mí compartir con Antonia y con el resto de intervinientes, porque creo que es muy relevante que estemos cada uno en un extremo y que aún así podamos estar juntos y compartiendo buenas prácticas. Bueno, es un hecho conocido que 2020 fue un momento de irrupción en la pandemia y que todas sus consecuencias nos han llevado a que el empleo de las personas con discapacidad se vieran enormemente afectadas. Esto es así, yo creo que en España y por ende y por consecuencia en el resto de países que nos estáis escuchando, ¿no? Nosotros en España tuvimos 7 años ininterrumpidos de crecimiento en el número de contratos y esto se fue al traste. Y hubo una pérdida de un día para otro de un 30% que se tradujo en más de 100.000 contratos destruidos. Es cierto que este efecto se sufrió también enormemente por la población en general,
pero estuvo más atenuado. La pérdida en la población en general fue del 29 y para nosotros fue más del 30. La cuestión es que el punto de partida de las personas con discapacidad, como todos bien sabemos, es un punto de partida muchísimo más complicado y por lo tanto cualquier elemento que trastoque ese punto, esa partida ya de por sí tan frágil, un equilibrio muy complejo, pues ya hace que cualquier cosa, como digo, se lleve a que las personas con discapacidad tengan una situación después muchísimo más severa y muchísimo más compleja. Y esto es así porque estamos hablando de un colectivo, como todos ya sabéis, que cuenta con, al menos en España, y estas tasas querría compartirlas con otros países, con casi 42 puntos porcentuales menos en su tasa de actividad, es decir, de las personas que están en edad de trabajar y que deciden trabajar, la tasa de actividad en España es menor en las personas con discapacidad, de 37 puntos menos en su tasa de empleo, es decir, las personas que están empleadas y que trabajan, y se incrementa hasta 6 puntos la tasa de paro. Es decir, que las personas que buscan empleo son menos, que las personas que lo encuentran son menos y las personas que no tienen empleo son más. Por lo tanto, las personas con discapacidad después de la pandemia estamos en una situación mucho más complicada. En este duro año 2020, en líneas generales, se comprobó que las condiciones y características del empleo de las personas con discapacidad no fueron las mejores, destacando especialmente la alta temporalidad en los contratos, situándose en torno al 90%, que esto se igualaba con el colectivo a los datos mostrados por la población en general. En este caso, veis que no hay diferencia, los contratos eran los mismos, pero la pérdida de contratación indefinida, es decir, personas, en España los contratos indefinidos son los que no tienen fecha de caducidad, en las personas con discapacidad fue muchísimo más elevada y se destruyó muchísimo más. En el año 2007 había un 17% de contratación indefinida y, como veis, en el año 2020 esto disminuyó enormemente. También ha desaparecido mucho el contrato, la rotación de contratos, es decir, había menos contratos y se repartían entre menos personas, con lo cual las personas que no tenían un trabajo tuvieron muchísimo más complejo trabajar y aquellas que lo tenían sí trabajaban, pero tenían menos contratos en los que trabajar y había menos tasa de lo que nosotros llamamos rotación. Por lo tanto, las personas que tenían una difícil situación vieron su situación mucho más compleja y las que lo tenían a priori más fácil porque tenían mejor formación también vieron que su situación era mucho más compleja. También es cierto, y es muy importante reseñarlo, que esta situación no se dio igual en todos los colectivos de personas con discapacidad y territorialmente no se dio tampoco igual en todas las comunidades autónomas en España. Esto es, por ejemplo, los jóvenes tuvieron una destrucción mayor de sus empleos, las personas con discapacidad intelectual tuvieron más complejidad y las regiones con situación mayor población o mayor tasa de ruralidad también tuvieron mayor complejidad. Con lo cual es importante darse cuenta que cuando queremos hacer políticas para promover el empleo de las personas con discapacidad, tenemos primero que saber cómo están esas personas con discapacidad y dónde están. Las políticas públicas son muy relevantes y en este caso desde Fundación 11 hemos lanzado ODISMET, que es el Observatorio de Discapacidad y Mercado de Trabajo. Las políticas públicas en España, y lo ha comentado la profesora Antonia Pabri, ya están relacionadas con la promoción del empleo y las medidas alternativas, pero esto no solamente es suficiente, sino que hay que realizar políticas de formación, ¿no? y de acompañamiento. Un elemento importante es, todos hemos hablado de la teleformación y del teletrabajo. Después lo comentaré, pero de un día para otro se pasó a teletrabajar. Muchas empresas enviaron a sus empleados y empleadas a teletrabajar y hay muchas personas que no manejan estas herramientas o que necesitan apoyos naturales en el empleo con apoyo y que en el teletrabajo lo tuvieron mucho más complejo. O en la teleformación. La teleformación muchas veces en sus interfaces es accesible, pero en sus contenidos no. Y muchas veces pues no hay lectura fácil, con lo cual es verdad que hay colectivos que han tenido muchísimo más problemas. Todos sabemos y pensamos que en el año 2021-2022 se iba a promover
una recuperación económica y que esto iba a ser una oportunidad para las personas con discapacidad. Esto es así si somos capaces de aprender de los resultados que hemos tenido. Lo digo, por ejemplo, en sectores como son el sector turístico, que es muy importante en la región mediterránea. Al menos en España, el sector productivo turístico está muy basado en muchas ocasiones en alta rotación de clientes. En la pandemia hemos visto que esto no se podía dar por las tasas de ocupación de los espacios públicos. Y lo que se buscaba era que las personas, el personal de hostelería fuera un personal más empático, en lugar de un personal mucho más rápido. En mi opinión, esto es una buena práctica que hay que tener en cuenta para las personas con discapacidad, porque muchas veces las personas con discapacidad son muy expertas en empatizar, en resiliencia y en atención al cliente. Si hemos aprendido esto, quizá nuestro sector productivo tenga en cuenta a personas con discapacidad que hasta la fecha, por la forma de desarrollarse, no estaban tenidas, no se contrataban. Desde Inserta Empleo y Fundación 11 gestionamos pues un programa de empleo y formación para personas con discapacidad con dos principales clientes, podemos decir. Uno son las personas con discapacidad. Tenemos la base de datos más importante a nivel español de casi 300.000 y otros son los posibles empleadores. Durante la pandemia y como no había nada sobre la mesa, nosotros realizamos 2 estudios preguntando a nuestra base de datos de nuestras 300.000 personas sobre cómo la pandemia les había afectado. Y ellos nos contestaron y a base de estas contestaciones que ellos nos dieron, pudimos incluso dar respuestas a las administraciones. Por poner algunos ejemplos, un 13% de las personas en nuestra base en paro afirman que dicha situación es consecuencia directa de la pandemia. O sea, que hay que tomar medidas para evitar eso y para retomar las situaciones que teníamos previamente. También nos dijeron de la base de datos casi un 53% considera poco probable que encuentre empleo. Imaginaros, pesimismo total. Tiene cierta realidad este pesimismo porque muchos de ellos son parados de larga duración y tienen más de 45 años. Con lo cual, también es muy importante la formación y la vuelta al mercado laboral de las personas. Ahí, en Fundación 11, hemos puesto en marcha un programa que se llama Por Talento Digital, promoviendo el talento digital, no solamente para las personas que trabajan, para que no pierdan su empleo, sino para las personas desempleadas, formándoles en lo que están demandando las empresas. En Inserta Empleo, como digo, que es la entidad experta en el empleo y la formación, lo que hicimos fue atender a las personas con discapacidad desde casa. Lo que pusimos en marcha fueron talleres en los que tutorizábamos a las personas con discapacidad. Les apoyábamos con WhatsApp, les apoyábamos también pues con Telegram, con todas estas herramientas que nosotros teníamos. Les apoyábamos en el teletrabajo y en la teleformación. Si no eran totalmente accesibles, les poníamos a disposición nuestros tutores. Nosotros en Inserta ya teníamos herramientas telemáticas. Una de ellas es la plataforma Por Talento Digital. Por Talento Digital es el programa relacionado con las nuevas tecnologías, Por Talento. Y una base de datos que se llama Integra, que está relacionada con la plasmación en un formato digital de las fortalezas y debilidades que las personas que vienen a nosotros tienen, en base a la clasificación internacional de la OMS de las capacidades. En esta base de datos nosotros plasmamos lo que acordamos con las personas que vienen a nosotros. Es muy importante que ellos estén de acuerdo. Es, primero, dónde se encuentran fuertes para promover esa fortaleza y dónde tienen debilidad para formarles en base a esas debilidades. Esto que lo hacíamos de manera pseudopresencial lo llegamos a hacer telefónicamente o incluso pues, por videoconferencia como la que estamos haciendo ahora. Y esto lo menciono porque nosotros al principio de la pandemia teníamos concebidos varios proyectos de cooperación al desarrollo, uno con México y otro relacionado con Latinoamérica. Estos proyectos estaban basados en acompañamientos presenciales a las entidades que sobre la discapacidad
iban a trabajar con nosotros. Y nos dimos cuenta que esos proyectos no se podían parar y que las buenas prácticas que nosotros habíamos extraído de los proyectos sobre la mesa podíamos trasladarnos. Lo comento porque, ¿qué hicimos? Utilizando nuestra metodología, descubrimos, dividimos. Lo que nosotros hacemos es esos 6 módulos que os comentaba de intermediación, orientación, transformarlos en módulos formativos, y estos módulos fuimos impartiéndolos y colaborando con las entidades que en esos países querían trabajar con nosotros. Yo creo que es muy importante que la pandemia nos ha traído buenas prácticas, que estas buenas prácticas pueden ser utilizadas para la cooperación al desarrollo y para poner en marcha proyectos. Y una cosa muy importante, todos tenemos algo que aprender de todos, y la transferencia y compartir buenas prácticas, incluso malas prácticas, es muy relevante. Por mi parte, muchísimas gracias y espero haber aportado un granito de arena y a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Virginia, por los ejemplos y las buenas prácticas que nos has traído. Luego podremos comentarlas un poco más. Pero antes voy a dar la palabra al tercer interviniente, que es Juri, que es, como vicepresidente de la Asociación Nacional para los Derechos de las Personas con Discapacidad del Líbano. Ha sido muchos años activista sobre los derechos de las personas con discapacidad, periodista, intérprete, investigador y lobista. Ha representado al movimiento de la discapacidad árabe en el panel de expertos que preparó el primer borrador de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, y ha liderado también el debate del grupo de stakeholders sobre personas con discapacidad en el HLPF de 2019. Ahora es instructor, formador, especialista en educación en la Universidad de Ciencias y Artes del Líbano, y enseña sobre la inclusión de personas con discapacidad visual y auditiva en escuelas comunes. Ha preparado el informe de discapacidad árabe, de AOPD, de 2020. Dios, si estás conectado, perfecto, ya veo que sí. Puedes empezar cuando consideres. Muchas gracias. Good afternoon. I'm going to talk about the employment or unemployment of persons with disabilities in the Arab world. When we speak of the Arab world, we talk about 22 countries with a population of about 400 million people. The people with disabilities make up about 7 to 10% of the population, but officially, the figure is less than 5% in most Arab countries when statistics is concerned. In the Arab countries, participation of persons with disabilities in economic development has been clearly not effective and full before the disruption of the 2030 agenda by the COVID-19 pandemic. As recovery from the pandemic seems sporadic and chaotic, the employability of persons with disabilities is simply scant and mostly non-existent. Unemployment rate among persons with disabilities in our region is so high that the employed among them make for only a tiny minority, 10 to 20% in the best scenario case. Statistics are quite rare and we cannot depend on them because they are mostly official, and the official figures usually do not reflect the real picture of the situation. That percentage may have dropped significantly after the long lockdowns and disruption of economic activity because of the pandemic in almost all Arab countries, not including the ones that witness wars and political and social turbulences. If we start from Iraq, we can say reports imply the difficulty, if not the impossibility, of reducing the rate of joblessness in the ranks of persons with disabilities. Very few people among them enjoy employment. Rare are those that may occupy diverse jobs in the labor market. Only a meager proportion of Arab disabled people joins the labor market. Even the diverse jobs in the market
the majority of them suffer from the inability to land job opportunities. Lebanon, for example, does not open the labor market easily and very well to persons with disabilities, though the law stipulates that persons with disabilities should make up 3% of the workforce in the public sector departments and private sector firms that employ over 30 people. If we move to the territory run by the Palestinian National Authority, we find that a 2013 survey of the persons with disability workforce carried out by the Independent Association of Human Rights revealed that 80% of Palestinian people with disabilities are unemployed. Yeah, that goes very well with the statistics that we first mentioned, that 10 to 20% at most are employed. In the 2019 Arab Forum for Sustainable Development, the representative of the Palestinian government announced that the rate of employed Palestinian with disabilities is not expected to exceed 20% in 2022. In Syria, the rate of unemployment has certainly risen because of the war and the economic embargo. In Jordan, the laws do not specify a quota for the employment of persons with disabilities. However, the joblessness rank among them is definitely quite high. This is due to their relatively high rate among the population. About 12% are people with disabilities. Second, to the increasing overall of unemployment rate, because Jordan suffers from a high rate of unemployment at present. Egypt's large number of persons with disability who require academic rehabilitation and vocational training is remarkable. Among them is the sizable number of persons nearing middle age, 35 years and older. That group includes persons who were working before they got a disability. Some of them are now kept away from their jobs, forced to stay at home, and not always by choice. The upshot of it all is that their weak and limited participation in the economy has worsened, especially after the pandemic. In a country of 100 million people, holders of senior positions like college professors, senior administrators, and managers with disabilities would be in hundreds and even thousands. Yet we can hardly talk about tens of them. Moreover, and contrary to what the CRPD stipulates, the CRPD is the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, that the new law number 10 of Egypt, an update of a previously inadequate law on disabilities, still allocates only 1% of all public sector jobs to persons with disabilities. In next door Sudan, the Civil Service Law of 2007 allocates at least 2% of all public sector jobs to persons with disabilities. However, it is apparent that the law itself discriminates against certain categories of persons with disabilities. It conditions the job opportunities to the type of disability and nature of position. In other words, the Sudanese civil service law tries to say that if you are blind, for example, you may hold this job or that. If you are a physically handicapped person, you may hold the other job. This condition is essentially incompatible with the CRPD rules, which encourage comprehensive inclusion and full
enjoyment of all the rights of persons with disabilities on an equal basis with others. However, employment rate of persons with disabilities in Sudan seems minimal even in urban areas. As for North Africa, the situation with respect to the contribution of persons with disabilities to economic development as well as full and effective employment seems similar to other Arab countries. This is evident in the continued pursuit of many organizations of people with disabilities, OPDs, in these countries to shore up the economic empowerment of persons with disabilities by increasing training and advocacy. Advocacy implies frequent follow-ups to secure scarce jobs for only a few persons with disabilities. To start business, persons with disabilities sometimes need to partner with third parties. In some cases, the third parties may help finance the business. On their part, Morocco does not set any quota to guarantee public sector jobs for persons with disabilities. However, a quota, if intended, may be implicit. For many years, the Moroccan state provided income support of persons with disabilities through the Social Solidarity Fund, which has, for example, provided financial support to 1,013 income-generating projects in 1 year. The government also encourages inclusion of persons with disabilities in vocational trades. All of this, however, does not translate into markedly active roles and contribution by persons with disabilities in the economy, a proportion that might have necessarily declined in the last 2 years as a result of the COVID-19 pandemic and the long lockdowns and the closures of economic activity. The Executive Order 14, issued in Algeria in 2014, specifies ways to allocate jobs and financial contributions and assistance that with the special equipment that the persons with disabilities may require for work. However, some 8 years later, no human capital, for example, special commissions, has been deployed to implement this initiative. Such commissions would also assist employers willing to employ persons with disabilities. However, no action means that the implementation of the executive order is a difficult mission. In Tunisia, the Tunisian Association for Defending the Rights of Persons with Disabilities demands their right to inclusion in the labor market and to operationalize and improve the laws for this. The association also demands raising the quotation for persons with disabilities in all institutions from 1% to 2%, according to the May 2016 proposed amendments for the Directive Law of 2005. The quota should be raised and red tape should be cut, and additional incentives such as tax exemptions should be granted for private firms employing persons with disabilities. This is in stark contrast with the CRPD, which does not mention quotas. Furthermore, Tunisia has ratified the International Covenant of Marrakesh to facilitate access to literary and musical works by persons who are visually impaired. And this should have helped them get involved in the labor market, but this has not been reflected very clearly up till now. A few Mauritanian disability activists expressed relief about motivating and incentivizing persons with disabilities to participate in the economic development.
One such incentive is reserving 5% of every 20 or more positions in the civil service to persons with disabilities, provided that the recruitment is competitive. Implementation is still in the preliminary stages, but the country appears oblivious to the applicable stipulations of the CRPD, which it has ratified about 10 years ago. The Mauritanian government also supports with funding of income-generating projects for persons with disabilities through OPDs and other NGOs. The state also apportioned 200 land plots of persons with disabilities to build their own homes. As for Libya, there are no specific and clear information about the situation about the current situation of persons with disabilities in the different zones of the country. It's worth mentioning that Libya was the first to include the disability issue on the UN agenda by suggesting to declare the 1981 an International Year of Disability. That was followed by the International Decade of Disability. Following the eruption of the troubles in Libya in 2011, Libyan disability activists used to speak of persons with disabilities enjoying the different rights enshrined by the CRPD. Yet they always said that there was a problem as regards awareness raising within society to make sure that the government would continue to guarantee their right to education and employment as well as other human rights. On their part, Yemeni persons with disabilities have their numbers increased enormously during the last 7 years of ferocious war badly affecting civilians in that country. The country suffers a hard blockade that has certainly affected negatively the rights and privileges Yemeni persons with disabilities used to enjoy prior to the eruption of the war. And these privileges and rights were very few, in fact. In the Gulf Cooperation countries, in the Gulf Cooperation Council, the 6 countries forming the council should enjoy the highest living standards among the Arab countries. However, this does not imply that persons with disabilities there enjoy the rights granted to them by the CRPD that has been ratified by all the 6 countries concerned. These countries originally faced the problem of urging their nationals to hold and perform different jobs in the public and the private sectors. However, persons with disabilities in the 6 GCC countries seem to successfully try to hold their jobs and to start their own income-generating projects. But very few of them may be fortunate and come from wealthy families and join work in their family businesses. It's not fair to assume that persons with disabilities in these 6 countries do not suffer the same problem of unemployment other Arab persons with disabilities face. It's unfortunately clear that access to work and employment for persons with disabilities in the Arab world is impossible without major reforms. Many barriers and impediments continue to prevent persons with disabilities from effective and full participation in economic activity and facilitating their productivity. Their joining the labor market is also greatly hampered by exclusion and discrimination. Because of entrenched negative attitudes, many Arab persons with disabilities of working age lack skilled vocational training as well as opportunities to join the workforce. Thank you. Thank you so much. Bueno, vamos a pasar ahora, tenemos un par de preguntas que no nos da tiempo a
a enviar. La primera va destinada a la doctora Pavli y tiene que ver dentro del marco de la economía social, que ahora también a nivel europeo, después de la presentación del último plan de acción de economía social de finales del año pasado, está muy en boga y esperamos bastante movimiento. Quería conocer un poco si el ecosistema de las empresas de la economía social griegas facilita la inclusión de las personas con discapacidad, cómo funciona. Así brevemente nos da tiempo a alguna pregunta más. ¿Sí? ¿Es Pablo? No. Yeah. Sorry. Yeah. Yes. You mean about the social enterprises, right? Yeah. Okay. Well, according to the law, we have a law here in Greece, the law 4430. Actually, I didn't mention it before when I did my presentation. Persons with disabilities and or with chronic illnesses have the right to participate, either as members or as employees in social cooperative enterprises. However, while we currently don't have related statistical data, the participation of persons with disabilities in these enterprises is limited because of various barriers, with the most significant ones to be the lack of work experience in general of persons with disabilities, the existence of the substitute decision-making guardianship system, which is against the Article 12 of the CRPD. And the third reason is the lack of accessible information regarding them, the social cooperative enterprises, which does not help persons with disabilities to get information about them and then to actively participate in this. Thank you so much. You're welcome. I have a question for, tengo una pregunta para Virginia Carcedo, y así brevemente, que lo mencionamos al principio, las buenas prácticas también da algunos indicios de cómo es. ¿Nos puede comentar sobre las tendencias de futuro del empleo de las personas con discapacidad? Refiero pues eso a digitalización, a empleos verdes, como has comentado ya el ejemplo de los servicios, de personas. Un tema muy importante que no he mencionado y que también está relacionado con lo que preguntas es cómo hemos trabajado con los empresarios durante la pandemia. Y es muy importante lo que hemos aprendido durante este tiempo, ¿no? Y es las que somos frágiles, ¿no? Es decir, pensábamos que éramos una economía, un mundo fuerte, y al final nos hemos encontrado en una situación en que las personas con discapacidad se encuentran muchas veces, ¿no? Y es la fragilidad. Esto nos ha llevado a los ODS, ¿no? a los objetivos de desarrollo sostenible sean un elemento muy importante de cómo trabajamos con las personas con discapacidad y con las empresas, ¿no? Porque todo lo que se genere a partir de ahora tiene que ser sostenible. Y sostenible entendiendo como tal aquello que es verde relacionado con el medio ambiente, ¿no? Aquello que es inclusivo y que no deja a nadie atrás, y aquello que es digital, que permite que la economía sea baja en carbono. Esto es muy relevante porque a la hora de trabajar con los empresarios, con los empleadores, hemos visto que durante la pandemia han necesitado mucho de acompañamiento. Una acción que nosotros hacíamos desde presencialmente, como es el ajuste o el análisis del puesto de trabajo. Nosotros con las personas con discapacidad, como he mencionado, trabajamos con itinerarios personalizados de inserción, y con las empresas hacemos algo similar. Trabajamos con ellas conociéndolas, conociendo su cultura, sensibilizando a los trabajadores y trabajadoras, sensibilizando a la alta dirección. Y durante la pandemia no hemos podido hacer nada de eso de manera presencial. Entonces lo que hacíamos, entre otras cosas, es, por ejemplo, firmar convenios de manera virtual. Pero también lo que hacíamos era que íbamos a visitar sus instalaciones, ¿no? Antes de la pandemia íbamos a visitar sus instalaciones, veíamos cómo era el puesto de trabajo, qué requerimientos tenía. Y ahora esto que lo hacíamos de manera presencial, pues hemos tenido que reinventarnos y hemos creado, colaborando con empresas, que estamos todavía en periodo de prueba, ¿no? De test, de estrés, como decimos nosotros, una herramienta donde las empresas
No necesitamos ir a sus instalaciones, sino que ellas co-crean con nosotros el puesto, cargando vídeos, sacando fotografías, y de esa manera podemos ver nosotros cómo son los puestos de trabajo. Esto, para mí, es una metodología verde. No solamente es verde el empleo, donde las personas con discapacidad pueden trabajar, sino cómo se ejecutan esos empleos. Y por otra parte, tenemos que tener en cuenta, y con esto termino porque tenemos poco tiempo, que hay puestos tradicionales desarrollados por personas con discapacidad que van a tener que reconvertirse. Todo lo relacionado con el medio ambiente, la jardinería. Ahora utilizan pues elementos digitales y tenemos que buscar cómo las personas con discapacidad que trabajan en esos empleos siguen desarrollándolos, pero al mismo tiempo los capacitamos digitalmente. Pongo un ejemplo, un jardinero. Un jardinero hasta hace poco tiempo trabajaba de manera manual. Ahora quizá lo que hay que hacer es enseñar a manejar los elementos digitales que permitan que se testee el agua, que se testee el estado de las plantas, es decir, buscar proyectos que hagan que las tecnologías sean inclusivas y no dejen a nadie atrás y pongan a la persona en el centro. Muchísimas gracias, Virginia. Y antes de pasar, quería saber, no sé si alguna persona presente quiere hacer alguna intervención, alguna pregunta. Y si no fuera así, pues, bueno, muchas gracias a los tres por acompañarnos en este rato. No se vayan, ahora van a venir, están conectados ya, tengo entendido. Stefan Trommel, María del Mar Logroño, si no estoy equivocado. Perfecto. Pues voy a pasar a presentarles porque ambos van a traer un pequeño diálogo práctico, vamos a tener en la próxima hora, referido a la protección social de las personas con discapacidad. En primer lugar, Stefan Trommel es un participante que también tiene un currículum muy extenso dentro del movimiento mundial de discapacidad, en particular en el ámbito del empleo, que estamos encantados de recibir hoy. Es especialista senior actualmente en discapacidad en la Organización Internacional del Trabajo desde agosto del 2013 y antes de eso, entre 2008 y 2013, fue director ejecutivo de la Alianza Internacional de Discapacidad. Previamente dirigió el Foro Europeo de Discapacidad entre el 99 y el 2004 y destaca asimismo un periodo que dedicó entre los años 2002 y 2006 al proceso de negociación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Stefan, si estás conectado, te doy la palabra. Sí, estoy conectado, entiendo que se muy bien. Voy a hablar en inglés. So, in fact, in this session, you will have two Spanish people speaking in English because we both usually work in English, and it's easier sometimes on technical issues to do that in English. But of course, if any question comes in Spanish or from the Spanish audience, we're happy in the question part also to move back to our first language, so to say. I am, as Alvaro said, I am currently the Senior Disability Specialist in the International Labour Organization, head of a small team that promotes the employment and social protection of persons with disabilities. In fact, I'm much more an employment expert, so I would have been probably more comfortable in the previous session, which I listened in only part. I'm not really a social protection expert, but I've had the pleasure of working alongside other colleagues in the ILO from our social protection department and other colleagues from outside. And I think I've gradually sort of acquired some knowledge on social protection and in particular how to promote disability inclusive social protection. I will be saying a few words on that, but let me first introduce my co-speaker, who will be making a presentation immediately after I finish my introductory remarks. It's María del Mar Logroño Narbona, who has a PhD from the University of California in Santa Barbara, and is today here wearing the hat of Senior Advisor on Social Protection and Access to Justice at an organization called the Arab Renaissance for Democracy and Development, ARDD. I think María del Mar will bring a lot of useful expertise to us because she has, over the past 20 years, lived in Jordan, Syria, and Lebanon, and worked for different UN entities like UNRWA, the UN entity that deals with Palestine refugees in different areas,
as well as UNICEF, and also she has worked in Jordan with ICIT, the Spanish development cooperation agency, which many of you will know. So I will pass the floor to Maria del Mar in 5 minutes, but let me just make a few general remarks on social protection and persons with disabilities. The International Labour Organization, which has as part of its mandate promoting social protection, has been working on disability inclusion in social protection for a number of years, and a good reflection of that is the World Social Protection Report, which we launched last year, which has a very good chapter on persons with disabilities and a very large number of references to persons with disabilities in different sections of the report. During Maria del Mar's presentation, I will be putting a link in the Zoom chat on some of the documents I will be mentioning, and perhaps I can ask Alvaro then to circulate also to the participants who are not following via Zoom. In that World Social Protection Report, and I was looking at it this morning to refresh myself, it has some information about social protection coverage for persons with severe disabilities. That is the term we use in that report. And what stands out in the region analysis of that coverage is that the Arab states is the region with the lowest level of coverage of social protection for persons with severe disabilities. Roughly 7% of persons with severe disabilities would be covered by social protection in Arab states, compared to other regions which have much higher coverages. Anyway, that's the bit of information about the Arab region. But let me just speak more generally about disability inclusive social protection. And some of it is reflected we started the ILO work on that in 2017. In 2019, we came up with a joint statement on what we think needs to be done to promote disability inclusive social protection. It was endorsed by almost 20 different organizations, UN entities, disability organizations, and as well as development donors. So an important document that was more or less at the principle level. It's not a very long document. I will also send that a link to that, because I think it's still relevant and it sets the bigger tone for that. That initial work allowed us then to undertake a project funded by the UN, implemented by the ILO, UNICEF, and in collaboration with the International Disability Alliance, focusing on disability inclusive social protection. And we in fact had a second project focusing specifically on the COVID-19 pandemic, social protection and persons with disabilities, because we saw that during the pandemic times, social protection could play, and in fact in a number of countries played an important role to sort of undertake some emergency action benefiting households with persons with disabilities. The work that we've been doing in the ILO and with UNICEF and IDA has had a number of objectives. On one hand, it has had the objective, and that's still a process of course, to raise awareness among mainstream social protection experts on what needs to be done to include persons with disabilities in their work, and to include it in a CRPD compliant way. What do I mean with that? Social protection, in fact, is an area where usually you see references to disability. But usually the logic of social protection and disability is persons with disabilities, like older persons, like children, they can't work, they can't have an income, so we need to give them an income, which is where social protection comes in. Now, as we as promoters of employment of persons with disabilities, we think that that approach is not the right approach. And we're basically saying we need a sort of paradigm shift in the social protection thinking on disability to envisage social protection as a tool that promotes inclusion of persons with disabilities, but also inclusion in the labor market. And that is not often the way in which disability social protection systems are being designed. So that is one area of our work, to change the way in which the mainstream social protection professionals think about persons with disability. A second very important component of our work is to build the capacity of disability organizations, of OPDs,
to be involved and meaningfully involved in social protection discussions. I think it's fair to say that many social protection discussions are complex, are technical. So if we don't make efforts to support disability organizations, to have the adequate technical capacity to be part of those discussions, that participation often will not be very meaningful. And one of the things that we have been doing during that process is also to make it clear to disability organizations that social protection is not charity. Because we still sometimes have received that feedback from organizations. Well, we want employment, we don't want social protection. And I think the reason for that request or for that comment is exactly what I said before, which is very often social protection is not designed to promote employment, but is designed as a replacement to employment. And that is when then this criticism of social protection as charity comes in. No, but I think we all need to remember that the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities speaks about the right to social protection in its Article 28. So we need to promote that, but as I said, with these changes in the way in which the approach has to be done. We have been working on a number of technical documents. I won't bore you with the details. Many of those documents will soon come out and will provide more detailed guidance on how to look at the extra costs that persons with disabilities face, on how to make cash transfers, as well as in-kind services promote the inclusion of persons with disabilities. We have been looking at what do we need to do to promote accessibility in the access to schemes, and always with the idea that we are not only thinking about disability-specific schemes like they exist in many countries, often badly designed, as I mentioned, because, for instance, very often they make a requirement that the person with disabilities can only have access to the benefit if he or she is unable to do work, and we think that that is an absolutely fundamentally wrong approach. But at the same time, we also need to look at mainstream schemes. In many countries, there might not be any disability-specific scheme, important as they are, but there might be other schemes like poverty reduction schemes. There might be public employment programs, which often are also part of the social protection catalog of activities. There might be specific benefits to promote social protection in the rural areas. And it's important that all of these mainstream social protection schemes include persons with disabilities. And that requires, on one hand, a targeted approach that needs to be often, it's important that there's some explicit reference to persons with disabilities. Governments need to collect statistics to see how much persons with disabilities and households with persons with disabilities are benefiting from these mainstream schemes. And very often that these statistics are not there. And then we also need to look at the requirements for accessing these schemes. Sometimes if there are requirements related to the income level, we need to make sure that persons with disabilities are not excluded from these schemes because they might have a higher income than the threshold, but as they have extra costs, if these extra costs are not taken into account, then they are excluded from these mainstream schemes. In the context of social protection, and not only, disability assessment is a frequent and extremely complex issue. I won't go into that in these words, but definitely that is one of the most complicated areas in the area of disability, to define who is a person with disability and who is a person with disability that deserves having access to social protection schemes. As you know, in many countries, there are disability cards, disability certificates, which I would say, especially during the pandemic times, have proven of a lot of relevance. I'll leave it there, and I would now ask my co-speaker in this panel, who's a really social protection expert, not like me, María del Mar, to take over. So, María del Mar, te paso la palabra. Gracias, Stefan. Gracias también, Álvaro, por la invitación y por la oportunidad de estar aquí con todos ustedes. As Stefan has also said, my language of work is English, so I will provide the presentation. I don't know if you can see the presentation, if it's... Here we go.
Let me just exit here. So thank you for the generous introduction. And I'm going to pick up where the previous panelist, Mr. George Huri, with his breathtaking introduction and presentation on employability among persons with disabilities in the MENA region, and where Stefan, you actually have introduced, as ARDD, the Arab Renaissance for Democracy and Development, is working on social protection because of a very specific reason. We believe that social assistance and relief by civil society organizations cannot by themselves meet the needs of individuals and communities in Jordan. And we are looking to extend a vision for inclusive social protection that is driven by the need to find long-term and sustainable solutions to poverty reduction as a whole, and the belief in the positive relationship between livelihood security and enhanced individual empowerment, as the scholars have mentioned. What I will do in the presentation is a brief presentation, and it's a snapshot about Jordan and the situation of Jordan. So next slide, please. As you can see, this is the map of Jordan. So I'll situate you. We have, and the red points are the offices that ARDD, Arab Renaissance for Democracy and Development, have. We provide legal aid. The organization was born as a legal aid provider to refugees in the context of the Iraqi refugee crisis, and has continued the work since 2008. And as you can see, Jordan is defined by the borders, and those borders have defined the different populations. If you can click, and then I'll show you some of the numbers coming here. There's a table that should show if, okay. There's another click. I think that's the next slide, but anyway, so there's a previous slide, I'll tell you about it. So as you can see, the borders of Jordan, right? We have in the north, we have Syria, Palestine in the west, Iraq in the east, Saudi Arabia in the south. In the last 20 years, the population of Jordan has been defined, and the demographic status of Jordan has been defined by the different population movements, refugee crossing the borders in Jordan. Jordanian citizens constitute, the total population of Jordan is 11 million as of the last census of 2021, out of which 6.6 are Jordanian citizens. 2.2 are Palestinians registered with UNRWA, of whom about 158,000 are ex-Gazans who do not have any citizenship. 1.5 million are migrant workers. 1.36 million are Syrian nationals living in Jordan, half of which are registered as Syrian refugees as a result of the Syria conflict. 355,000 are not citizens, are children of Jordanian women, because under Jordanian law, women do not pass nationality. Most of these individuals are of Palestinian origins, indeed. And then there's a myriad of other nationalities, Iraqi, Yemeni, Sudanese, that compose about 86,000 people. Why am I telling you all this? Why am I giving you a detailed demographic? Because in the provision of social protection services, the legal status of the individuals matters. And I can delve into that at the end of the presentation, but I just want to give you this, this important note on the demographic reality. Now, continuing in the presentation, some of the key social indicators. You have, so, okay. Some of the key social indicators. Sorry, there's some voices in the in here. Some of the key social indicators regarding Jordan, the poverty line. Jordanians living on the poverty line constitute 15.7%. Within refugee population, it raises up to 78%. The national disability prevalence is, as Mr. George Huri mentioned, in Jordan is it's been estimated between 11 and 12%, which in the context of refugees rises to 30%. Unemployment rate in Jordan is extremely high and is rising. Latest statistics are 25% and reaches 48% among youth. Also, as has been brilliantly mentioned by Mr. Huri,
The employment rate of persons with disabilities is extremely low, 16%, and 82.2% is estimated not to be economically active. Health insurance coverage extends to 78% of the population. This is reduced among persons with disabilities to 66%. So there's over a 30% of population of persons with disabilities in Jordan who have no coverage. Other type of social indicators, 35% of persons with disabilities in Jordan are illiterate. This is the estimate versus the national estimate of illiteracy being around 8%. So as has been mentioned in other presentations, the starting line where we start is always much more difficult, as I think the presentation of Virginia and the previous panel mentioned. Next slide, please. Well, in terms of the legislation, so let's go with the positive aspects. In terms of the legislation, there have been incredible efforts from the government of Jordan to provide a robust governance framework for the rights of persons with disabilities in Jordan, whose rights are contained within the Constitution. The CRPD was ratified in 2008, and the Rights of Persons with Disabilities Law number 20 of 2017 is a good example. The law covers a great array of areas, including health, education, health insurance, employment, and work rights. And it adopts a definition of disability based on the social model of disability that looks at the interaction with physical, technological, and behavioral barriers. It is the first anti-discriminatory law in the Arab region and sets specific time-bound roles and responsibilities for main stakeholders, such as the Higher Council for Persons with Disabilities, which was founded in 2007 and is the main governmental entity in place. One of the key, and as a testimony to the, I cannot go in details into the different amount of strategies that the Higher Council for Persons with Disabilities in Jordan has enacted and has introduced, but I can give you a snapshot of what are the national policy to ensure the rights of persons with disabilities 2020-2030, which includes accurate data collection. As Mr. George fully mentioned, there's a dire need for data, for accurate data, and the elaboration of a national database. As we see the demographic complications, the demographic complexities in Jordan make this very difficult, and because data is currently conducted differently, but I'll tell you about it now. The other aspects of this national policy include an effort for inclusive education that provides support to educational environment and access to public educational institutions, important and key in social protection, comprehensive healthcare services. The policy envisions free disability diagnosis for all citizens and comprehensive social health insurance coverage for all citizens with disabilities. Accessibility, striving to ensure the principles of accessible formats and accessibility of public space, which is critical in the context, I think in MENA, but it really is critical as well in Jordan. Livelihoods and work, the policy aims to enhance economic participation, which is extremely low as we have seen. Social awareness and media to sensitize media professionals to overcome general discrimination and cultural sentiments in Jordan, and encourage full political participation, support for autonomous independent living in protection of the and inclusion of social life in cultural life in general, sports, and last but not least, the protection of rights such as women's rights, children, and protection against domestic violence and any other type of abuse. So very comprehensive policy, extremely well thought. But as we have seen, there's a discrepancy between where the law stands and this robust governance framework stands and the actual reality when it comes to rights of persons with disabilities, but in particular, the right to social protection. Next slide, please. Within ARDD, and as Stefan mentioned, we work within this idea of paradigm shift.
social protection should not be understood as charity, but it is a tool for inclusion. And I think this is where a lot of the work that we are currently conducting really strives to. Part of the work we are doing is in partnership with Development Pathways, a British organization, with whom we're working on the larger framework of inclusive social protection, and in particular with on this issue to extend inclusive social protection and the right to social protection among persons with disabilities in Jordan. And much of the work we're doing right now is sensitization to this paradigm shift. Social protection in MENA is poorly understood, and it has been mostly implemented in terms of its charity approach. And this is what we will see a bit later in the presentation. What are other challenges that were mentioned? Data collection. As I mentioned, Jordan is not a homogeneous population, and it means there are different entities, one of them looking into protect the rights of persons with disabilities. For instance, among refugees, the Disabilities and Age Task Force led by UNHCR and Handicap International is one of the leading, groups that implement data collection on a constant basis, but is different from the governmental institutions implementing and working on the census like the Department of Statistics. So there needs to be the fragmentation of data collection is one of the key challenges. Also, what is it that we are looking for? The information is scant, it's not very precise, and for instance, issues as Stefan was mentioning, what are the associated costs to disability are not very well studied in the case of Jordan. Another issue another challenge that we find and that requires a main paradigm shift is that, as in other parts of the world, existing social protection in Jordan focuses still on the incapacity to work and poverty, rather than providing the support. This is, again, the idea of this paradigm shift as inclusive social protection as a tool for inclusion and not a charity model. In terms of the actual programs that are implemented right now, there's a limited scope and magnitude of the social protection schemes available, as I will tell you in a bit, and there's much fragmentation. We have, as a civil society organization, our main drive, as I mentioned at the beginning, is for us, we are not the government, and we don't have the capacities to implement what are the schemes that are required to really support a dignified living and guarantee the basic income security and access to healthcare that individuals in Jordan, regardless of their legal status, deserve. Next slide, please. So if you look at what it should support, what is this paradigm shift we're talking about, and what are the different aspects throughout the life cycle, childhood, working age, old age, that should be supported? According to Alexander Koch, in his 2021 article, we should be looking at three different aspects: income security, coverage of disability-related costs, including support services, and the healthcare interlinkage, universal healthcare coverage, including rehabilitation and assistive technology, connection with early childhood development programs. And this is something that, as we see this, so this is the ideal world that inclusive social protection, the right to social protection should include. But let's see now in the next slide, what is the picture and that we have in Jordan? So this is a very basic mapping. The mapping is very extensive, and I just wanted to give you again a snapshot of how does it work? How are the programs currently working in Jordan? So if you see at the life cycle, childhood, working age, old age, and then we're looking into the three different aspects. So income security. To this day, there are no family assistance benefits specific to children. And this is children benefits in terms of inclusive social protection are key, as we know, for the development of a very healthy start in life. So this is one of the key topics we're looking at.
when it comes to these also, so it's a general absence, and it also affects and very much affects families with children with disabilities. Income security at a working age, there's a major discrepancy. We have, it's only for, there's only a disability pension available for those who are insured through the Social Security Corporation, but we have to understand the Social Security Corporation has a very minimal, very low percentage of people are registered with the Social Security Corporation. And indeed, citizenship makes a huge difference. It's not that the law does not allow non-citizens to be registered, which it does, but in terms of people registering in Social Security, the vast majority are Jordanians, not refugees. Then what we have, it's a myriad of monthly assistance programs by the National Aid Fund, which is, and the National Aid Fund is a major social assistance fund understood as a charity by a lot of Jordanians. Why am I saying this? Because in this paradigm shift, there's a lot of population in Jordan that are reluctant to have services provided by the National Aid Fund, because they understand, they don't see themselves as subjects of charity. And this is where again, paradigm shift to inclusive social protection as a tool is extremely important. However, the National Aid Fund provides, through the Ministry of Social Development, provides, it's one of the major provisions of income security for at least 12,000 cases, 12,000 families, households that receive aid at this point, and it's calculated to be 12% of the total beneficiaries. And old age income security, well, it's for those who are insured with the Social Security, there is a 12% disbursement when there's a family member with disability. Otherwise, individuals have to look into the myriad of services available at one given time and look into this monthly assistance program, most of them of charitable nature. If we move into cover of disability, what are the disability-related costs that are covered? We see that other than a childhood, and these are programs by the Ministry of Social Development and with UNICEF, other than those programs of early detection, identification, we don't see there's any other program. The vast majority of social services currently implemented work at the healthcare interlinkage, the third category, looking down. In Jordan, there's universal health coverage for children under 6 years old. As you may understand, this leaves a huge category of children, 6 to 18, who are not covered. And we have to, if we go back to the numbers I gave you, remember an estimate of 66% of persons with disabilities have some sort of health insurance. So we are still very far from universal healthcare coverage. And when it comes to through the life cycle approach to working age and old age, what we find, again, is a myriad of rehabilitation and assistive technology services by a myriad of providers. So what does it mean? It means that if I am a mother with a child with disabilities who is over 6 years old, I have moved out from universal health coverage and looking for my child. And now I have to really literally look for who is the organization or the governmental institution that can provide support to my child. I personally I remember very clearly the case of one particular case, which was in this particular transition, and the amount of resilience and resourcefulness that an individual has to put in order to meet these needs, it's incredible and it's exhausting. I leave it here, and so that we can move into the Q&A. Thank you very much. Muchísimas gracias, María del Mar. He pedido la palabra al señor Tarek El Nabulsi de la Liga de Estados Árabes. Pasamos la palabra. Shukran Gazilan. Thank you so much. You can use your
الحقيقة يعني بالاستماع للمداخلات الهامة في مختلف المجالات ذات الصلة بالحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، أود أن أشير إلى بعض النقاط الهامة. أولها، نحن ربما في المنطقة العربية وأيضا في منطقة المتوسط لدينا مشكلة في الداتا، أو مشكلة في الداتا كولكشن للأشخاص ذوي الإعاقة، وأيضا لدينا مشكلة في مسألة التصنيف أو الكلاسيفيكيشن، هي أيضا مشكلة كبيرة جدا تواجهنا حتى نستطيع أن نضع السياسات القابلة للتنفيذ على واقع الأرض، خاصة إذا تحدثنا عن المناطق التي لديها صراعات وتحديات وفيها نزوح ولجوء، فدي مشاكل كبيرة جدا. وجود زيادة يومية في عدد الأشخاص ذوي الإعاقة ولا نعرف ولا ندري ولا نستطيع أن نصل لهم، هذه مشكلة كبيرة، وبالتالي إن ما نضعه من سياسات لا يمكن تنفيذه جزئيا ولكن ليس بالكل. في جامعة الدول العربية بدأنا محاولة مع بعض المنظمات الدولية، وربما يمكن سنتحدث أيضا في إطار الاتحاد الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة حول مسألة تصنيف الإعاقة في المنطقة العربية. أعلم أن مسألة تصنيف الإعاقة هي مسألة عليها خلاف دولي، ولكن بنحاول في المنطقة العربية أن نصل إلى هذا التصنيف. لدينا ورشة عمل سوف يعني بدأنا بورشة عمل، وضعنا مبادئ عامة حوالي 5 أو 7 مبادئ عامة لتصنيف الإعاقة في المنطقة العربية. الدول تدرسها، وطلبنا أن أيضا يشرك فيها الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، وأيضا أن يشرك فيها منظمات المجتمع المدني ومنظمات الإعاقة تحديدا، حتى يكون لدينا تصور حول ما هو التصنيف الذي يمكن أن نقوم به. في إطار أيضا القمة العالمية للإعاقة التي تحدث فيها زميلي صباحا، لابد أن ربما نقترح أن تكون أحد التوصيات الهامة في هذا المحفل الهام أن نضع تصورا مشتركا ما هو المطلوب من هذه القمة. نحن كمنطقة مشتركة أو كإقليمين، يعني يمكن غالبية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية هم أعضاء أيضا في هذا الاتحاد الموقر، فربما ننظر أيضا فيما هو المطلوب من ناحية أخرى. المسألة الثانية اللي تحدثت عليها يمكن الزميلة من الأردن وغيرها، ويمكن البرزنتيشن اللي تمت حول مسألة التشغيل في الدول العربية، فأشير أيضا إلى مبادرة هامة جدا، وهو القانون العربي الاسترشادي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو قانون تم إقراره من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وأيضا من البرلمان العربي، وبدأت يمكن المجلس الأعلى للإعاقة التي تحدثت عنه في الأردن وغيره من المجالس الأخرى الموجودة كانت أحد مقترحات الرئيسية لهذا القانون، ونحن على استعداد أيضا لتبادله معكم لمزيد من تبادل الخبرات. فعايز أنهي حديثي عن نقطتين مهمين جدا، هو أن احنا أرجع نأكد على مسألة تصنيف الإعاقة، وربما يجب أن يكون هناك حدث أو فاعلية متخصصة في هذا الأمر، ومن جانبي سندعوكم إلى الفاعلية اللي احنا هنشتغل عليها لتشوفوا المنطقة العربية هتعمل إيه. احنا إن شاء الله سنعمل أيضا حدث جانبي على هامش الCRPD القادم حول هذا الموضوع، حول مسألة التصنيف، ربما حتى نضع العالم في الصورة ومنظمات الإعاقة والجهات العالمية والدولية والإقليمية التي تشارك في هذا المحفل الدولي حول مسألة التصنيف وأهميتها، لأنه وجدنا أنه المضي قدما في كل سياسات الحماية الاجتماعية رغم الجهود الهامة الرهيبة التي تبذلها الحكومات، ورغم الجهود الهامة التي تبذلها منظمات المجتمع المدني، ورغم الصعوبات الموجودة، إن دي أهم صعوبة موجودة هي مسألة التصنيف، مسألة الديتا، مسألة الوصول إلى المعلومات الهامة، وأيضا مسألة الثقافة وتغيير الثقافة والمايند سيت حول الأشخاص ذوي الإعاقة. فلا زلنا في بعض المناطق الريفية
لدينا إنكار لهذه الفئة الهامة، فنحتاج أيضا إلى عمل إعلامي مهم جدا جدا. لابد أن الإعلام يعني يكون فيه طفرة هامة جدا حول هذا الموضوع. سأكتفي بهذا القدر ولي مداخلة أخرى إن شاء الله غدا. Thank you so much, Mr. Tarek. I don't know if Maria del Mar or Stefan to give some feedback. No te entendí. Well, thanks a lot for this intervention. You have raised a number of issues, quite different in nature. Let me give a first go to address some of those, and then I'll ask Maria del Mar to focus specifically on those that are related to social protection. First, thanks for the information about this Arab League initiative on employment. As ILO, we stand more than ready to support and provide any technical assistance. I think we have some good experience to share, particularly on how to promote the employment of persons with disabilities in the private sector. We are doing some work with the regional UN entity based in Beirut, UNESCO, doing some work with them on both on private sector employment, but also in fact on statistics of persons with disabilities. And this is the second issue I want to address. I think we need to differentiate between statistics. For instance, we need to have better statistics on the situation of persons with disabilities, for instance, in access to employment or social protection. And that means including the relevant questions in mainstream household service whenever they are undertaken. And there's an agreed international way of disaggregating this information by disability, fully in line with the Agenda 2030, the Sustainable Development Goals, and the Leave No One Behind. Definitely requires countries to disaggregate their information by disability. We also have in many countries, I'm not sure about Jordan right now, there are administrative data. So I mean, if a country has a disability card or disability certification system, you also have some information resulting from that scheme, although it's a very different information than you might get from statistics. And then thirdly, the issue that you've addressed of classification. And I must say, classification is a much more complex issue as such. There is the International Classification of Functioning that was put in place by the World Health Organization. We have had some meetings with the World Health Organization to see how to promote a more agreed approach to disability assessment, linked also to the classification and consistent with the UN Convention. But I must say we have not yet made main progress on a rather complex issue. No? So these would be the issues that came to my mind when listening to the speaker. But Maria del Mar, please feel free to come in now and add to that. Thank you. Just a point. Thank you, Stefan. I fully agreed. I think the classification, at least in the case of Jordan, has been is an important conversation. And when we talk about fragmentation of data collection as a whole, one of them is the classification. So for instance, if UNHCR is doing studies on persons with disabilities in the context of camps, they are using their own classification as opposed to the Washington group set or short set, etc., which the Department of Statistics in Jordan is starting to implement, has not fully implemented. This refers to what I had in the presentation, the slow implementation of international standards. But as you said, I think there are several, data collection comprises several aspects. One of them is the classification that is used. Some homogeneity, it's needed. Here, there's conversations on this. And then, as you said, the data collection, where is it? What does it include at the household survey levels, for instance? And this is where I think it's critical. Also, as Mr. Tarek, Dr. Tarek was talking about, where is disability? So the rural versus the urban areas here. And as you can see, the complexities in the MENA region are very relevant to the question of the not very different demographics that we have. And so that's all. Thank you.
Thank you so much. Now Mr. Savani from the Tunisian Association for Persons with Disabilities. So once he speaks some words, let me help you. Bonsoir à tous. Je suis Sahbani Khmaïs, technicien supérieur à l'Office national de la famille et de la population, un établissement public qui travaille sur la santé de leur production. Et je suis le président de l'Association tunisienne des personnes handicapées. Merci bien ONC de m'inviter à cette conférence. Merci Alviro et l'équipe de logistique. Voilà donc notre salutation. Je vais présenter notre intervention en langue arabe. منذ الصباح مر الزملاء المتحدثون على مجموعة من المصطلحات والمبادئ الواردة في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ولا يمكن لهذه المصطلحات أن يتم تفعيلها إلا إذا كان هناك عمل فيه شراكة جدية بين الدولة والمجتمع المدني، وأهمها تفعيل المادة 33 من الاتفاقية المتعلقة بتركيز لجنة أو أكثر على الصعيد الوطني تهتم بالتنسيق بين منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة للوقوف على مدى تنفيذ ما جاء في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. مر المتحدثون كذلك على مجموعة من المواد الاتفاقية وركزوا أساساً على المادة 9. وأنا أرى أن الاهتمام بالوصول ليس في إمكانية الوصول حسب، بل المطلوب في إعمال هذه المادة الوصول إلى الخدمات، وهو الجانب الذي يهمله الأشخاص ذوي الإعاقة أو المناصرين لقضية الإعاقة عموما. تونس وقعت منذ 2008 على الاتفاقية الدولية والبروتوكول الاختياري، وهو مكسب، ولأن لم يعطي فعله قبل 2011 إلا أن المجتمع المدني الناشئ بعد 2011 تمكن من بناء جملة من المكاسب، وأهمها دسترة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الفصل 48 من دستور الجمهورية التونسية. كذلك القانون التوجيهي لسنة 2005 نص على إعطاء كوتا للأشخاص ذوي الإعاقة في التشغيل بنسبة 1%، وتم تعديل الفصل 29 والفصل 30 من هذا القانون في ماي 2016 لترتفع إلى 2%. وإن كنت أرى أن منح الأشخاص ذوي الإعاقة كوتا في التشغيل أو في الترشح للمناصب العامة أو للهيئات المنتخبة ليس بذي جدوى، لأن في هذا الإجراء هو إجراء تمييزي، مثلما جاء كذلك التناصف بين النساء والرجال في الانتخابات، وكلها إجراءات تمييزية. أرى أن الشمولية في القوانين تكون برفع التمييز، وهذا هو التحدي الذي يواجه نشطاء المجتمع المدني في مجال الإعاقة أو المناصرين لهم من الطيف المدني الذي يشتغل على الحقوق المختلفة، سواء كانت حقوق فردية أو حقوق جماعية أو حقوق نقابية. تحدث المتدخلون كذلك عن الحق في التشغيل، ولم يذكر أحد منهم الحقوق الأساسية في العمل، وهي حقوق منسية ولا يهتم بها الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبار وأن دولا كثيرة تعتبر أن تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة هو منة أو عمل خيري، وليس حق من الحقوق الأزهرية أو الحقوق الطبيعية للإنسان.
إن إعمال الحقوق إعمالا تاما ينبغي أن يكتسي بمناخ ديمقراطي. هذا المناخ الديمقراطي الذي لا يستثني أحدا من المواطنين ومعاملتهم أمام القانون على أساس المواطنة دون اعتبار تمييز على أي أساس من الأسس التي نص عليها العهدين. شكرا لأونسي، وهذه فرصة ربما تكونون أنتم الواسطة أو يكون هذا المؤتمر هو الواسطة في توسيع الاتحاد الأوروبي ليشمل جملة من الدول في الضفة الجنوبية، باعتبار وأن هذه الدول تعاني الهجرة غير النظامية وتعاني كذلك مشاكل اقتصادية حادة، وهي يعني الوجه الذي يصد ما يمكن أن يصل للاتحاد الأوروبي من أزمات إنسانية. شكرا لكم. Muchas gracias, merci beaucoup, merci Savani. No sé si hay alguna otra solicitud de intervención para cerrar. Sí, tenemos Subhas Zahirovic. Cuando quieras. Thank you. I will be short, taking in consideration time. We need to leave to other colleagues to participate. I would like to greet Stefan Trommel, my friend, which I met him when I was more younger than now. And I would like to ask a question regarding, let's say, social policies or social protection, which on one side provide security or costs people with disability need to have to enjoy life in dignity, and on another side, social protection as a system which will be much more motivated for people with disability to be included in society and to develop and use their potential. According preamble of UNCRPD, which says that disability cannot cost extra either person with disability or their family, I think it's important to take in consideration all measures or action convention proclaim that people with disability, that states or society need to be responsible to cover extra costs for related to disability. And I would like to hear a comment. Second, I think that we in a disability movement or in different events, we need to take care about political correct wording when we talk about different issues. And like, for example, we are talking about inclusion. It's really important to take in consideration that, for example, classification is something which cannot be acceptable as a correct, politically correct wording for recognition of disability. I think that could be much, much better to use instead of classification. And third, what I want to mention is regarding using different international policy in this concrete situation. And I would like to propose this as one of
main conclusion of this conference is lack of data regarding disability. And if we advocate to collect all those data separately from the mainstream data collection system, it will be hard, and it will be never enough. On the other side, there is SDG document, UN SDG document, which in goal 17 says, among others, that data need to be collected regarding regardless disability and segregated according different criteria. So it's upon us, disabled people organization and associations, as well as our allies, to advocate inclusion of data collection related to disability issues in general data collection system, which will then provide much more opportunity for analyzing and comparing position of people with disability and their families in society according general population condition. Thank you very much. Thank you, Suat, and so great to see you. Unfortunately, we both look a bit older. Definitely, I have much more gray hair and beard than I had when Javier and I were with you in Bosnia. Javier is the one who still looks like a child. Anyway, he will tell us how he does that. Three equally complicated and important questions. The issue of extra costs is really part of this paradigm shift in social protection. No? If we conceive social protection only as a replacement of income because we expect persons with disabilities not to work, we have a problem, because we have designed a process where basically people with disabilities and their families will need to decide, shall I take the pension or shall I take the income? No, we need, the social protection needs to cover these extra costs that non-disabled people don't have. Sometimes even the extra cost of a person with disability when he or she starts working are even higher than when they are sitting at home. No? So we need to be more creative and really using social protection to promote labor inclusion, but at the same time also recognizing that for some people with disabilities, they will not yet be able to work for whatever reasons, including discrimination, and then the income, of course, needs to be sufficient for them to survive. I fully agree with you. I'm also always a bit nervous about classification. It's not a word that I like very much. I come from Germany. I mean, classification is, it's definitely not a good word to use in many contexts, and also not in the context of disability. I agree with your issue there. And then the issue of data. I fully agree. I mean, sometimes countries can have the resources to do a disability-specific survey. We've done those in Spain and a few other countries. They are important endeavors, very resource-consuming, but provide a lot of information. But at the same time, there's a bit of sustainability issue. No? We need to ensure that in any mainstream data collection, disability disaggregation questions are asked. I referred to that. We have the Washington Group short module of question. We know how to do it, but it's not done. And the COVID-19 pandemic was a stark reminder of that. Unfortunately, in the majority of countries that collected information on the impact of the pandemic in the labor market, very, very few of them included those questions, which left us in a situation where now as ILO, we know that there has been impact of the pandemic on women. Youth have been clearly affected by that, but we don't have statistical evidence on the impact of persons with disabilities. We have the anecdotal evidence provided by disability organizations like yours, Suat, but unfortunately, we need to learn that lesson. The lesson is we cannot, we need to have systematically, and that's also the message, as you say, from the 2030 agenda, we need to systematically disaggregate by disability in data collection efforts. Maria del Mar, please add a few things, and then I guess, Alvaro, you will want to bring this to an end. But Maria del Mar, please, final word.
No, I just wanted to thank you on the reflection about nomenclature, classification versus recognition of disability. Words matter. We all know that words matter very much. So I just really want to thank for that reflection. And again, on data collection, what can we say? We need a stronger data. We need a stronger effort. We need to mainstream disaggregation, very much as it has been for decades in the work of gender. In a way, it is important. There's no good planning that can take place. We cannot provide. We cannot if we don't understand what are the needs to begin with. So this is critical, and I think there is a chronic issue that needs to be tackled. But again, thank you for that very thoughtful reflection on wording. Thank you, everyone. Thank you so much. And well, now we're going to wrap up the second block on employment. Just wanted to thank Maria del Mar, thank Stefan, all the intervenients so much for the participation. And we're heading now to the last block of the day, which is gender. And it's going to start with a presentation with Ana Peláez. Ana, creo que ella está conectada. Ana Peláez tiene también un currículum extenso que trato de resumir. En el Grupo Social 11 es la alta comisionada para la solidaridad y la cooperación internacional, así como vicepresidenta de la Fundación 11 de América Latina, FOAL. A su vez, es miembro del CERMI, que es el Comité Español de Representantes, para el que es comisionada de Género e Igualdad y vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres. En el Foro Europeo de Discapacidad es su vicepresidenta y preside el Comité de Mujeres. Fue en el Sistema de Naciones Unidas, de 2009 a 2016, miembro del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y vicepresidenta, y desde 2019 es miembro del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW. Asimismo, hace un año, en febrero de 2021, ha sido elegida como una de las vicepresidentas de dicho comité. Ana, sin más dilación, creo que tiene una presentación que vamos a poner ahora mismo. Muchísimas gracias, Álvaro. No sé si se me escucha y se me ve bien. Perfectamente. Sí. Bueno, lo primero que quiero decir es que para mí es un honor estar hoy aquí. Quiero agradecer muchísimo a la Unión para el Mediterráneo y, por supuesto, al Grupo Social 11, del que formo parte, esta invitación para intervenir hoy hablando de la interseccionalidad del género y la discapacidad en representación del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, de la CEDAW. Es tan importante hablar, incorporar las cuestiones de género y discapacidad cuando estamos hablando de derechos humanos, de grupos desfavorecidos de personas, que realmente me llena de satisfacción ver que aquí esto realmente se hace realidad. ¿Sobre qué vamos a hablar? ¿Sobre qué me gustaría hablar? Primeramente, dar alguna información de base sobre demográficamente cuál es la situación de las mujeres con discapacidad. En segundo lugar, utilizar también, compartir alguna información de Naciones Unidas sobre ámbitos específicos de mujeres con discapacidad, donde se dispone de cierta información. Ver después el impacto que ha tenido la pandemia en estas mujeres. Después, centrarme muy rápidamente en cómo luchar contra la discriminación múltiple y cómo favorecer el pleno desarrollo, adelanto y potenciación de las mujeres y niñas con discapacidad. Compartir algunas buenas prácticas que hemos vivido aquí en España y cerrar con algunas recomendaciones. Para esto tenemos un PowerPoint que creo que se está pasando, que invito a las personas que están gestionando que lo puedan hacer acompasadamente con mi intervención y que en todo caso está disponible para las personas que lo soliciten. Desde Naciones Unidas se estima que 1 de cada 5 mujeres vive con una discapacidad. De hecho, la prevalencia de la discapacidad es mayor entre mujeres que entre hombres, el 19,2% frente al 12%. Los factores que contribuyen a esta diferencia son fundamentalmente 3. El menor estatus económico y social
de las mujeres y las niñas, la violencia de género y la violencia contra la mujer, y en tercer lugar las prácticas nocivas y discriminatorias por motivo de género, como por ejemplo pueden ser las esterilizaciones no consentidas, los embarazos precoces o por ejemplo el matrimonio infantil. Aunque aquí se está diciendo que el 20% de las mujeres en general tienen una discapacidad, eso no implica ni significa que todas ellas cuenten con un certificado que lo acredite, entre otras razones porque la valoración de la discapacidad en términos generales no toma en consideración las cuestiones de género. ¿Cuál es la situación general también que comparte ONU Mujeres sobre las mujeres con discapacidad? En relación con el liderazgo y la participación política, se está diciendo que hay una subrepresentación de las mujeres con discapacidad en la toma de decisiones. En general, no participan en decisiones que les afectan directamente en sus vidas. Hay una subrepresentación de estas mujeres con discapacidad en los mecanismos oficiales de coordinación, por ejemplo, de las políticas de discapacidad. E igualmente hay una subrepresentación en las instituciones de igualdad de género. No participan, no se les consulta. Y además, en lo que respecta a la sociedad civil, hay menos participación de las mujeres con discapacidad en las organizaciones de las DPOs, de personas con discapacidad. Si hablamos de violencia contra las mujeres con discapacidad, aquí Naciones Unidas y ONU Mujeres comenta que las mujeres con discapacidad tienen al menos 2 o 3 veces más probabilidades que otras mujeres de sufrir violencia, incluso por parte de su familia, no solamente por parte de las parejas íntimas que tienen, que también, sino e incluso también por parte de cuidadores que pueden estar en instituciones, en donde viven o en otros entornos de cualquier tipo. En materia de educación, en comparación con los hombres sin discapacidad, las mujeres con discapacidad tienen 3 veces más probabilidades de ser analfabetas y todavía muchas más probabilidades de ser analfabetas digitales. En el empleo, en comparación con los hombres sin discapacidad, las mujeres con discapacidad tienen 2 veces menos posibilidades de estar empleadas. Si hablamos, por ejemplo, del cuidado de la salud, lo vamos a encontrar igual con esas dificultades que tienen agravadas las mujeres con discapacidad para acceder a la salud y muy particularmente a la salud sexual y reproductiva. ¿Qué impacto ha tenido la pandemia en las mujeres con discapacidad? Bueno, pues lo ha tenido en diferentes ámbitos según ha puesto de manifiesto el Comité CEDAW. Por ejemplo, han tenido obstáculos importantes en el acceso a la información y a la comunicación, porque básicamente toda la información de la pandemia se ha dado de forma en redes sociales, de forma digital, y como estamos diciendo, las mujeres con discapacidad tienen un alto nivel de analfabetismo digital. Y eso ha impedido realmente que puedan acceder a recursos disponibles durante el tiempo de pandemia, etc. En relación con su situación particular, hay que mencionar que sobre todo son las mujeres con discapacidad las que forman parte de la población con discapacidad mayoritaria que está institucionalizada. De cada 4 personas institucionalizadas con discapacidad, básicamente mayores, 3 son mujeres. Y hay que tener en cuenta que incluso muchas de estas instituciones pues siguen hoy en día confinadas, aunque el resto de la población ya pueda, por ejemplo, desplazarse, ¿no? Y esto está afectando y ha afectado de forma muy negativa a las mujeres con discapacidad institucionalizadas y muy especialmente a las mayores. En relación con la violencia ha habido un empeoramiento. Muchas mujeres con discapacidad se han visto obligadas a residir con sus propios agresores durante la pandemia por las medidas de confinamiento. Además, el hecho de que muchas de estas mujeres están incapacitadas legalmente, pese a que esto sea una práctica contraria a la CRPD, al artículo 12, al igual reconocimiento como persona ante la ley, lo cierto es que
incluso esas víctimas de violaciones, de violencia, no han tenido ni siquiera acceso a la justicia. Y esto es muy preocupante. La capacidad legal de las mujeres con discapacidad en nuestra región del Mediterráneo incluso se agrava por otros componentes, no solamente de discapacidad, sino de igualdad de género, de igualdad con respecto, por ejemplo, al hombre, lo que todavía las ponen en una situación más complicada. En relación a la salud y derechos sexuales y reproductivos, hay que decir que incluso durante la pandemia, evidentemente estas mujeres han tenido necesidades concretas de atención por temas incluso de enfermedades graves, como cánceres, por ejemplo, de mama, de útero, o por ejemplo por necesidades de alumbramiento, etcétera, etcétera, y no han tenido acceso por las restricciones que han tenido los sistemas de salud en este sentido. En el acceso a la educación, como no están digitalizadas, alfabetizadas digitalmente, muchas chicas con discapacidad no han podido seguir tampoco, y por la falta de accesibilidad, no han podido seguir la educación virtual, por ejemplo. Y lo mismo ha sucedido en cuanto al empleo. Hay que decir, además, que la inmensa mayoría de las mujeres con discapacidad trabajan en empleo no reglado, muchas de ellas ejercen trabajos de cuidados que han cesado en el tiempo de la pandemia y las han sometido a una situación de pobreza extrema también durante este tiempo. ¿Cómo luchar entonces contra la discriminación múltiple y cómo favorecer el pleno desarrollo y adelanto y potenciación de las mujeres con discapacidad? Bueno, ¿por qué ponemos el foco en estas dos cuestiones? Pues porque esto es lo que nos trae el artículo 6 de la CRPD que tienen ustedes ahí delante. Es decir, en su párrafo primero se deja claro que lo que se tiene que hacer es luchar contra la discriminación múltiple, la discriminación interseccional que sufren las mujeres con discapacidad porque son mujeres, porque somos mujeres, porque tenemos una discapacidad, pero porque se da además todo eso en relación con otras circunstancias. Y en el párrafo segundo, como estamos viendo, lo que vamos a ver es que además de luchar contra esa discriminación múltiple, tenemos que garantizar el pleno desarrollo, adelanto y potenciación de las mujeres y niñas con discapacidad. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos combatir las múltiples formas de discriminación que sufren estas mujeres con discapacidad. Bueno, pues lo primero que hay que hacer es derogar todas las leyes y políticas y prácticas discriminatorias que tenemos en nuestras legislaciones de nuestra región. Pues por ejemplo, en relación a la prohibición de la discriminación basada en el género o en la discapacidad y en sus formas interseccionales, tipificación como delito, por ejemplo, de la violencia sexual, prohibición de todas las formas de esterilización forzada, aborto forzado o control, por ejemplo, de la natalidad, prohibición de todas las formas de tratamiento médico forzado o, por ejemplo, también prohibición del matrimonio infantil, que es el que se da con cualquiera de los cónyuges que sean menores de 18 años. Eso es lo que establece el Comité CEDAW. En segundo lugar, ¿qué tenemos que hacer para luchar contra esa discriminación múltiple? Adoptar, en su caso, leyes, políticas, medidas realmente que pongan en valor esa consideración de esas mujeres y niñas con discapacidad, especialmente en relación con lo que son las políticas y legislación de discapacidad, las políticas y legislación de igualdad de género y las políticas y legislación basadas en grupos desfavorecidos como la infancia, las personas mayores o, por ejemplo, en relación con otras condiciones humanas, ¿no? Pues refugiados, migrantes, etcétera, etcétera. Ahí se tiene que asegurar esa política o ese enfoque de igualdad de género y de discapacidad. En tercer lugar, hay que superar todos los obstáculos que impiden o limitan esa participación de las mujeres y niñas con discapacidad. Y esa limitación viene, entre otras cosas, porque en la elaboración de esas políticas que se dedican a considerar estas cuestiones, nunca se incluye
precisamente a las consultas con las mujeres con discapacidad directamente a través de sus organizaciones representativas. De hecho, en esos órganos que se encargan directamente de velar por el seguimiento de cuestiones de derechos humanos, ya sea a nivel en el plano estatal, regional o global, por ejemplo, de Naciones Unidas, apenas se ha estado reportando sobre su situación particular. Igualmente, debemos luchar contra la discriminación múltiple, garantizando, Stefan Trommel lo decía anteriormente, pues, por ejemplo, que existan datos desagregados por sexo en relación y por discapacidad, en relación a políticas importantes en materia de empleo, en materia de educación, en materia de salud. Si no tenemos datos desagregados siempre por sexo y por discapacidad, entre otros factores, no vamos a saber nunca cuál es la situación. Y desde luego, a través de la cooperación internacional, tenemos la posibilidad de luchar contra esta discriminación múltiple, haciendo valer la consideración de las mujeres con discapacidad en la Agenda de Desarrollo, la Agenda 2030 y en los ODS. Aunque no estén específicamente mencionadas en la agenda, pero no lo necesitan o no lo necesitamos. Nosotras también somos mujeres, nosotras también somos personas con discapacidad. ¿Cómo asegurar el pleno desarrollo, adelanto y potenciación? Que es la segunda parte de ese artículo 6. Pues, en primer lugar, además de hacer toda esa revisión que estamos diciendo en el sistema de legislación y de política, lo que tenemos que garantizar realmente es que las mujeres con discapacidad puedan participar en la vida política y pública. Y esto no siempre es así, por las tradiciones culturales, etcétera. Muchas veces vamos a encontrar en nuestras legislaciones y políticas restricciones por el hecho de ser mujeres o por el hecho de tener una discapacidad. Y la participación política aquí es fundamental. En segundo lugar, es necesario adoptar medidas de acción afirmativa a favor de estas mujeres y estas niñas con discapacidad para superar la situación de desventaja de partida. En relación con qué se necesitan las medidas de acción afirmativa: en el acceso a la justicia, en la eliminación de la violencia, en el respeto del hogar y las familias, en lo que se refiere a los derechos y la salud sexual y reproductiva, por ejemplo, son, pues, en educación, en empleo, son algunas cuestiones pues, fundamentales que se necesitan. Igualmente, también es necesario poner el foco en la capacidad jurídica. Lo he dicho anteriormente, las mujeres con discapacidad tienen mayores obstáculos para poder realmente gozar de esa igualdad ante la ley, porque sobre ellas se les aplica una discriminación basada en el hecho de tener una discapacidad y basada en el hecho de ser mujeres. Y esto tiene que ver con el artículo 12 de la CRPD y el artículo 15 de la CEDAW. Entonces, el tema realmente de asegurar la plena igualdad de las mujeres con discapacidad ante la justicia, ante la ley, es fundamental. Entre otras cosas porque les va a dar también su derecho, nuestro derecho al acceso a la justicia, el derecho a ejercer nuestro consentimiento libre e informado y a adoptar decisiones sobre nuestras propias vidas. Es fundamental garantizar en todo caso la participación política. Aquí está la clave, como os decía al principio, para este empoderamiento de mujeres con discapacidad. Hay que apoyar el fomento y la creación de organizaciones y redes específicas y particulares de mujeres con discapacidad. Pero además hay que garantizar que las mujeres con discapacidad puedan formar parte de las organizaciones de personas con discapacidad o de las organizaciones feministas y organizaciones de mujeres. Igualmente es necesario desarrollar estudios específicos para conocer cuáles son los obstáculos que están haciendo que esa situación de desventaja, de discriminación, siga persistiendo en relación con las mujeres con discapacidad. Y desde luego, nuevamente, a través de la cooperación internacional, que ahora ya cada vez más se centra en cuestiones como el género o cuestiones como la discapacidad, hay que garantizar que las mujeres con discapacidad, ellas mismas, no se queden atrás y formen parte de estas acciones de cooperación internacional. Algunas buenas prácticas que me gustaría compartir con ustedes. Pues la que hemos vivido aquí en España, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, el CERMI, que es el Consejo
Nacional de Discapacidad de la sociedad civil en nuestro país, creó en el año 2014 la Fundación CERMI Mujeres como instrumento específico para la defensa y acción de los derechos y representación de los derechos de mujeres y niñas con discapacidad y de madres y cuidadoras de familiares con discapacidad. ¿Qué hace esta fundación? Pues desarrolla informes específicos de derechos humanos sobre estas mujeres. Hace incidencia política y el seguimiento de la agenda legislativa de España en materia de género y discapacidad. Desarrolla estudios e investigaciones sobre ámbitos concretos, por ejemplo, esterilización, violencia. Ofrece asesoramiento legal a mujeres con discapacidad y a madres de personas con discapacidad que son víctimas de discriminación y de violencia especialmente. Y desde el inicio de la pandemia ha puesto en marcha una serie de webinarios que se llaman No estás sola. Habéis participado muchas de las personas que nos estáis acompañando aquí, que tiene por objeto estos webinarios acompañar a las mujeres con discapacidad en este tiempo tan difícil. Se han desarrollado aulas de derechos humanos, se ha puesto en marcha un observatorio sobre feminismo y discapacidad, y se han desarrollado muchos conversatorios, además con la agencia de noticias Servimedia, para realmente hacer valer los derechos de todas estas mujeres. Termino ya. ¿Cuáles son mis 3 últimas recomendaciones? La primera, ya lo decíamos anteriormente también, hay que promover, apoyar y realmente desarrollar redes y organizaciones de mujeres y niñas con discapacidad. Apenas tenemos organizaciones específicas particulares y esto se necesita. Estamos hablando de una población de más de 600 millones de mujeres y de niñas con discapacidad. En segundo lugar, hay que asegurar que las DPOs realmente tengan interiorizada esa dimensión de género, ese compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres, esa lucha contra la violencia. No se puede tolerar que pueda existir violencia, acoso sexual, etcétera, contra mujeres y niñas con discapacidad dentro de nuestro tejido organizativo de DPOs. Pero en tercer lugar, hay que asegurar también que las asociaciones, que el movimiento de mujeres sea un movimiento inclusivo, que no deje atrás a las mujeres con discapacidad. Y cuando digo que no las deje atrás, es que ese movimiento feminista debe igualmente luchar por el pleno reconocimiento de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres y niñas con discapacidad. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Ana, por tu presentación tan completa. Vamos a pasar directamente a la mesa redonda que dedicamos a la perspectiva de género a nivel regional. Vamos a hablar de agendas nacionales de discapacidad y relacionadas con el género y también sobre los programas de recuperación y cómo abordan esta interseccionalidad de género y discapacidad. Y para ello tenemos a 3 ponentes de excepción. En primer lugar, ahora presentaré a Yada Bouhalil, que acaba de llegar finalmente de Líbano, que es la directora general de la Organización Árabe de Personas con Discapacidad. También nos acompañarán aquí en persona igualmente Ana Durán-Griquia, que es la gestora de programas, manager de programas sociales y civiles de la División de Asuntos Sociales y Civiles de la Unión por el Mediterráneo. Y también está ya conectada online, si no estoy equivocado, Isabel Caballero, coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres. Muy bien, pues en primer lugar, Yadda, como he comentado, es la directora de AOPD, la Organización Árabe de Personas con Discapacidad, y activista del movimiento de discapacidad desde 1988. Es asimismo directora de la Asociación Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Líbano y vicepresidenta del colectivo de investigación y formación sobre acción de desarrollo. Autora del libro Mujeres superando barreras, sobre las experiencias vitales de 21 mujeres árabes que retan la discapacidad, así como de varios artículos sobre mujeres, discapacidad y medios de comunicación. Ha participado en muchísimas conferencias y seminarios internacionales y también en las conferencias de Estados parte de Naciones Unidas sobre la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Así que, Yadda, whenever you want, you can start your presentation. أتأسف أني أتدخل ولكن هذه التدخل الموجه للمترجمين. نحن لا نستعمل كلمة معاقين ولا نستعمل كلمة معاق. نحن نستعمل كلمة شخص ذوي إعاقة.
فأرجو من المترجمين الالتزام بما هو في الاتفاقية الدولية حتى نكون على نفس المستوى بالحديث. شكرا جزيلا. مساء الخير. بداية بدي وجه الشكر لمنظمي المؤتمر على إتاحة الفرصة لنا للمشاركة بهالمؤتمر الهام اللي بيطرح قضية كثير مهمة، وباسمنا انه نحن ما قدرنا نكون معكم بسبب طيران، كان المفروض نكون معكم من الصبح بس لسه واصلين من بيروت. انا بدي احاول استعرض بمداخلتي واقع النساء ذوات الاعاقه بالعالم العربي بشكل عام، والعزيزه أنها هي سلطت الضوء على بعض الاشكالات اللي بتواجه النساء باوروبا او بالعالم، واللي هي كثير شبيهه بوضع النساء بالعالم العربي. التقارير تشير إلى أن 1 من كل 5 نساء هي ذات إعاقة. مع ذلك فإن البرنامج الجندري المعتمد أو المطروح من قبل الجمعيات غير الحكومية قلما يعني مباشرة بحقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة ويتفاعل معها. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان جميع الأشخاص ذوي الإعاقة عرضة للتمييز ماضيا وحاضرا، فإن هذه الظاهرة تؤثر سلباً على النساء والفتيات ذوات الإعاقة أكثر بكثير منه على الرجال في العالم وخصوصاً العالم العربي، حيث تكاد صورة المرأة ذات الإعاقة كشخص له كيانه ومصيره وهويته تختفي أو لا تبرز. وهذا الوضع قد يصح على جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، لكنه ينطبق بصورة مؤسفة وغير مطمئنة على النساء والفتيات ذوات الإعاقة العربيات اللواتي يتلقين تعليما أقل بكثير من أقرانهم الرجال والصبيان ذوات الإعاقة، كما تتضاءل فرص تشغيلهن والاعتناء بهن صحيا واجتماعيا من قبل أهاليهن وأخوتهن وأخواتهن. وبالرغم من تركيز اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على النساء والفتيات ذوات الإعاقة في المادة السادسة وفقرات مختلفة من مواد أخرى عدة، وبالرغم من مصادقة غالبية الدول العربية على تلك الاتفاقية، فإن أي تغيير حقيقي لم يحدث في واقع هذه الشريحة على الأقل من ناحية القوانين والتشريعات. ولابد هنا من الإشارة إلى أنه رغم الجهود لتنفيذ متطلبات الاتفاقية، إلى أن المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة العربية والعالم بأجمعه بسبب جائحة كوفيد-19 تحول دون تنفيذ هذه الاتفاقية، الأمر الذي يتطلب مقاربة جديدة خاصة بالدول العربية تمكنها من تنفيذ الاتفاقية، ولا سيما في الدول الأقل نمواً وتلك التي تمر بأوضاع صعبة. وفي هذا المجال كانت المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة قد عقدت في العام الماضي ندوة افتراضية تحت عنوان التنوع والشمول النساء ذوات الإعاقة والعاملات المهاجرات في ظل جائحة كوفيد، لبحث وضع المرأة ذات الإعاقة ومعاونتها على التصدي لمضاعفات الجائحة الصحية والاجتماعية والمعيشية. إلا أن المؤسف عدم تجاوب الإدارات الحكومية والمنظمات الاجتماعية غير الحكومية وحتى بعض جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة مع الدعوة التي أطلقتها الندوة لاتخاذ إجراءات دمج النساء ذوات الإعاقة في خطط الاستجابة والتعافي لكوفيد-19. فهي جميعاً لم تفكر في المرأة ذات الإعاقة في أثناء جائحة كورونا، ولم تضع النساء والفتيات ذوات الإعاقة في حسابها وخططها لمواجهة الجائحة ثم للتعافي، علماً أن الرجال والنساء ذوي الإعاقة بأجمعهم يبدون مستبعدين عن حسابات الحكومات، الأمر الذي يؤكده عدم الاهتمام بتوصيات الندوة التي عقدتها المنظمة والتي تتمتع بصفة مراقب في اجتماعات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في إطار جامعة الدول العربية. والمؤسف استمرار الحال على ما كان عليه مع ظهور بوادر أولية تشير إلى دخول العالم في فترة ما بعد الجائحة وبدء مسيرة التعافي واسترجاع النشاط. لذا نعود إلى سياق البحث في النظرة إلى وضع المرأة ذات الإعاقة في العالم العربي. بالنسبة للعديد من النساء ذوات الإعاقة، فإن الإعاقتهن الأشد عقاباً هو الموقف الذي يتخذه المجتمع تجاههن. وللأسف بعد مرور ربع قرن على نشر الكتاب التي قامت بنشره لينا أبو حبيب
حول الجندر والنساء ذوات الإعاقة في العالم العربي. وبعد 16 سنة على إصدار اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لا يزال هذا الموقف صحيحاً بشكل مؤلم في جميع أنحاء العالم النامي الذي تشكل البلدان العربية جزءاً لا يتجزأ منه. وأوجه عدم المساواة التي يواجهها الناس في تلك البلدان لا يثبتها ولا يرسخها سوى الإعاقة، في حين أن كون الشخص امرأة أو تعيش في منطقة نائية يحد بالفعل من عدد الفرص المتاحة أمامها لتحقيق النجاح والازدهار. نجد الإعاقة تزيد كثيراً من تهميش هؤلاء الأشخاص، ولا سيما في حالة النساء ذوات الإعاقة في البلدان العربية، كما كتبت أنا سكوت في صحيفة الجارديان في 3 فبراير 2016. ويمكن تلخيص الحالة الراهنة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة في البلدان العربية بأنها معاناة طويلة الأمد يواجهن من خلالها تمييزاً حاداً، وهن يقعن ضحايا حتى للعنف المنزلي أو الاعتداء في عدد كبير من الحالات. ويحدث ذلك في الغالب بطرق خفية في غياب فهم المجتمع المحلي. بالإضافة إلى ذلك فإنهم يشكون من عدم وجود تشريعات وقوانين تهدف على وجه التحديد إلى حمايتهن وتغيير حالتهن بشكل فعال نحو الأفضل. من التحديات الكبيرة التي تواجهنا في العالم العربي الضغط على الحكومات لوضع قوانين معدلة للإعاقة تتعامل بإنصاف إن لم يكن بمساواة مع وضع النساء والفتيات ذوات الإعاقة. على الرغم كما أشرنا من تركيز الاتفاقية على النساء الفتيات ذوات الإعاقة في المادة السادسة، فإنه لم يحدث أي تغيير إيجابي حقيقي فيما يتعلق باحترام حقوق هذه الفئة. الثابت أن الحالة اليوم تبدو أفضل قليلا مما كانت عليه قبل بضعة عقود. مع ذلك لا يمكن تجاهل حقيقة أن القوانين والتشريعات المتعلقة بالإعاقة لا تزال في معظم البلدان العربية دون تغيير عما كانت عليه قبل الاتفاقية. وحتى تلك المعدلة أو المكيفة لكي تصبح متلائمة مع الاتفاقية لا تأخذ في الاعتبار النساء والفتيات ذوات الإعاقة والتمييز الذي يواجهن في حياتهن اليومية في المنزل وفي المجتمع ككل. صحيح أن جميع الأشخاص ذوي الإعاقة تعرضوا ولا زالوا يتعرضون للتمييز في الماضي والحاضر، ولكن هذه الظاهرة أثرت بشكل خاص على النساء، كما تستمر في التأثير عليهن أكثر من الرجال في البلدان العربية. في الواقع يعيش الشخص العربي ذوي الإعاقة ذكراً كان أم أنثى وحيداً ومعزولاً في معظم الحالات، ومع ذلك فإن النساء والفتيات ذوات الإعاقة العربيات يقعن على وجه الخصوص ضحايا للتمييز منذ لحظة ولادتهن حتى ساعة وفاتهن، وهما ضحايا للاختفاء والعزل المستمر والاستغلال والعنف وسوء المعاملة. والأسوأ من ذلك أن الجزء الأكبر من هذا التمييز وهذه الأفعال لا يزال مخفياً ولا يصبح معروفاً أبداً. وإذا سمعنا من وقت لآخر بعض الشهادات عن مثل هذه الحالات يبغى ألا ننسى حقيقة أن أعداداً لا تحصى من هذه الانتهاكات الفظيعة لا تصبح معروفة أبداً أو يذكرها أي شخص إلا في أحاديث هامشية. فالتشريعات تشكل كما تدخل الدولة عوامل فعالة حقاً للتغيير، لأن استجابة الدولة تبقى غير كافية والإجراءات التشريعية بطيئة وضعيفة، ولا سيما في ضوء المواقف الاجتماعية الحالية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة عموماً والنساء ذوات الإعاقة خصوصاً. لهذا السبب يستغرق في إحداث التغيير وقتاً طويلاً، وهو ما كان رائداً في العمل المجتمعي وكذلك المنظمات غير الحكومية بشكل عام ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص. وتحثني هذه الحقيقة على التركيز على بعض الأنشطة المتعلقة بالجندر والإعاقة والتي تقام من قبل الهيئات النسائية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة. للأسف كما أشارت أن يبدو أن الهيئات والحركات النسائية العربية غير مدركة للإعاقة وللنساء ذوات الإعاقة وغير معنية بقضيتهن، وتبقى الحركة النسائية بعيداً عن شؤون الإعاقة ونادراً ما تعالج شؤون النساء ذوات الإعاقة. وهذا ما يذكرنا بملاحظات تيريزا ديغنر العضوة السابقة في لجنة رصد الاتفاقية، والتي تقول:
وتجاهلت سياسات الإعاقة الجندر. ولكن إذ كنت امرأة أو فتاة ذات إعاقة فإنك تواجهين التمييز والحواجز لأنك امرأة ولأنك ذوات إعاقة ولأنك كلاهما امرأة وذوات إعاقة. لهذه الأسباب جمعاء من الضروري أن تقوم منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ببناء قدرات القيادات النسائية حتى يطوروا مهاراتهن مع رفع الصوت للمطالبة بحقوقهن والسعي لتحقيق المساواة لهن. وقد دفعت هذه الحقيقة المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة إلى إطلاق الملتقى العربي للنساء ذوات الإعاقة، وقد عقد ملتقاه الأخير خلال العام 2018 وبعد يومين من المناقشات التي استندت إلى تنظيم أوراق عمل وحلقات عمل، جاء إعلان القاهرة الذي تضمن 6 أجزاء رئيسية تتناول المواضيع التالية: الإطار المعياري والهيكلي والتمكين والحقوق المعتمدة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، رؤية النساء ذوات الإعاقة في وسائل الإعلام وزيادة وعي الرأي العام، ووضع المرأة ذات الإعاقة داخل الحركات النسائية على الصعيدين الوطني والإقليمي. وتمثل المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال شبكتها الإقليمية وعلاقاتها مع جامعة الدول العربية وكمنتدى للأشخاص ذوي الإعاقة مجالاً لتعزيز الشراكات وبالتالي مناصرة النساء ذوات الإعاقة على الصعيدين الوطني والإقليمي. ومن الجدير بالذكر أن نسلط الانتباه على بعض الأنشطة القليلة والنادرة التي تديرها منظمات غير حكومية مختلفة تحاول إشراك النساء ذوات الإعاقة. في العراق مثلاً معلومات عن التأثير السلبي للإعاقة على القدرة التفاوضية للزوجات المعاقات في الأسرة وفقاً لدراسة أعدها ونشرها منتدى البحوث الاقتصادية في عام 2018. وفي لبنان يمكن أن نبين الأنشطة التالية التي نظمت بالشراكة مع لجنة النساء اللاجئات حول إدارة حالات النساء الناجيات والنساء والأطفال والشباب ذوي الإعاقة المعرضين للخطر. ومن أولويات الدعوة للمناصرة المتعلقة بالنساء ذوات الإعاقة فضلاً عن تحديد الأولويات لتحقيقها العمل على زيادة الوعي العام بالعنف القائم على نوع الجنس الذي يستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة عموماً والنساء ذوات الإعاقة بشكل خاص. ويمكن أن يشكل التركيز الخاص على اللاجئات والمهمشات ذوات الإعاقة نقاط دخول مثالية نظراً لضعفهن في ظل الظروف الصعبة وغير المستقرة السائدة في أجزاء كبيرة من العالم العربي وفي الوقت الحاضر. كما أنه من المناسب الدعوة إلى التمكين الاقتصادي للنساء ذوات الإعاقة من خلال خلق فرص اقتصادية محفزة ومستدامة لأولئك النساء مع التركيز على النساء ذوات الإعاقة التي يعشن في فقر بما في ذلك اللاجئات. ختاماً، فإن ظروف النساء العربيات ذوات الإعاقة ليست مطمئنة ويبدو أنها في حاجة ماسة إلى قدر كبير من الاهتمام الخاص، وهذه الحالة تقتضي المطالبة باعتماد تمييز إيجابي من شأنه أن يؤكد الحاجة إلى مساعدة النساء ذوات الإعاقة على التمتع بجميع جوانب الحياة الاجتماعية. وشكرا لك. Muchísimas gracias, Yada, por tu presentación. Voy a dar la palabra ahora a Ana Dorangrikian. Ana, que es experta en género en la Unión por el Mediterráneo, responsable del seguimiento de los datos sobre género y empoderamiento económico de las mujeres en la región mediterránea. Tiene también larga experiencia como experta senior en programación, seguimiento y evaluación bajo el marco del Instrumento Europeo de Vecindad para la región MENA, en las áreas de inclusión social y desarrollo económico, con foco específico en mujer y juventud. Por favor, Ana, cuando quieras. Hola, muchas gracias. I'm going to talk in English. So thank you very much. First of all, this is my first intervention today, but I would like to use this opportunity to thank all the ONS organization, especially Alvaro, because we started talking about this conference 1 year ago, and it has been challenges to organize it. So first of all, thanks also for the people who were interested and available to join us today here in Barcelona. As Alvaro was mentioning, I've been working mainly on gender issues. And since I'm here at the Union for Mediterranean,
I have to say that I've been facing a lot of topics that Jada was mentioning before in terms of gender equality, not specifically on disability. And most of the elements and challenges and recommendations mentioned during the previous presentation, I think are quite relevant for all the work the Union for Mediterranean is leading in terms of gender equality. I'm not going to give you any specific data because I think they are already there. But I would like to use some of the inputs gathered during the intervention today from the different sessions. First of all, I have to say that the lack of data, it's a big challenge, as most of you mentioned this morning, but I would also say that the lack of data is already a data, meaning that if we have no data, it also means that there is no maybe policies or practice implemented. And this is something that should be also considered. Meaning that from one side, we talk a lot about the need to work on evidence-based policies. But from the other side, if we are not even thinking that these data are needed, it's because we don't give the right relevance to this specific area. Just to give an example, the Union for Mediterranean has been working this year in a monitoring mechanism and in a reporting exercise on gender equality. And this has been the second exercise after 2016. In 2016, a first regional progress report on gender equality was published, and it was used as basis for the Cairo Declaration adopted in 2017. And as Jada was mentioning, in this declaration, there are specific references to gender and disability. After 5 years, we launched a new exercise. And unfortunately, when we asked to the countries to gather data on gender and disability in terms of disaggregated data, we didn't gather so many. Very few, I would say. This means that even after the commitment of 5 years ago, the work to be done on data gathering in terms of disability, it's still far from being achieved. Second element, when we talk about gender and disability, as you say, is considered almost a double disability. Because when you think about access to the labor market, I think someone this morning or this afternoon was mentioned about the data at Arab region level, saying that the access to the labor market for people with disability, we are on the average between 10 and 20. In a recent report published by the European delegation in Lebanon, the data refers to 5% of women with disability in Lebanon in the labor market. This means that the percentage that you can mention about disability and about the barriers that the people with disability face are even double when we talk about women. Other element, when we talk about access to the labor market to employment, especially in this, let's call it post-COVID-19 era. This morning was mentioning also what are the future jobs. We're talking about blue, green, digital skills. And when you talk about the investment, the financial resources, the new supporting scheme to include women in the labor market, or also to support women in terms of women entrepreneurship, you see, and you can read that unfortunately, the disability dimension is not taken into account. In a report published, I think, before Christmas from the United Nations Women in Arab region, assessing the, let's say, weight
of the gender issue in the new policies as policy response to COVID-19, there was a figure that is quite, let's say, speaking for itself, meaning that among the financial spending allocated by the countries in the Arab region to recovery, the measures in terms of financial allocation devoted to women was less than 6%. Not 60 or 16, 6%. And unfortunately, in this data, there are no any specific reference to to women with disability. So we can only imagine that most likely this allocation will be even lower. So this means that what we wanted to discuss today when we thought about this a specific panel in the framework of this conference was also to see how the Union for Mediterranean as intergovernmental organization can do to push forward the debate on gender and disability. And in this sense, this year, the Union for Mediterranean will work on a new ministerial declaration. And we will certainly work in order to get on board on this ministerial declaration, the dimension of gender and disability. And it would be really interesting to have all the inputs from the organization working on the area in the Mediterranean region about possible recommendations in these areas. And this, the adoption of the ministerial declaration is expected by the end of this year. So we will have time to work on it. Secondly, the Union for Mediterranean, as was mentioned this morning also from Patricia, has been supporting the launching of a pilot project in Morocco with UNCE, where the dimension of women and disability is taken on board, more specifically in terms of inclusion in the labor market related to the tourism for 100 women in Morocco. Unfortunately, for the COVID situation, so the project launching has been delayed, but we really hope that this year will be the year of the project implementation. Not only, when we work in several thematic areas as Union for Mediterranean, not only on women, but when we talk about employment, when we talk about environment, climate change, what we are trying to do is to put in this thematic agenda also a reference to the dimension of disability. When we talk about future job, when we talk about sustainable economy, when, just a short reminder, this year, the International Women's Day will be focused on gender equality and sustainable tomorrow. And the Commission on Women of the United Nations in March will work on the specific area of gender equality and climate change. And when we talk about climate change, we talk also impact of climate change on women. We talk about risk of natural and handmade disaster. And also in this case, the data on impact of women disability in this specific area are very few. And the idea is that when we are going to focus the discussion on what can be done, not only in terms of limiting the impact of COVID-19 on women, but also in terms of how women can contribute to tackle climate change, the dimension of disability will be taken on board. Sorry, I was also referring to something that has been raised in the previous session that was about leadership. We are talking about how to improve policies, but if women are not in a leadership position where the policy are outlined, most likely we will not have the expected outcomes.
this is applicable, of course, for all the areas, talking about social policies, talking about employment, but also talking about education. This morning also, when talking about employment, there was a specific reference to education. I would also mention something that is also related to the vocational educational training. There is some data referring to the fact that in the MENA region, women, especially in STEM, are at the quite a high percentage. But when we compare this percentage with the presence of women in the labor market, of course, there is a mismatching, there is a gap. And this is even worse in case we talk about women with disability. And the focus on a system of vocational educational training where the specific needs of women and women with disability will be taken on board, it's an area where the Union for Mediterranean will try to work. We are indeed launching tomorrow a first step to have a new strategy on vocational educational training in Mediterranean, and where the gender perspective will be also taken into account. We will be happy to share the report as soon as possible. The last thing that I wanted to mention is about gender-based violence. And we will talk more in the next session, but just to explain that it's not a separate issue. When we talk about limited access to education, limited access to social services, when we talk about limited access to financial resources, these are all barriers that can only worsen the risk of being victim of violence for women with disability. So when we talk about which kind of policies for women with disability, we should think in a more integrated approach. I think this afternoon someone referred to the fact that we shouldn't think about social protection as charity, about the fact that we will need to see people with disability as also in this case, especially women with disability, as actor for change, economic, social, and cultural. Of course, but this means that national government, local authorities, and let's call it civil society should work together. And this is something, building networks, supporting partnership, sharing knowledge, mobilizing international actors, it's one of our missions as Union for Mediterranean. So I hope really that today will be just a first step, a more structured cooperation also on the area on disability. And I stop here. Thank you very much. Thank you so much, Anna. Thank you for your kind words and for mentioning our project, which we're keen to start as soon as the situation allows us in Morocco. I'm finding a pretty common ground here on the issue of data and gathering of data. We saw that in other roundtables as well. We think that we're sure that we don't have the information about the people, not just the situation of those persons, women with disabilities as well, but on the main existence of those persons, there's no possibility not only to raise the issues, how they live and what they need, but just to develop any kind of project. So that probably will need a precise conference or even conference, but a lot of work on that aspect. But for there, I'm going to give the word to the... Disculpen, paso al castellano. Voy a pasar la palabra a nuestra tercera interviniente, que viene de la coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres, Isabel Caballero, que si tengo bien entendido está conectada. Perfecto. Isabel es licenciada en Derecho y con estudios de posgrado en Evaluación, Programación y Supervisión de Políticas de Inserción e Investigación, Acción Participativa. Inició su trabajo en el ámbito de los derechos humanos en San Salvador, en El Salvador, como cooperante de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, y posteriormente ya se unió al equipo de trabajo de CAM COCENFE Andalucía, donde coordinó el Departamento de Mujer, para después, en 2013, ser nombrada asesora de la Comisión de la Mujer de CERMI y en 2015 asumir la coordinación de la Fundación CERMI Mujeres.
Ha participado en numerosas publicaciones sobre transversalidad de género en las políticas públicas de discapacidad y sobre apoyo psicosocial y prevención de la violencia de género en mujeres con discapacidad. Cuenta asimismo con una amplia experiencia en el ámbito de la formación a profesionales sobre derechos humanos, género y discapacidad. Isabel, cuanto quieras tienes la palabra. Pues muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es un placer estar aquí esta tarde en esta mesa redonda y bueno, quería agradecer en nombre de la Fundación CERMI Mujeres que se haya tomado en consideración pues, el trabajo que desde nuestra organización llevamos a cabo en defensa de los derechos humanos de las mujeres y niñas con discapacidad en nuestro país y también de las cuidadoras de personas y familiares, ¿no? que tienen alguna discapacidad. En nuestro país estamos hablando de una población aproximada de 2,5 millones de mujeres en un conjunto de una población de casi 4 millones de personas con discapacidad. El trabajo que desarrollamos desde la Fundación CERMI Mujeres tiene como marco de referencia, y no podría ser de otra manera, pues las convenciones de Naciones Unidas, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por un lado, pero también, y de una manera muy importante, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y también otros tratados de derechos que son especialmente relevantes y que bueno, están vigentes en nuestro ámbito regional, como puede ser el convenio del Consejo de Europa sobre la prevención y la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Y aquí ya he hecho alusión a una cuestión que ha salido esta tarde, ¿no? que es el tema de la violencia contra las mujeres, que forma parte de nuestra agenda política. De tal manera, nuestra hoja de ruta es precisamente todas esas observaciones, toda esa importante jurisprudencia que emana de los propios comités de seguimiento de los tratados de derechos humanos de distintos ámbitos y tratando sobre todo de reivindicar esa mirada compleja y poliédrica, ¿no? que entendemos que debe incluirse en el trabajo de defensa de derechos humanos de las mujeres con discapacidad a partir de esa crítica, ¿no? de una idea de la falsa universalidad de la mujer, ¿no? de que todas las mujeres somos iguales. Sí que hay que tomar en consideración aquellas situaciones que nos hacen estar en un lugar de desigualdad que en última instancia pues, va a generar y que la interconexión de todas esas situaciones de opresión y de discriminación van a generar pues, unas situaciones de exclusión social muy específicas y que necesitan ser abordadas también con políticas muy concretas. Por eso desde la Fundación CERMI Mujeres consideramos clave, ¿no? que en los órganos de seguimiento de Naciones Unidas, por ejemplo, esa visión interseccional esté presente. No podemos hablar de discapacidad por un lado y de derechos de las mujeres por otro, o derechos de la niñez, sino que está todo íntimamente conectado. Por eso también nos parece clave el hecho de que podamos contar dentro del comité CEDAW, ¿no? con una experta, precisamente una mujer con discapacidad que pueda ofrecer pues, esa visión de la diversidad, ¿no? que caracteriza a las mujeres y cómo la lucha por los derechos humanos tiene que ir por esa vía, ¿no? por esa vía de reivindicación de la diversidad y de la complejización, ¿no? de los paradigmas que manejamos. Una de las cuestiones que ya he dejado apuntada y que consideramos desde la Fundación que son claves en el trabajo que desarrollamos es la lucha contra la violencia contra las mujeres. Realmente tenemos un problema compartido, entiendo, que es la falta de datos. Aun cuando España es uno de los países que sí que cuenta con una estadística a la que se puede confiar, ¿no? De datos en relación con la prevalencia de la violencia contra las mujeres, sin embargo, no existen variables relacionadas con la violencia que sufren las mujeres con discapacidad, no hay variables relacionadas con la discapacidad concretamente. Sí que voy a dejar apuntado aquí un dato que me parece que es muy importante a tomar en cuenta, que es el hecho de que el último informe publicado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género señala que el 20% de las mujeres asesinadas en nuestro país a manos de sus parejas o exparejas tenían algún tipo de discapacidad, una discapacidad reconocida. Entonces, esto da buena cuenta de cuál es la gravedad, ¿no? de esta situación.
Y desde la Fundación CERMI Mujeres sí que intuimos que el porcentaje puede ser mucho más alto si tenemos en cuenta que hay muchas mujeres que no tienen reconocida, no tienen acreditada la discapacidad, y que hay muchas mujeres que precisamente desarrollan discapacidades como consecuencia de esa violencia, ¿no?, cronificada en el tiempo. Cuando no, por ejemplo, cuántos niños o cuántas niñas también adquieren discapacidades en ese contexto de violencia familiar, de violencia de género en la familia, o menores, ¿no?, niños y niñas que nacen con algún tipo de discapacidad como consecuencia de la violencia que sufren sus madres durante el embarazo, ¿no? Por lo tanto, esto es una de las cuestiones claves que estamos abordando, que tenemos incluida en nuestra agenda política. Estamos tratando de suplir esos vacíos enormes, ¿no?, en el conocimiento, en los estudios e investigaciones que se ponen en marcha en nuestro país, generando conocimiento, haciendo análisis pormenorizados de las macroencuestas, por ejemplo, que se publican en nuestro país, o sacando a la luz otras situaciones, otras formas de violencia, también violencias machistas, como por ejemplo pueden ser formas de violencia sexual. Hay un interesante informe elaborado por la Fundación sobre la violencia sexual que sufren las mujeres con discapacidad intelectual. Por ejemplo, en nuestro país estamos ahora mismo debatiendo un proyecto de ley sobre la garantía de la libertad sexual, ¿no?, donde queremos que haya un reconocimiento, por ejemplo, de cuestiones relacionadas con la esterilización como formas de violencia sexual, que son planteamientos que no son compartidos por el movimiento feminista, porque algo que venimos arrastrando es que la agenda política de las mujeres con discapacidad no siempre encajan, por un lado, ni en la agenda política general de la discapacidad, pero tampoco con la agenda de las organizaciones de mujeres. Entonces aquí este es un buen ejemplo, ¿no?, de cómo, bueno, estamos intentando que haya un reconocimiento de una forma de violencia sexual que nos parece más que evidente, en la misma línea que, por ejemplo, ocurre con la mutilación genital femenina, y además en cumplimiento de un artículo contenido en el Convenio de Estambul, y que, sin embargo, bueno, pues no siempre es considerado como una forma de violencia que deba ser incluida en un texto legal de estas características. Lo pongo simplemente como ejemplo. Por eso es muy importante también la tarea de incidencia política que desarrollamos desde la Fundación CERMI Mujeres. En España hay todo un pacto de Estado contra la violencia de género que se aprobó en el año 2017 con la idea de impulsar nuevamente las políticas, iterar y de invertir económicamente, ¿no?, en políticas de prevención y de atención a la violencia contra las mujeres, y en ella estamos participando muy activamente. También quería señalar la importante labor que se ha desarrollado durante este periodo de pandemia provocada por la COVID-19, ¿no?, y el importante trabajo de acompañamiento que se han hecho, ¿no?, porque precisamente la ingente cantidad de legislación que se ha aprobado en estos 2 años, y una parte de ella que ha ido dirigida a las mujeres víctimas de violencia, no ha tenido en cuenta a las mujeres con discapacidad tampoco. Incluso en esta situación de clara excepcionalidad, las mujeres con discapacidad han sido una vez más el colectivo social que se ha quedado atrás, ¿no?, cuando hablamos de víctimas de violencia contra las mujeres. Cuando hablamos, por ejemplo, de recursos, de acceso a la denuncia, de poder utilizar la información que se estaba ofreciendo a estas mujeres, no era una información accesible, o cuando se quería utilizar los recursos habitacionales, ¿no?, residenciales que se proveían, tampoco eran plenamente accesibles. Entonces, bueno, esa ha sido la línea de trabajo que hemos estado desarrollando en los últimos años, también conectadas con otras cuestiones relevantes, como por ejemplo es el trabajo con relación con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad. Ana Peláez ha hecho alusión al tema de la esterilización. En España es una conquista histórica conseguir eliminar la esterilización forzada, ¿no?, de nuestro Código Penal, que ha sido una conquista conseguida precisamente por el movimiento social de la discapacidad, y que era una práctica que estaba totalmente naturalizada en nuestro país, considerada como un mecanismo de protección, y que tenía un claro sesgo de género, porque se estaba aplicando fundamentalmente, o se estaba ejerciendo, perpetrando contra los cuerpos de las mujeres. Fundamentalmente, las víctimas han sido en nuestro país mujeres con discapacidad. Se estima que en la última década en España se han esterilizado a más de 1.000 personas, ¿no?, contra su voluntad.
Esto ha sido, reitero, una conquista del movimiento de la discapacidad y sobre todo de las mujeres organizadas, de las mujeres con discapacidad organizadas, y hemos dado cumplimiento precisamente a una de las prescripciones normativas incluidas en el Convenio de Estambul y también a una de las observaciones que el Comité de Personas Expertas del Grevio hizo al Estado español en su última revisión. La Fundación también está trabajando en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos en la generación de materiales, porque entendemos que si hemos eliminado la esterilización forzada, entendida por la sociedad y por las familias como ese mecanismo de protección, tenemos ahora que dar un paso más y hacer formación dirigida a las propias jóvenes y a las mujeres con discapacidad y también al entorno, ¿no? Que considera o que piensa en ocasiones que está que ha perdido una herramienta, ¿no? de salvaguardia de los derechos de sus familiares, cuando no es así. Lo que tenemos es que poner en marcha pues, programas de empoderamiento y de emancipación de estas mujeres. Por último, yo haría alusión dentro del trabajo que realiza la Fundación CERMI Mujeres al problema del acceso a la justicia. Ya ha sido señalado en la tarde de hoy la cantidad de problemas que las mujeres tienen para acceder a la justicia, para denunciar, las mujeres sobre todo que son víctimas de violencia de género, de violencia intrafamiliar, de violencia sexual, de violencia institucional. Nos preocupa sobre todo aquellas mujeres que están incapacitadas legalmente. España también recientemente ha modificado su Código Civil de tal manera que esta institución de la incapacitación va a haber un proceso, ¿no? de modificación, una transición. Están eliminadas las incapacitaciones para transitar hacia un modelo en el que haya una provisión de los apoyos para la adopción de decisiones y esto tiene una significación muy importante, sobre todo para las mujeres con discapacidad que han sido incapacitadas, mujeres que no han podido, que son víctimas de violencia, que no han podido acudir a la justicia y que bueno, que ahí la Fundación CERMI Mujeres también ha desarrollado una importante tarea ofreciendo, por ejemplo, apoyo en la orientación legal, ¿no? Tenemos un servicio de orientación jurídica para todas estas mujeres y de tal manera que también podamos derivarlas a aquellos recursos que son plenamente accesibles. Yo ya para finalizar, conectar todo este trabajo que hacemos con esta idea de que es necesario poner en marcha una política que fomente sobre todo la participación de las mujeres en la comunidad, en el ámbito de lo político, de lo social, fomentar su empoderamiento, su toma de conciencia, ¿no? Feminista. Y en España actualmente estamos inmersos, bueno, estamos dando pasos hacia un proceso de desinstitucionalización, ¿no? Ahí sí que vamos a tener que jugar un papel importante, ¿no? Porque el rol de las mujeres en el ámbito de los cuidados, ¿no? En esa nueva política de cuidados, pues es fundamental y necesitamos pues, que este proceso de desinstitucionalización y esta nueva política pública centrada en los cuidados pues tenga también una visión anticapacitista y sea fundamentalmente una política feminista. Por supuesto, hay muchas otras cuestiones que están en nuestra agenda, el tema de la formación, del acceso al mercado laboral en un país como el nuestro, donde el problema del desempleo estructural es un lastre y que afecta además a sectores muy concretos, entre ellos a las mujeres con discapacidad. Hay un 65% de inactividad laboral y hay regiones en España donde el 80% de las mujeres con discapacidad están fuera del mercado laboral. Realmente es una agenda ingente, pero fundamentalmente lo que queremos hacer es sobre todo salvaguardar o trabajar de una manera transversal con todo el movimiento de la discapacidad, pero también con el movimiento de mujeres para garantizar esa visión compleja que señalaba al principio, esa visión interseccional y que todo esto también permee necesariamente las políticas públicas tanto de igualdad por un lado en el ámbito de la discapacidad, pero también de la igualdad entre hombres y mujeres en nuestro país. Espero que ahora en el debate, si hay que abundar sobre algún tipo de cuestión, pues quedo a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Isabel. Nos estamos quedando sin tiempo para esta mesa redonda, que igualmente después continuaremos ligando con el diálogo que iniciará Patricia. Son unas pequeñas preguntas. Pido una respuesta muy breve si es posible. Sí, me pide una intervención. Do you want to intervene, Sharafidini? بداية أنا الدكتور موسى شرف الدين من لبنان رئيس اتحاد جمعيات المعاقين اللبنانيين.
بشكر اللي نظموا هذا المؤتمر. أشكر الذين نظموا هذا المؤتمر لدعوتي وللمشاركة، وأود أن أبدي بعض الملاحظات التي وجدتها مناسبة. من الواضح أن هناك تفاوت كبيرا في الوعي تجاه قضايا الإعاقة بين المناطق الجغرافية حول العالم الثالث والعالم الأول، وهناك تنوع بالثقافات ونمطية نمطية العلاقة الجندرية التي ينعكس عادات وتقاليد وأعراف تتحكم بمفهوم المرأة. يعني نحن ما عم نحكي عن وقت المرأة بالجاهلية، صار وقت المرأة وقت حقوق المرأة بالقرن 23. فماذا أتطلع أن يكون مناسبا أن نبشر وأن ندعم الارتكاز على المبادئ الحقوقية بالنسبة لكافة شرائح المجتمع، إن كان جندرية، إن كان نساء أو كان رجال. وأود كذلك أن ألفت نظركم إلى الإعاقة العقلية وبالنسبة للتمييز والتفرقة. فمعظم أمهات الفتيات أو أمهات الأشخاص ذوي الإعاقة يعانين الأمرين من التمييز والانتهاكات حقوقهم والطلاق والبعد والهجر نتيجة وجود شخص ابن أو ابنة من ذوات الإعاقة. وكذلك هناك كمان تمييز هائل لم ألحظ حديث عنه تجاه الفتيات ذوات الإعاقة العقلية بالنسبة لقضايا الجنسية وقضايا منع إجراء أي فحوصات جنسية. أتمنى لمؤتمركم وندواتكم التوفيق الدائم، وشكرا. Muchísimas gracias, señor Charafidine. Si me permiten, ahora vamos a darle la palabra a Patricia Sanz y luego podremos continuar con el diálogo. Patricia, que es nuestra vicepresidenta segunda de Igualdad, Recursos Humanos, Cultura Institucional e Inclusión Digital del Grupo Social 11, es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma y máster en Dirección de Recursos Humanos por el Instituto de Empresa. Comenzó a trabajar en Zaragoza como estereotipista y en el 97 se trasladó a Madrid para estar un tiempo en Arthur Andersen, una empresa de trabajo temporal, realizando selección de personal. Después, en el 98, ya llega al Centro de Recursos Educativos de la ONCE, en Madrid, como profesora de estenotipia primero y de Educación Especial después. En el año 2000 pasa a ejercer como responsable del Departamento de Bienestar Social de la Dirección General de la ONCE. Después trabaja como directora corporativa de Organización y Recursos Humanos de la Corporación Empresarial ONCE. En 2007 ya es nombrada directora ejecutiva de Autonomía Personal, Bienestar Social y Atención al Mayor de la ONCE y en 2011 directora general adjunta de Servicios Sociales para Afiliados, donde ha permanecido hasta su elección este 10º mandato en el que ocupa la vicepresidenta segunda. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Va a haber que acortar un poco ese currículum porque me hace sentir muy mayor. Bueno, muchísimas gracias y efectivamente vamos a continuar, ¿no? Porque yo creo que ha salido en varias ocasiones, fundamentalmente a lo largo de la tarde de hoy, el tema de la violencia de género. Yo lo que voy a, al menos intentar, a lo largo de los siguientes minutos, es compartir nuestra experiencia de país, nuestra experiencia principalmente de discapacidad desde el Grupo Social 11, por lo que haré algunas referencias específicas a la discapacidad visual, total o parcial, y nuestra experiencia de lo que estamos haciendo como Grupo Social 11 en temas de violencia de género en su conjunto, pero sobre todo
Recording in progress. Pero estamos todos iguales porque está todo el mundo mirando. Mira, el technical support está... Bueno, creo que ya está resuelto, así que ha sido muy rápido. Bueno, decía por resumir el inicio que lo que voy a comentar a continuación no es ni el único ni el mejor. Nada. Esperamos. Bueno, a la tercera va la vencida. ¿Sí? Vale. Bueno, decía que lo que voy a comentar a continuación no es ni el único ni el mejor ejemplo. Es un ejemplo de lo que desde el Grupo Social 11 en España hacemos, pensamos y colaboramos en materia de prevención, detección y atención en materia de violencia de género, siendo conscientes de que tenemos mucho camino por delante y muchas iniciativas en las que incidir y otras nuevas que poner en marcha, porque todavía hay muchísimo desconocimiento sobre violencia de género en su conjunto y sobre cómo afecta a las mujeres con discapacidad en particular. Y comentaba también que espero que a partir de lo que yo pueda contar en estos minutos podamos compartir otras experiencias, porque se comentaba antes, la realidad de cada país es muy diferente, cada sociedad tiene unas vivencias y costumbres distintas y la discapacidad también tiene pues una atención diferente en cada una de las sociedades y más si hablamos de temas de violencia de género. Y comentaba también que el título de la intervención tiene toda la intención, hablando de prevención, detección y atención, teniendo en cuenta que no son acciones sucesivas en el tiempo, sino que desde nuestro punto de vista son tres grandes acciones que tienen que ser simultáneas, que tienen que estar coordinadas y que tienen que ser permanentes y continuas en el tiempo. Y llevadas a cabo no solo por las entidades de personas con discapacidad, no solo por el Grupo Social 11 en este caso, sino por toda la sociedad en su conjunto, pero tenemos que llevar la iniciativa a los que conocemos un poquito más cómo afecta a las mujeres con discapacidad la violencia de género
para conseguir hacer cómplice al resto de la sociedad a partir del conocimiento compartido de cómo afecta a estas mujeres. Vamos a descender un poquito en cada una de estas grandes áreas. Si hablamos de prevención, desde nuestro punto de vista, y a pesar de que pueda parecer obvio, pero lo fundamental es informar a toda la sociedad de que la violencia de género no es un tema privado, no es un tema particular que pasa entre cuatro paredes y que se resuelve entre una pareja. Y como digo, aunque pueda parecer obvio y aunque no sea un tema específico de discapacidad, pero desde nuestro punto de vista es muy importante repetirlo, que lo digamos distintos agentes, que lo digamos entidades especializadas en discapacidad y las que no lo son, y que incidamos en que no es privado nunca, no se resuelve entre la pareja solo nunca y afecta más y se conoce menos cuando incorporamos la variable de discapacidad. Cuando esta situación que podemos escuchar todos en un momento determinado al otro lado de la pared o de la que podemos tener conocimiento le está pasando a una mujer con discapacidad, además de lo que le pasa al resto de las mujeres que viven esta situación de violencia de género, y hablamos de la más extrema por ser física, que no solo es el único tipo de violencia de género, lo que les pasa además a las mujeres con discapacidad es que pasa en muchas más ocasiones, si hablamos de probabilidad estadística, y que lo cuentan mucho menos. Porque desde nuestro punto de vista, insisto, y por lo que conocemos, lo cuentan mucho menos. Primero, porque tienen más dependencia de su entorno cercano y familiar. Y segundo, porque lo que cuentan, a lo que cuentan se les suele dar menos credibilidad por parte de la sociedad en su conjunto, incluso por parte de algunos agentes expertos en violencia de género. Se supone que cuando a una mujer con discapacidad le sucede un hecho relacionado con violencia de género, tiene que demostrarlo mucho más, tiene que explicarlo muchas más veces para demostrar que ese testimonio es coherente y se mantiene en el tiempo, no porque no se crea el hecho de la violencia, sino porque tiene una discapacidad. Y esa es una de las cuestiones que sabemos que pasa y que creemos que es importante verbalizar para que la sociedad sepa que la violencia es violencia siempre, que pasa más estadísticamente cuando la mujer tiene discapacidad y que no por tener discapacidad la violencia lo es menos ni tenemos que quitarle crédito a la situación que está pasando. Otra cuestión que, hablando de prevención, creemos que es importante transmitir en voz alta a la sociedad, aunque también pueda parecer una obviedad. La violencia de género no es solo la física. La violencia de género se da también cuando una mujer, en este caso con discapacidad, a pesar de obtener recursos propios, a veces a partir de su trabajo, no es dueña de su dinero. Y ese dinero, lejos de acabar en poder ser utilizado por ella o al menos gestionado por ella, es gestionado por su entorno y en concreto por su cuidador o su maltratador, que nosotros también le llamamos así aunque no ejerza una violencia física, porque está decidiendo por la persona, por la mujer con discapacidad, con unos recursos que en muchos casos obtiene ella. También es violencia de género la psicológica, el permanente, insistir permanentemente en no vales nada, no podrías hacer nada sin mí, ¿dónde vas a ir teniendo una discapacidad? ¿Qué vas a hacer si no es conmigo o como pareja o como cuidador? Eso también es violencia. No deja marcas físicas, pero sí deja marcas psicológicas muchas veces mucho más difíciles de superar porque son poco demostrables y por lo tanto se cuentan mucho menos. Creemos, desde nuestro punto de vista, que eso también es importante contarlo para que la sociedad conozca que la violencia de género se manifiesta de muchas formas en todas las mujeres que la están sufriendo, pero tiene un impacto mayor porque hay más dificultad de demostrarlo cuando no es física
en las mujeres con discapacidad. Nuevamente, porque se le suele quitar credibilidad e importancia a lo que está sucediendo cuando la mujer tiene discapacidad. Y más aún, se comentaba anteriormente, cuando esa discapacidad es intelectual. Desde nuestro punto de vista, nuevamente, invisibilizar lo que está pasando, y hago referencia específica a las mujeres con discapacidad, no es un hecho de violencia en sí mismo, pero sí magnifica cualquier situación. No tener datos, no compartirlos, no tener una serie estadística, que los medios de comunicación no cuenten que esto también les pasa a las mujeres con discapacidad, supone incrementar lo que está pasando y sobre todo supone que las mujeres con discapacidad, que son muchas las que accedemos a los medios de comunicación, escritos o de cualquier tipo, no sabemos qué les pasa a otras. Y quizá no pensemos que podemos denunciarlo porque se nos va a creer, aunque tengamos esa discapacidad. La mayoría de los casos de violencia de género en mujeres con y sin discapacidad se produce en un entorno cercano, no se produce por un desconocido. Se produce por alguien con quien convives o con quien compartes algo más allá de una coincidencia puntual. Y ese lazo emocional es lo que más difícil resulta romper siempre, pero más aún cuando hay una discapacidad. Por esa incertidumbre de si rompo esta relación, seré o no capaz de encontrar otra, sabiendo además que he vivido una situación de violencia de género del tipo que sea. Por lo tanto, el vínculo emocional existe siempre, es más fuerte cuando hay una discapacidad por la incertidumbre del qué será de mí, porque el maltratador repite y verbaliza qué será de ti sin mí, y porque además, dependiendo de la discapacidad, ese vínculo no es solo emocional, que a veces es de dependencia cuando el cuidado es un cuidado personal. Importante especialmente que la información que con el ánimo de prevenir lanzamos a la sociedad, sea quien sea accesible para todas las personas. Pensemos en campañas de información y de sensibilización no dirigidas a las mujeres estándar, sino dirigidas a todas. Porque yo puedo ir por la calle y ver una pantalla luminosa que está anunciando algo, publicitando algo, pero no leer lo que pone. Y si no tengo acceso a esa información porque mi discapacidad es visual, será una campaña dirigida a mujeres estándar, a cuyo contenido yo no tendré acceso. Si esa campaña se publicita en televisión, en unos anuncios, en el intermedio entre una película, entre una serie de televisión y soy una mujer sorda, con suerte, quizá, la película o la serie de televisión tenga subtitulado, pero los anuncios de en medio casi nunca la tienen. Y por lo tanto, esa campaña informativa sobre prevención de violencia de género, yo, mujer sorda, no voy a tener acceso a su contenido. Si la información que se publica para las mujeres estándar, para toda la población, no se realiza también en lectura fácil, puede haber mujeres con discapacidad intelectual, las hay, seguro, que no van a tener acceso, pero además puede haber otras mujeres que no tengan una discapacidad diagnosticada y a las que les ayudaría leer en 5 líneas aquello que les pueda ayudar a denunciar o a contar lo que les está pasando. Y algo muy importante también es que la accesibilidad no se produzca solo en el formato en el que se facilita la información, sino en los lugares en los que yo puedo tener acceso a esa información. Y voy a poner un ejemplo concreto en el que nosotros hemos colaborado como Grupo Social 11, también lo ha hecho el CERMI, pero que solo se ha producido en un momento concreto y eso es lo que quiero compartir. Durante el momento del confinamiento en España, durante esos 3 meses entre marzo y mayo incluidos, que no podíamos salir a la calle, salvo porque trabajáramos en servicios esenciales o tuviéramos que demandar alguno de estos servicios esenciales, solo en esos meses se puso en marcha una campaña muy positiva desde nuestro punto de vista, que era que las mujeres, cualquier mujer, pudiera denunciar su situación
trasladando lo que le estaba pasando en una farmacia. ¿Por qué? Porque la población no podía salir de casa salvo para realizar un servicio esencial. Con lo cual, si yo estoy sufriendo violencia de género en esos meses de confinamiento, pero voy a la farmacia, a mi maltratador no le va a llamar la atención. Si voy a una comisaría, sí, pero si voy a una farmacia, no. Eso que estuvo muy bien y que también tenía con nuestro asesoramiento la información en formato accesible, no se ha prolongado, al menos en todas las comunidades autónomas de España, pasado el momento de confinamiento. Y esa es una de las buenas prácticas que quiero compartir. Información accesible no solo por formato, no solo por canal, sino por lugar. Que las mujeres, todas, pero sobre todo las mujeres con discapacidad, tengan de manera fácil poder comunicar lo que les está pasando, no para que se los resuelvan en la farmacia, sino para que desde la farmacia puedan llamar a quien sí les ayude a iniciar ese proceso de denuncia. Si popularizamos cómo denunciar las situaciones de violencia, vamos a facilitarlo para todas las mujeres, pero desde luego nos preocupan especialmente las mujeres con discapacidad. Primero porque va a llamar menos la atención de sus maltratadores y luego porque lo van a tener mucho más fácil para localizar esos puntos de primera denuncia, no denuncia formal, de primera denuncia de solicitud de ayuda, que si tienen que dirigirse a un juzgado, a una comisaría, un procedimiento mucho más complejo que muchas veces no saben muy bien ni por dónde empezar ni a quién solicitar esa ayuda formal. Si pasamos a la segunda parte, a la detección, algunas cuestiones que nos pueden parecer igualmente obvias, pero que ayudan especialmente a las mujeres con discapacidad. Yo he señalado aquí, en el guión que tengo delante, 4 ámbitos especialmente importantes que nos ayudarían si se pusieran las gafas de detección, especialmente para mujeres con discapacidad. Centros médicos. La población, en general, en algún momento de sus vidas va a un centro médico. Las mujeres, por supuesto. Las mujeres con discapacidad, no siempre lo que deberían, pero también. Que no disculpemos lo que observe el doctor o la doctora porque tenga discapacidad, porque más allá de la discapacidad, más allá del motivo por el que va a recibir la atención sanitaria, puede estar siendo víctima de algún tipo de violencia de género. Si lo observa en cualquier otra mujer, seguro que le llama la atención, pero a veces pasa que sin mala intención, pero con consecuencias, lo disculpa o le presta menos atención cuando la mujer tiene discapacidad. Entre otras cosas porque casi siempre va acompañada, dependiendo del tipo de discapacidad, y no pasa nada por pedirle, si el médico, doctor o doctora, observa algo a su acompañante, que salga de la consulta. Pero eso es algo que se practica poco y que nosotros también procuramos verbalizar y contar para que se preste especial atención. Centros educativos, donde también se pueden observar muchísimas conductas en menores que reflejan las situaciones que están viviendo en sus casas. No le quitemos importancia nuevamente cuando el menor o la menor tenga discapacidad, porque la discapacidad se lo coma todo, porque también puede haber una situación de violencia en su casa, incluso aunque no la viva el menor directamente, y puede ser un entorno donde se observen muchas cosas. El entorno laboral, donde pasamos muchas horas, reaccionamos de maneras muy distintas y también se pueden observar pues situaciones que nos llamen la atención. No pensemos nuevamente, bueno, es un tema privado que pasa en su domicilio, ya lo resolverá, aquí venimos a trabajar. Al menos no lo hagamos si la mujer tiene discapacidad, porque seguramente va a necesitar más ayuda que una mujer que no la tiene, al menos para empezar y atreverse a contarlo y a denunciar. Y el entorno cotidiano de vecindad. Como decía al comienzo, no pensemos que lo que pasa al otro lado de la pared es un problema de una casa que no es la mía. No somos responsables, por supuesto, de las situaciones de violencia que pasan más allá de nuestras paredes. Pero no nos convirtamos en cómplices, nunca, pero sobre todo no lo hagamos nunca cuando haya una discapacidad. Avisemos a los servicios que puedan detectar profesionalmente si pasa o no pasa, y que le pregunten realmente a la mujer si quiere o no denunciar esa
responsabilidad en última instancia sí será de ella, pero no nos hagamos cómplices por formar parte de ese silencio comunitario que sigue sucediendo en el siglo XXI. Y hablando de detección, tenemos que mirar sin sesgos, y me explico. No pensemos que es un problema de otra época. Se comentaba anteriormente, la violencia de género no es algo del medievo, no es algo del siglo XIX, es algo del siglo XXI, que se demuestra en algunos casos como siempre y en otros a través de otras herramientas que voy a comentar a continuación. Otro sesgo que nos pasa, no pensemos que es solo una situación que se produce ni en las mujeres con ni en las mujeres sin discapacidad cuando hay escasez de recursos. Se produce más porque la situación es de mayor vulnerabilidad, por supuesto, pero en las mujeres con y sin discapacidad que tienen recursos económicos en el domicilio, a veces no ellas, pero en el domicilio también sucede y a veces ese cliché de estatus social también es una barrera para denunciar y para percibir. Pensemos, como un tercer sesgo, que no es algo solo que les pasa, aunque pase en el siglo XXI, a nuestras abuelas, a nuestras madres. Por desgracia, aunque las y los jóvenes estén mucho más preparados, estén mucho más formados, se replica en los jóvenes y en las jóvenes y también en las que tienen discapacidad se replican las situaciones de violencia de género a través del control del móvil, a través de las redes sociales y cuando la discapacidad es visual y tu pareja, tu novio con 20 años ve el móvil antes que tú, ese también es un control que hay que cortar. Y ese mismo sesgo pasa en el otro sentido, con las mujeres mayores y más aún cuando la discapacidad es sobrevenida y es una discapacidad con la que llevas conviviendo solo en la última etapa de tu vida, a partir de los 50, a partir de los 60. Las mujeres mayores, aunque parezca una obviedad, siguen siendo mujeres, no solo personas mayores. Y por lo tanto también se dan situaciones de violencia de género y, como digo, más cuando la discapacidad es sobrevenida. Es un hecho que afecta a la que más, a la mujer a la que le ha sobrevenido la discapacidad, pero que afecta a toda la familia, que genera tensión a veces que no se sabe cómo manejar y que a veces, cómo se acaba manejando, produce situación de violencia no solo o no siempre física. Y pensemos, hablando de detección, en que las campañas de información no solo vayan dirigidas a toda la población, como decía antes, y no solo a las mujeres estándar, sino que reflejen con imágenes y con mensajes a todas las mujeres y no solo a las mujeres que con más frecuencia pensemos que puedan sufrir violencia de género. Yo veo pocos anuncios, al menos en España, en mi país, donde aparezcan, hablando de violencia de género, los anuncios que el Ministerio publicita habitualmente en las campañas que afortunadamente cada vez son más. Veo a pocas chicas jóvenes, veo a pocas mujeres mayores que digan estoy sufriendo violencia de género aunque tenga 70 años y no veo a ninguna mujer con discapacidad, ninguna, con ningún tipo de discapacidad. Y si yo, que lo puedo estar sufriendo en mi casa, no lo veo en la televisión, quizá, como decía antes, no me atreva a dar el paso. Quizás si quien me lo está contando tiene una discapacidad, aunque sea en una campaña al año, yo sea consciente de que les pasa a más mujeres que a mí teniendo discapacidad. Y termino con la parte de atención. Nosotros como Grupo Social 11 no hacemos atención directa en violencia de género. Y no lo hacemos porque pensamos que no debe ser algo, desde nuestra modesta opinión, que no debe ser algo que hagan las organizaciones de personas con discapacidad. Creemos que la atención a violencia de género lo tiene que hacer el servicio público de cada país experto en violencia de género para todas las mujeres por igual. ¿Qué es lo que sí que hacemos nosotros como Grupo Social 11, como 11 en concreto, hablando de discapacidad visual? Prestamos asesoramiento a los profesionales que atienden a las mujeres víctimas de violencia de género para que sepan cómo hacerlo cuando la mujer no les ve o no les ve suficientemente. Con ese tipo de cuestiones que decía antes, ojo con los acompañantes,
ojo con el canal a través del que proporcionas la información, ojo con el formato en el que le dices este es el número del teléfono al que puedes llamar, porque si se lo das escrito y no ve bien, no le va a pedir ayuda a alguien para que le diga dónde llamar para denunciar. Prestamos también asesoramiento y apoyo en cuanto a hacer accesible la información que se da. Y creemos que hay un ámbito, se comentaba antes también, especialmente delicado y es el judicial. Acabamos de elaborar junto al Colegio Oficial de la Psicología 2 guías. Una destinada a mujeres con discapacidad para informarles de cómo pedir ayuda en el ámbito judicial, mujeres con discapacidad visual y sordoceguera, y otra a los profesionales que prestan ese apoyo en el ámbito judicial, para que sepan que el entorno judicial es especialmente hostil para todo el mundo, sin intención, pero lo es. Pero además, para una mujer que carece total o parcialmente de la visión o que por ser sordociega no comparte un canal de comunicación, la asistencia a un juicio es complicada, la comunicación con su abogado o su abogada es difícil, con el juez también, y esa falta de comunicación puede tener consecuencias en la sentencia final. Y termino diciendo que algo que especialmente para nosotros y que me gustaría saber cómo se hace en otros sitios es poner sobre la mesa que de verdad es imprescindible contar con datos actuales. Ni tenemos datos sistemáticos ni los tenemos actuales y hablamos en el año 2022 de lo que pasaba a las mujeres con discapacidad cuando tenemos información en el año 2018. Y en este caso ha habido una pandemia por el medio y ha habido muchos cambios sociales que han pasado en estos 4 años. ¿Qué nos interesa especialmente? Sabemos, se decía antes, que el 20% de las mujeres víctimas de violencia de género víctimas de violencia de género tenían discapacidad, pero en 2018 no sabemos cómo ha afectado la pandemia, no sabemos cómo está siendo ahora. Necesitamos que sea sistemático ese dato de cuántas de las mujeres que sufren violencia de género tienen discapacidad o tenían discapacidad porque han sido víctimas de la violencia de género. Y termino, necesitamos saber cuántas de las víctimas de violencia de género a consecuencia de la violencia han adquirido una discapacidad. Con estas últimas es con las que trabajamos especialmente desde el Grupo Social 11. Se dirigen a nosotros buscando empleo, no contando su situación casi nunca, pero a través de esa búsqueda de empleo detectamos muchas situaciones de violencia de género. Contratamos a una media de 100 mujeres al año víctimas de violencia de género con discapacidad en el Grupo Social 11 porque es una prioridad. La discapacidad lo es y la discapacidad para quien ha sufrido o está sufriendo violencia de género es una prioridad y una preocupación. Elaboramos guías y vídeos que difundimos entre nuestra plantilla donde también detectamos algunos casos de violencia de género que no sufren en el trabajo, pero que el entorno laboral les ayuda a contar. Hemos formado en el año 2019 y lo volveremos a hacer a todos nuestros vigilantes, varios miles de personas, fundamentalmente hombres por el sector que es muy masculino, no para intervenir en casos de violencia de género, pero sí para cuando observen alguna situación en la calle o en su puesto de trabajo que se produzca en un entorno público, llamar a la policía para que intervenga, porque no queremos ser cómplices del silencio. Y sobre todo, creemos que el empleo es una de las mejores salidas personales para las mujeres víctimas de violencia de género con y sin discapacidad, porque les permite volver a creer en sí mismas, porque les permite obtener ingresos y porque les permite mantener a los menores una vez superada la situación de violencia. Es un ejemplo, solo un ejemplo en el que tenemos que mejorar, pero que pongo sobre la mesa por si puede resultar ilustrativo. Muchísimas gracias, Patricia. No sé si Ana quería comentar alguna cuestión sobre... Muchas gracias. Ha sido muy interesante. I'm going to speak in English. First of all, thanks a lot. I think in the presentation there were some elements that I would like to stress also because
the gender-based violence is one of the areas where the Union for Mediterranean is working a lot, especially in partnership with regional and international organizations like United Nations Women and the World Health Organization. First of all, when we talk about the need to prevent, also, again, in this case, the investment, the financial resource in improving the communication, the information, means also investing in capacity building of all the staff, both public service and civil society. And this is something on which the country should take a commitment in order to increase the investment. I would say that in all the debate on how to tackle the impact of COVID-19, there was a great attention in terms of immediate response against the increase of gender-based violence case in the lockdown. But as you were mentioning, unfortunately, after it, there was no additional support. There was a lot of mobilization in terms of shelters, in terms of helpline, in terms of this opportunity to go to a pharmacy, which was not applied also in Spain, but also in Italy, in France, in Czech Republic. But after it, there is no follow-up. Second, a lot of these tools that have been provided to women victims of violence didn't take into account the need for women with disability to also use a specific technology for them. When we talk about new mobile applications, this should be also in line with the criteria and the standard for people with disability. Third point, you were mentioning about the difficulties when you are people with disability to communicate even when they want to denounce. This means that also in this case, most likely people working in the court, in the civil and juridical service will need some training to know and to understand how to deal with the complaints submitted by women with disability. And this is applicable also for health services. Other point that I wanted to mention is about the fact that working to share the knowledge. It's really, really crucial to create networks, to share knowledge. Just to give a concrete example, when working with the national focal point on gender, during this reporting exercise, we provide a capacity building workshop on data. And it was really almost surprising that even at European level, the national statistic institutions didn't know how the other countries are gathering data, which kind of criteria they are using. And the European level, still, since 2012, there is no a common overview of the data of gender-based violence at European level. If we go to the MENA region, the situation is even worse. So also in this case, there is a need to work together. We will cooperate with the DG Stat of the European Commission in order to involve them in the capacity building they are going to provide to the MENA region. And one of the topics that we were discussing is about the capacity building, how to gather data, also on gender-based violence. And for sure, the disability dimension should be there. The last thing that I wanted to mention is the fact that one of the initiatives for 2022 that we would like to launch as a UfM is a specific capacity building aiming at creating a more structured cooperation within public service and civil society organizations. Because most likely they don't know or they have not sufficient skills to work together. And this is something on which hopefully we can rely also on different inputs, because in our opinion,
some actors have some specific knowledge, but they don't know how to share and how to talk and to communicate with the one who are working on the fields. As you said, there are some responsibilities that should be on public sector, some other on civil society, but they should work together because otherwise the final result will be less impactful. And I stop here because I think we have still another intervention. Thank you very much. Gracias. Thank you so much, Anna. Yeah, sure. May I? May I? Okay, yes, just 1 second because Patricia wanted to say something, and then Tarek and Mr. Nawab, you have time. They also take the floor, okay. Solo dos cuestiones muy breves. A colación de lo que ha comentado Ana, me gustaría comentar. Una, cuando se da una situación de violencia de género en una mujer con discapacidad, lo que hay que abordar es la violencia de género. El problema no es la discapacidad. Lo comento porque sigue pasando a veces, al menos en nuestro país, que el servicio al que se la deriva es el de servicios sociales, no el de víctimas de violencia de género, y por tanto lo estamos encauzando mal. Y segunda cuestión, tan importante es incidir, informar y llegar a toda la población como luego tener recursos que den respuesta a esa población. Si una mujer con discapacidad se anima a denunciar y necesita salir de su casa y tenga la discapacidad ella o la tengan los menores, la casa de acogida no es accesible, nosotros mismos la estamos metiendo en un problema todavía mayor, porque después de denunciar va a tener que volver a su domicilio. Eso es lo único que quería añadir. Gracias. Muchas gracias. Tarek and Nawaf, both of them wanted to take that. Thank you so much. شكرا جزيلا. اوكي. اعتقد انه احنا يعني المشكله اللي احنا بنستمع اليها وهي مساله العنف ومساله الاعاقه بشكل عام. تطرقنا الى مساله تصنيف الاعاقه، تطرقنا الى التشريعات والقوانين، ولكن اعتقد ان هناك امر هام جدا لابد ان نبحث فيه. مساله التعليم. اعتقد انه مشكله رئيسيه هي ثقافه المجتمع. Changing the mindset of the society. أحد كل المشكلات اللي تفضلت بها حضرتك وتتحدثتي هي مشكلات نابعة من الداخل، من الأسرة، من الثقافة. تحدثت في مداخلتي السابقة عن الريف والفكر في المناطق الريفية، فإذا التعليم هو أحد الحلول ربما أن تكون هامة جدا في هذا الموضوع. كيف يمكن أن نضع مواد في التعليم الأساسي منذ الطفولة للتعايش مع الأشخاص ذوي الإعاقة، للتأكيد على أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم جزء هام ورئيسي من المجتمع، وأنهم أهلنا وأن إحنا منهم وهم منا. فبالتالي مسألة التعليم مسألة مهمة جدا، بالتوازي معها التشريعات. كلنا نتحدث عن التشريعات، ولكن ماذا عن تطبيق التشريعات؟ إذا لم نغير العقل فلن نستطيع يعني تنفيذ ما نضعه من التشريعات. ربما التشريعات ستسعفنا في وقت ما، ولكن تغيير نظرة المجتمع. الإعلام مهم جدا، وضع خطط إعلامية هامة جدا. دي يمكن عناصر هامة جدا لابد أن تجتمع مع بعضها تشكل منظومة هامة في هذا الأمر. شكرا جزيلا. Thank you. Given that we are now in the Union for the Mediterranean, so we are two sides of the Mediterranean, Europe and the Arab world. I'm wondering, when I was listening to Anna in the first intervention, and all this data that was presented, my question is, Europe share the same data like the Arab world, other places in the world concerning violence against women, discrimination, and so on?
is Western Europe have the same percentage of violence against women like Eastern Europe, for example? Is violence against women with disabilities the same in Europe, in the European Mediterranean with the Arab world? Is society based mostly on right? Where is the gender consciousness in Europe compared with excess masculinity in the Arab world? Do we share the same data? Are the data in these cities the same as the rural? Are the data concerning physical disabilities the same as intellectual disability or blindness or whatever? I'm worried about numbers in general. And given that we are at a conference on Mediterranean, Union for the Mediterranean, I think this is a time where we have to be from now on much more accurate in dealing with these issues. Because we don't want to fall into stereotypes. That is, in every conference, we say the same things. Double discrimination, women are discriminated against, and so on. 1 out of every 5 women face disability, and so on. This is very general. We need to go much details and much more complicated data. And don't forget about intersectionality, where even, for example, when you go into intersectionality, you find out that lots of women with a certain kind of disability are totally out. No one think about them whatsoever. Now, concerning the traditions in societies, and the Arab world is very strong in traditions. Some of these traditions are very good for women with disabilities, by the way. They are not all against. Some of them are very protective. Some of them are very supportive. So it's a question because the family plays the role of the state in the Arab world, where the state does not really intervene as such. That's why I think this is a time where we have to be very conscious on dealing with the data and getting data that is meaningful and detailed so we know what we are talking about in every region. I was going to say something, now I forgot. But the most important, I guess, yeah, I remembered. We did a questionnaire with women with disability in the Arab world, and in Lebanon particularly. We found out most women with disability identify themselves with disability, not with gender. None of them spoke about gender as an issue. Most of them spoke about disability as an issue. And this is very interesting to see what's going on. For me, it's very simple. A pavement that is not accessible stopped my life. Whereas gender discrimination does not stop my life, it's a fight. So it's a big difference. That's why disability is always paramount and occupy a much more important place in our life. And for example, just what happened with the airline delay because of the snow in Istanbul and the change that we have to suffer in order to meet here. For me, it was terrible. That is the truth. So I would like to end by saying we need to research more, to get much more complicated data, to go much deeper to see where are the areas where violence is practiced, against whom, where, in what context. Is it in uneducated places, or even though in educated places, are women who suffers the same kind of violence and discrimination like people do not? Lots of things that we need, I think, to tackle. Thank you. Yeah. Oh, yes, indeed. Swat wanted to take the first, well, whenever you want, so. Yes.
Thank you very much. One short intervention, because here we are organization of people with disability presented, and we hear more or less about development of institutional structure for reaction on a violence. And for me, I'm concerning about how all story or all information line will start. Who will inform about violence against people with disability, especially women with disability, if they are not strengthened enough, if they are not supported enough, and if they are, if their self-confidence and self-esteem is not developed enough. And I think that's one of main role us in a disability movement to raise capacity and to create space to women with disability to say by their own what are the challenges, what are the problems, and how to solve those problems. And that could be possible to strengthen them, involve them in disabled people organization as activists who are participating in positions governing those organizations. And I'm talking this because I'm really aware that there is no so much women with disability organization in the whole region. And it's our dream to have such organization on one side, and on another side, when we talk about inclusion and when we talk about power of disability movement, that means that we need to be together, accept each other, and struggle for dignity and rights for all, including men and women with disability. And I'm talking this because in Bosnia and Herzegovina, we have started a huge program of support, inclusion of women with disability. And one of the main goal of the program is to strengthen individual capacity of women through different activities, and mainly through the peer support sessions, which are important because women who are suffering violence need to learn from those peers who suffer the same and who overcome the problem. And I want really to spread message among us. One of main role this disabled people organization is to take in consideration status of individual with disability in our societies and support them to change that status, whatever their circumstances they are living, you know. And it's really easier to learn and to say great policy and big policy words to develop capacity of state, to develop capacity of different services, etc., etc. That's really important. But those capacity, those people, those civil servants, they are not living disability. They do their profession, and they must. The state is obliged to teach them, to support them, to take in consideration disability as one of issue in their work. But our role is to support and not to leave behind any one of person with disability. Thank you very much. Yes, first Patricia wanted to take the floor, and there's Mr. Sabani.
Sí, solo intentar dar respuesta en la parte que nosotros conocemos a dos de las cuestiones que se planteaban anteriormente, la de los datos. Claro que es importantísimo, nosotros lo demandamos día y noche, tener datos, porque lejos de datos lo que tenemos son sensaciones y opiniones certeras de los casos que nos llegan, no hablamos de oídas. Pero es difícil tener datos cuando, por ejemplo, en Europa, solo hablando de Europa, no en todos los países se tiene el mismo concepto de lo que es violencia de género a nivel de cómo está recogido en la legislación. Y por tanto, los datos que se recogen se computan con respecto a lo que la legislación entiende en cada país que es violencia de género. Y no es lo mismo, ni para las mujeres con ni para las mujeres sin discapacidad. Por tanto, el sesgo viene ya del principio. Y claro que es importante que haya datos, desde luego, también con la discapacidad, pero es que no se están recogiendo de manera sistemática que yo conozca en ningún país. En cuanto al entorno rural, al menos en España, y hablando de discapacidad, hay mucha menos denuncia de las situaciones. Pero es que tiene su lógica, aunque nosotros animemos diariamente a que se denuncien los casos. Porque en las poblaciones pequeñas, al menos en España, no tienes transporte público. Necesitas que alguien te lleve al servicio en el que te van a atender como víctima de violencia de género a la población grande más cercana. Y para que alguien te lleve lo tienes que contar. Y en una población pequeña, contarlo supone que se entera antes tu agresor que el centro al que vas a denunciar la situación de violencia de género. Entonces, no compartiendo el silencio, entendemos por qué se producen menos denuncias formales de casos de violencia de género, al menos en mujeres con discapacidad. Solo era eso, Álvaro. Mr. Shabani wanted to take the floor as well. Yes. شكرا. إضافة فقط أظهرت جائحة كورونا فترة الإغلاق الحجر الصحي الشامل أن ظاهرة العنف انتشرت في المنازل ضد الأطفال، ضد النساء، وضد كل من ليس له قوة الدفاع عن نفسه. وهناك فئة ممكن يقع نسيانها أحيانا، النساء في الأماكن السالبة للحرية، بما في ذلك دور رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة. أجرينا بحث أثناء الفترة الأولى بين شهر مارس وشهر جويلية 2020، ووجدنا يعني نسبة مرتفعة جدا. ولكن طبيعة بعض المجتمعات أمام الأنماط الاجتماعية السائدة تجعل المرأة تتحمل ولا تبلغ عن ما تتعرض له من عنف، سواء كان هذا العنف جسدي أو جنسي أو نفسي. إذن تبقى المسألة ملقاة على عاتق منظمات المجتمع المدني وعلى عاتق وسائل الإعلام المطالبة بإذكاء وعي المجتمعات حول الأشخاص ذوي الإعاقة والقدرات الكامنة التي يتميزون بها. ربما هناك اختلافات من مجتمع إلى مجتمع ومن منطقة إلى منطقة نتيجة الوعي، نتيجة الإمكانيات المالية المتوفرة، ولكن يبقى العنف ظاهرة منتشرة ربما تعود أسبابها، وهذا قد يكون مؤكد، يعني أسبابها تعود إلى ما تنشره وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من أفلام مرعبة وغيرها. Mrs. Shabani. Ahora que nos estamos quedando sin tiempo, que nos dan las 6, la hora de clausura, no sé si Javier, quizás quieres presentar al cierre a través de la voz. Bueno, en realidad Álvaro me devuelve la palabra porque
esta mañana nos faltaba una persona para la apertura, que es el presidente de la Organización Árabe de Personas con Discapacidad, que ha tenido un trayecto muy complicado para llegar desde el Líbano hasta Barcelona. Tuvieron un problema, hablábamos de la tormenta de nieve que afecta a Grecia, Turquía, así que la verdad es que estamos muy agradecidos de todo el esfuerzo que ha tenido que realizar tanto él como la directora ejecutiva, Yarda Abu Jalil, para estar con nosotros hoy. Y Nawaf, te queríamos pedir por favor que pudieras concluir. No has podido abrir, pero que puedas concluir la sesión de hoy agradeciéndote mucho el esfuerzo. إنني آسف أن كورونا وظروف الطقس منعت الكثيرين من المشاركة في هذا المؤتمر، ولكن بعضهم سيكونوا موجودين معنا بالوضع الافتراضي. أنا قصدت أن أتي إلى هنا مهما كان الثمن، وذلك لعدة أسباب. السبب الأول، هناك أصدقاء نود أن نراهم مرة في السنة. لقد أبعدتنا كورونا عن بعضنا البعض طويلا، وأصبح الوقت ضروري أن نلتقي من جديد. ثانيا، أن قد يكون هذا أول مؤتمر حول الإعاقة من الاتحاد من أجل المتوسط، وهذا يعنينا كثيرا. يعنينا التعاون الأوروبي العربي حول الإعاقة، يعنينا عملنا المشترك، يعنينا التعاون بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، يعنينا كيف نستطيع سويا نستفيد من تجارب بعضنا البعض ونقوي بعضنا البعض. أنا أعرف أنها ليست فقط خط واحد من أوروبا تجاه العالم العربي. أذكر أننا عندما قمنا بمسيرة ضد الحرب في لبنان سنة 87 واخترقنا البلد من شماله إلى جنوبه ضد الحرب، قد أشعلت هذه كانت مسيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة اللبنانيين، وأول اعتراض مدني ضد استمرار الحرب وضد حكم الميليشيات في لبنان. وأذكر كيف تلقف هذا الموضوع مجموعة كبيرة من منظمات المجتمع الأشخاص ذوي الإعاقة في أوروبا، في فرنسا وفي السويد وفي حتى كندا. وأذكر كيف أيضا نتيجة هذا الموقع تعاوننا جميعا وألفنا وفد سنة 93. ذهبنا إلى زغرب في كرواتيا لرصد ماذا يحدث للأشخاص ذوي الإعاقة خلال حرب بوسنيا هرسيغوفينا ويوغوسلافيا السابقة، ولم نستطع أن نتقدم أكثر بسبب وضع الحرب، وبالإغراض لم تعطينا فيزا لأن نتقدم أيضا هناك في ذلك التوجه. وقد خلقت كل هذه الظروف الكثير من العلاقة القوية بين منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة على طرفي البحر المتوسط. ثم خمد هذا التعاون، وها نحن اليوم نحييه من جديد. وأتطلع أن نكون فعالين بقوة، أولا في تحفيز الاتحاد للاستثمار في الإعاقة والاستثمار في أبحاث حول الإعاقة، وثانيا لنتعاون جميعا. وقد تكلم صديقنا ستيفان على موضوع الكلاسيفيكيشن اوف ديزابيليتي، يعني تصنيف الإعاقة، وأعرف أن هذا الموضوع هو موضوع على الخريطة الأولية لجامعة الدول العربية. كما أستغل هذه المناسبة وبالإذن من طارق لأبلغكم بأن أمين عام جامعة الدول العربية قد اقترح أن نطلق عقد جديد للإعاقة في العالم العربي، وهذا يعنينا ويعنيكم. نحن يهمنا جدا أن نتعلم من تجارب بعضنا البعض، أن نتعلم من التجربة الأوروبية في العقد العالمي الأول، وأن نرى كيف يمكن أن نوحد
المعايير وكيف نتوجه بمفهوم والمنظومة الفكرية القائمة على الحق، وكيف نستطيع أن ندفع الحكومات باتجاه تنفيذ القوانين، وكيف كما قال طارق أيضا مجددا أن ندخل الإعاقة ضمن إطار المناهج التربوية لكي تصبح جزء من ثقافتنا جميعا. أنني رغم أن هذا المؤتمر هو فقط يومين، أنا متأكد أنه سيكون له تأثير كبير، وأتطلع أن المؤتمر القادم أن يكون في أحد شواطئ العالم العربي رغم كل الظروف الصعبة التي يمر فيها هذا العالم والأشخاص ذوي الإعاقة من هذا العالم. وألفت نظركم لوضع اللاجئين ذوي الإعاقة الذين يعيشون وضعا مأساويا في المناطق التي يقيمون فيها. المعركة طويلة ونحن فيها، وغدا سيأتي جيل جديد يكمل المشوار في أوروبا وفي العالم العربي، وإن شاء الله غدا نلتقي لنكمل معكم الحديث والنقاش لنصل في نهاية هذا المؤتمر إلى نتائج يمكن أن نبني عليها للمستقبل. شكرا جزيلا. Muchas gracias, presidente. También me gustaría, si es posible, invitar, y con mucho agradecimiento por haber también participado y hacer un hueco en su agenda, que no es fácil, y estar con nosotros lo que le ha permitido al secretario general adjunto, que también la verdad es que le agradecemos porque gracias a su compromiso también esto es una realidad. Y me gustaría también invitarle, si quisiera dirigirnos algunas palabras para concluir el día de hoy. Por favor, tiene la palabra. Well, thank you very much. I must admit that this has been an extremely enriching day for me because it gave me the opportunity to get a glance at this universe of complexities that the world of people with disability face on a daily basis. I am not going to be pretentious enough to sum up what has been touched upon today, the various aspects of this very important dimension of our work. I will leave that for tomorrow with the conclusions that we will draw. However, I think that overall, at least in the part which I have been able to follow today, there are a number of messages which I think, in terms of highlighting, deserve a mention. I did pick up on the need to do away with the attitudes of the past, the importance to raise awareness, to increase visibility, to increase accessibility and accessibility rights, to embed empowerment of persons with a disability, to work on effective and sustainable inclusion and also the fight against exclusion, to break down the exclusion factor from political processes, to address both physical and mental disabilities, to also know that nothing about persons with disabilities is done without involving persons with disabilities, that no decision is taken without them, to promote accessibility as a human right. We heard also about EU financing, perhaps even the financing of the UfM to promote accessibility and inclusion in the Euro-Mediterranean area. The need to work to see how to enable persons with disability to access funding mechanisms in the EU. We also heard about how the principle of social protection should not let anyone behind. We heard about how COVID pandemic, however, did not put this in principle into effect because there was no mechanism in place to do it. We also heard about the need for social systems that are adapted in their entirety to persons with a disability, and also the need to address all sectors of discrimination against persons with a disability. We heard about the need to develop EU standards on the implementation of accessibility, and also the need to spread widely existing legislations to other regions and other organizations
to use them. We heard about how important it is that ICT professionals are trained to address issues of accessibility and how crucial this is in order to make inclusion a more tangible possibility. And in the afternoon, we heard about gender perspective within the regions, national disability agendas and recovery programs. And we also heard about violence against women with disability, about prevention, detection, and management, with emphasis on the need to join forces between all stakeholders and actions with a view to combat this scourge. I believe these are all points which are or deserve deepening. And I think with the rest of the sessions that we have tomorrow, we will be able to do that and hopefully also come to implementational conclusions that we will take away with us after this very important event is over tomorrow. Thank you. Muchísimas gracias, secretario general adjunto. Con esas palabras nos vamos a concluir la sesión de hoy, agradeciendo a todos sus presentaciones. Verdaderamente ha sido impresionante también el seguimiento en redes y a través también del canal de YouTube, que verdaderamente nos han permitido superar las barreras que nos ha puesto la pandemia para este evento. Así que verdaderamente muy impresionado y muchas gracias también a todas las personas que lo han hecho posible, también a nuestros intérpretes técnicos y un agradecimiento para todos los que estamos aquí en esta sala. Tenemos ahora un transporte también previsto para todos nosotros para poder ir hacia el hotel y muchas gracias y les deseo a todos una feliz noche y nos vemos mañana. Gracias.